بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وأسجد له الملائكة وأسكنه الجنة دار البقاء، ونزل القرآن لما في الصدور شفاء فأضاءت به قلوب العارفين والأتقياء، ترطبت بآياته ألسنة الذاكرين والأولياء، ونهل من فيض نوره العلماء والحكماء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المستغفر التواب المعصوم في الشيبة والشباب، خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب، ركب البعير ونام على الحصير وخصف نعله ورتق الثياب. أصلي وأسلم على من مدت به الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليها قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في صباح وراق مكلل بالمحبة والأشواق، في يوم نحوز فيه الفوائد ونجني فيه الفرائد بإذن الله الواحد الماجد، نرحب بكم أيها الحاضرون جميعا كل باسمه وصفته، الإخوة والأخوات، نخبة أطباء وجراحي العيون، ها نحن نجدد اللقاء بكم في يوم علمي آخر نتحدث فيه أيضا عن المياه الزرقاء، ولكن هذه المرة تحت عنوان زراعة أنابيب تصريف السوائل من العين لعلاج المياه الزرقاء المعقد. نبتدئ هذه الندوة بآيات من الذكر الحكيم مع الدكتور أيهم الشميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين. بحثت عن هبة أحبوك يا وطني فلم أجد لك إلا قلبي الدامي، هي للمناضل محمد الزبيري في حب وطنه. أطلب منكم أيها الأكارم الوقوف احتراما وإجلالا للنشيد الوطني في الذكرى 60 الثورة السبتمبرية العظيمة.
رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددي وأعيدي وأعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حلا من نور عيدي. رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددي أياتها الدنيا نشيدي، وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا يملأ نفسي، أنت عهد عالق في كل ذمة، رايتي رايتي يا نسيجا حفظه من كل شمس، أخرجي خفيقة في كل كلمة. أمتي امنحي البأس يا مسار بأسي، تركيني لك يا أكرم أمة، عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي أملية، لن ترى الدنيا على أرضي وصفية. ننتقل الآن إلى كلمة الأستاذ الدكتور محمد العنسي رئيس الجمعية، فليتفضل. صباح الخير عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الزملاء والزميلات، بداية أهنئكم بمناسبة الذكرى 60 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، كما أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على تنظيم فعاليات هذا اليوم العلمي، والذي أتمنى أن يكون مثمر بكل معنى الكلمة. كما أتقدم بالشكر لشركة الجزيرة والخليج الراعية لهذه الفعالية لما قدمته من دعم ورعاية لهذا اليوم العلمي. كما لا يفوتني شكر كل من حضر وساهم في إنجاح هذه الفعالية، ولا سيما الزملاء الذين قدموا من محافظات أخرى غير من خارج الأمانة، وذلك لتجشم عناء السفر وتكليف أنفسهم لحضور هذه الفعالية وما بعدها من فعالية أخرى. إننا في الهيئة الإدارية لجمعية أطباء عيون اليمن نشكر ونقدر ونثمن كل من قام بترشيحنا ووثق فينا وأعطانا صوته خلال الانتخابات السابقة، ونأمل بأننا قدمنا كل ما نستطيعه في ظل ظروف استثنائية تشهدها البلاد ويشهدها العباد. وأقول في الأخير إن كنا وفقنا في ذلك فمن الله منة وفضلا، وإن كنا قصرنا في ذلك فنرجو منكم المسامحة عن التقصير أو أي تقصير حدث منا. ونحن اليوم إن شاء الله سنقوم بنقل هذا الحمل وهذا العبء إلى زملاء آخرين لنا يشاركونا في هذه المهمة، ولن نتركهم أبدا، سنكون معهم، سنقف إلى جانبهم، ندعمهم ونقف إلى جانبهم بصفتنا أعضاء في الجمعية. وفي الأخير أتمنى التوفيق والنجاح لفعاليات يومنا العلمي هذا، وأتمنى نجاح انتخابات الجمعية بمشاركة جميع الزملاء الحاضرين وأيضا المشاركين أونلاين من جميع محافظات الجمهورية اليمنية، وأتمنى لكم الفائدة في هذا اليوم الجميل. شكرا جزيلا. ننتقل الآن إلى كلمة الشركة الراعية، شركة الجزيرة والخليج، مع الدكتور إياد بطيب، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعناية الأستاذ الدكتور محمد العنتي رئيس جمعية أطباء العيون، الأساتذة، الطبيبات، الأطباء الحاضرين جميعا سواء في اليمن أو عبر الإنترنت. في البداية أشكر جمعية أطباء العيون اليمنية على إتاحة الفرصة لمشاركتهم في اليوم العلمي لهذا اليوم. كما أشكر دكتور خاصة الدكتور محمد الحميري على التعاون الكبير في إنجاح الفعالية الخاصة بهذا اليوم إن شاء الله. سوف يكون لدينا برزنتيشن بسيط نذكركم بمنتجات الجزيرة والخليج، والتي أغلبكم يعلمها، ولكن من باب التذكير، وكمان نريكم بعض المنتجات الجديدة التي سوف يتم تسويقها في السوق اليمني. فيديو لو سمحت. فيديو. مش presentation PowerPoint. PowerPoint presentation ما جابوش، خلاص اعمل الفيديو والباوربوينت بعدين، مش مشكلة، شغل الفيديو. طيب احنا الآن حنعرض عليكم فيديو عن صمام أحمد فالف. شكرا، شكرا جزيلا. كمان حي أستاذنا الكبير الدكتور عبد الهادي الهمداني رئيس جامعة المستقبل ورئيس الجزيرة والخليج. At least 3 million people in the United States and millions more around the world. Hi, I'm Dr. Laura Voiku, and we're here to talk about the at least 2 million people in the United States and millions more around the world. It's a disease that affects at least 3 million people. Hi, I'm Dr. Laura Voiku, and we're here to talk about the at least 2 million people in the United States and millions more around the world. It's a disease that affects at least 3 million people. العفو منكم، بس عشان مشكلة فنية معنا في عرض الفيديو، فاحنا حنكمل البرنامج والفيديو نعرضه وقت آخر، ما في مشكلة. كما لا ننسى أيضا من لا ينسى من وضع بصمتهم في طب العيون وتكتمل مسيرتهم بأثرهم. رحمة الله عليها دكتورتنا العزيزة آمان نعمان الذبحاني. نسألكم الفاتحة.
نبتدئ ندوتنا العلمية لهذا اليوم بالسيشن الأول. فليتفضل أساتذتي الكرام الأستاذ الدكتور محفوظ مشموس، والأستاذ الدكتور عدنان ثابت، والأستاذ الدكتور محمد عبد الهادي. السلام عليكم، وكل عام وأنتم بخير. حقيقة نحن متأخرين ربع ساعة، فما في داعي نتأخر أكثر من كده. نرحب بجميع الزملاء الأطباء والطبيبات من الأمانة ومن خارج الأمانة، ونتمنى لهذا اليوم العلمي التوفيق والنجاح. وهم شخصين حقيقة الدينامو في هذا الموضوع، نشكرهم بالاسم: الدكتور محمد الحميري والدكتور إياد بطيبط، وجميع الأطباء اللي ساهموا وساعدوهم في إنجاح هذه الفعالية. أول محاضرة حيقدمها الدكتور محمد الحميري، أستاذ مساعد في جامعة 21 سبتمبر، استشاري المياه الزرقاء في مستشفى مغربي في صنعاء. سيتحدث عن الجلوكوما درينج ديفايس امبلانتيشن بيزك ستيبس. دكتور محمد، ربع ساعة تقدر تختصرها على 12 دقيقة؟ اعمل بجهدك ولا حتزعل مني بعدين. يقدم شكوى، خلاص قد راحت الهيئة الإدارية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الجلوكوما درينج ديفايسز البيزك ستيبس، او كما هو معروف انه الاي او بي ريدكشن اوف جلوكوما can be achieved by medical laser or surgical therapy. والى الان الترابيكولوكتومي still considered the surgical gold standard for glaucoma treatment, but also glaucoma drainage device are reliable alternative for trabeculectomy. Why glaucoma drainage device, even as primary surgical modality or secondary procedure? It is an important place in the treatment of complicated and refractory glaucoma. What is refractory glaucoma? Refractory glaucoma defined as uncontrolled intraocular pressure despite اللي هو maximal tolerated anti-glaucoma medication, أو إنه البيشنت had previously failed trap أو high risk of failure of trabeculectomy, either tend to have more inflammation as a cases of uveitis, neovascular glaucoma, or trauma, or tend to have membranes growing over the angle, as in neovascular glaucoma and iridocorneal endothelial syndrome, or conjunctiva is not virgin with a previous surgery, like cases with aphakia, pseudophakia, post-retinal surgery, or post-cornea surgery. All these cases tend to be treated more with glaucoma drainage device. The design of glaucoma drainage device implant always share the common design. في silicone tube, السيليكون tube are inserted into the anterior chamber through a scleral fistula, or even to the sulcus or in the vitreous cavity, and can be divided to valve and non-valve implants. فالvalve implant بنتكلم عن أكثر وأشهر واحد اللي هو أحمد جلوكوما valve. الماتيريال حقه سيليكون أو بوليبروباين، والسيرفيس اريا المشهورين هو الاف بي 8 للأطفال 96 ملم سكوير، أو اف بي 7 184. النون فالف البيرفيلد one of the most common non-valve implant. الآدي هذا انديان implant وسعره رخيص، يشبه نفس البيرفيلد، سعره تقريبا $50 مقارنة بالبيرفيلد اللي سعره around 500 USD. وفي 2019 أحمد كلير باث FDA approved. الباثوفيسيولوجي هو الجلوكوما درينج ديفايس بشكل عام inserted more common in the superior temporal quadrant
وبيحصل انسرشن في السوبريور التمبورال كوادرانت لانه greater accessibility to the tissue ولور risk of post operative diplopia لانه ما فيش oblique muscles in this area. فالشنت او الجلوكوما drainage device shunt the aqueous to the posterior subconjunctival space لانه بيكون more sterile than the anterior conjunctival space وmaybe avoid the healing issue of the limbus وجود IOP reduction. لما الاكويس يخرج من الانتيريور تشامبر الى البوستيريور او عفوا الى السبكونجكتيفال سبيس بيتكون حول البليت كبسول. الكبسول هذا will act as reservoir والاكويس pool in potential space between البليت وبتوين between the capsule وبعد ما يتكون الكبسول الاكويس يخرج من الكبسول عن طريق الباسيف ديفيوجن وابزوربد باي كابيلاريز اند ليمفاتكس. شغال الفيديو؟ لا شغال. هذا مثلا ادي اورلاب اكويس درينج امبلانت كيف بيتكون الكبسول حوله بيتكون من البوستيريور والانتيريور ويتكون حوله ريزرفوار يعني انه كانوا يعني كحافظه يخرج الاكويس الى داخل الريزرفوار الكبسول وبعدها من الكبسول يحصل باسيف ديفيوجن الى السبكونجكتيفال سبيس. هذا الادي له طريقه انه يرتبط التيوب. فالفايبرس كابسوليشن provide a major resistance to the aqueous outflow. وفاينل intraocular pressure depends on the capsular thickness and the surface area of the capsulation. بعد فتره ما يتكون الكبسول الثيكنس حتى الكبسول كل ما كان thin كل ما كان more decrease intraocular pressure وكل ما كان surface area more كل ما كان also more decrease in intraocular pressure. السيرجيكال امبلانتيشن نبدا اللي هو تراكشن سوتشر كونجكتيفال انسيشن سكيلر اكسبوشر برايمنج واتاشمنت للابسكيلر بليت restriction of flow in non-valve implant وinsertion of the tube placement of patch grafts وconjunctival closure. Traction corneal traction suture is the best to give اللي هو more clear and large surgical field. فاحنا بنعملها 1 ملم anterior to the limbus till the surgical field become clear. Conjunctival incision and scalar exposure could be either limbal based or fornix based. I prefer to do a limbal based conjunctival flap, good dissection of the conjunctiva and to give a place to the implant what we should put it in. Or it can be also fornix based. Fornix based, it's better just to give a marking from 12 to 3 o'clock and then same also good dissection, but we have to cut or to dissect large area of the conjunctiva. لكن الليمبل بيس ميزتها انها تكون قريبه للماسلز وبالتالي الانسرشن حق الاحمد جلوكوما فالف او الجلوكوما درينج ديفايس will be easier. Before implantation we have to priming the valve. احمد فالف هو اسمه فالف لانه في فالف او شيت اوف فالف. الشيت اوف فالف هذه فيها ادهيشن so we have to do priming. البرايمنج هذا يعمل لنا يفتح لنا الادهيشنز اللي موجوده. بعدها نعمل اتاشمنت للابسكيلر بليت 8 او 10 ملم from the limbus using non-absorbable sutures. هذا 10 ملم from the limbus. insertion الأحمد valve and then fixed الأحمد valve to the sclera by using non-absorbable suture. I used اللي هو 90 Prolene suture.
ممكن أيضا الواحد يعمل 10-0 بس يعني بيكون ويك شوية، لكن 9-0 more stable to prevent the migration of the valve. في حالة النون فالف امبلانت هذه حالة عادية بس للأسف التصوير ما كانش كويس. في هذه الحالة لأنه نون فالف لازم إحنا نربط التيوب، نربطه ب7 0 فيكريل. هذا بياخذ 6 to 7 weeks to يعني to dissolve عشان يروح هذا وبعدين يفك الفالف أو يبدأ يخرج الأكويس. هذه حالة كانت برضو الآدي كانت بوست كيراتوبلاستي، وهذه بعد الحالة. الانسيرشن اوف ذا تيوب يعني في one way أنا بستخدمها without scalar graft إنها بدخل 5 ملي from the limbus. بنقطع التيوب 2 ملم anterior to the limbus. هذا 2 ملم الذي على أساس بيدخل في الانتيريور تشامبر. بنعمل اللي هو needle creating scleral tunnel. النيدل هذه 5 ملي. We have to take care just not to يعني to go through the lens ولا الاندوثيليوم أو الأيرس. بعدين بنعمل insertion للتيوب. لما تكون في الانتيريور تشامبر. الطريقه هذه هو الاغلبيه انه المفروض الانسيرشن يكون دايركتلي ثرو ذا ليمبس ايزير لانك تدخل الانتيريور تشامبر مباشره، لكن لما تكون بوستيريور 5 ملي احتمال ان انت ممكن تجي للاندوثيليوم او تجي للايرس او تجي لللينس، لكنها مور افكتيف ليس تيوب اكسبوجر. هذه استدي مثلا عملت في المكسيكان children في 128 child with 2 years follow up zero tube exposure. بالطريقة هذه zero tube exposure. I have done more than 100 case of Ahmed glaucoma valve with the same way. I can say almost zero tube exposure. I have only one case which is not related to the tube. It was only because the conjunctiva was thin and stretched and treated without any scalar patch graft. If you other way, you have to put a scalar graft over the tube to prevent the tube exposure. Tube exposure بالنسبة لنا يعني تعتبر nightmare لأنه chance of endophthalmitis بيكون high. After insertion of the tube, we have to fix a tube also to the sclera. Fixation of the tube to the sclera prevent also tube exposure وتحافظ على stability of the glaucoma delivery device. Then conjunctival closure can be done. أنا بشتغل أصلاً بالبيس وبالتالي بعمل continuous closure of the conjunctiva in a very nice way. We can do also FICO with the Ahmed glaucoma valve. This is a case of FICO, a small pupil, neovascular glaucoma مع Ahmed valve. استخدمنا معها البي-هكس. البي-هكس ring is Andean ring used to expand the pupil. It's a very nice. تعمل expanding للpupil 5.5 millimeter, which is more enough to do FICO. Some tricks during FICO and neovascular glaucoma, it is better to do large rixes because this is a retina patient, so he may need to visit the retina surgeon again for laser and other things. So large rixes should be done in cases like this, and then you can do the FICO in a way that you are comfortable with, either tubing or divided and conquered stop and chop, the way you are comfortable with. This patient was a single eye, and you can see the tube of Ahmed valve. It's away from the limbus because just I put the tube or I put the valve, but I didn't insert the tube inside the anterior chamber.
I just do FICO, and then after FICO, insertion of the tube. This is a single eye patient, and Alcon lens has been done. So Al-B-Hex, it's a beautiful. Al-B-Ring is a beautiful. Easy insertion, easy removal. ايضا ممكن احنا ايضا بعد ما نكمل نعمل ايضا ايش الافاستين او الفاسكولار اندوثيليال انتي فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور injection after we finish the case, because most of the cases are neovascular glaucoma. Thank you very much. السلام عليكم، كل عام وانتم بخيرين. نهنئكم بمناسبة العيد 60 لثورة 26 من سبتمبر، ونشكر القائمين على هذه الندوة العلمية Glaucoma Drainage Phases for Refractory Glaucoma. نشكر الدكتور محمد الحميري على المحاضرة القيمة، وأعتقد الأسئلة بعد ما نخلص السيشن. فليتفضل الدكتور إسماعيل حجر، استشاري طب وجراحة العيون، مركز رواد النور، لإلقاء التوبكس Why is not trap. شكرا. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. My topics today, I changed the title to when GDD is first, or glaucoma drainage devices is first. First, I'm going to go through introduction that Dr. Muhammad has already passed through it. Glaucoma is a leading cause of blindness worldwide. Treatment for glaucoma include use of eye drops, laser, variety of surgical procedures. The current standard as initial surgical procedure for glaucoma is trabeculectomy. Glaucoma drainage devices are when medical, laser, and conventional filtering surgery failed. During the past few decades, GGD has become an accepted alternative to other surgery, even as a primary surgery. They are useful, especially in managing complicated glaucoma as a standard surgery, carry high risk of failure. I'm going to go through a big study, the tube versus trabeculectomy, which held in 2008, multi-centered. There are some questions I put. What questions was the TVT study designed to answer? The TVT study was designed to compare the safety and efficacy of non-valve tube shunt surgery to trabeculectomy with mitomycin C in patients who had previously undergone intraocular surgery. How was the study designed to answer the questions? The TVT was multi-center randomized clinical trial that includes 17 centers. Participants were between 18 and 85 years of age, had previously undergone trabeculectomy or cataract extraction with an implantation of an IOL, and had uncontrolled glaucoma with IOP ranging from 18 to 40 millimeter mercury on maximum treated anti-glaucoma medication. What is the most important clinical take-home message from the TVT study? Is more efficacious to implant a glaucoma drainage devices to control IOP than to perform repeat trabeculectomy on patients who have previously had intraocular surgery, especially who has underwent trabeculectomy. When do we consider GGD as a primary procedure? Common indication, traumatic glaucoma, neovascular glaucoma, uveitic glaucoma, post-penetrating keratoplastic glaucoma, glaucoma associated with keratoprosthesis, silicone oil glaucoma, glaucoma following vitreoretinal surgery, infantile and juvenile glaucoma, glaucoma in aphakic and pseudophakia, ICE syndrome,
with the glaucoma, Axenfeld-Rieger syndrome, with the glaucoma and Sturge-Weber syndrome, glaucoma due to epithelial ingrowth, scleral thinning. As we know, when we do GGD due to traumatic glaucoma, is indicated post-traumatized within conjunctival or scleral injury that proceed or that preclude conventional filtering surgery due to thinning or scarring of the conjunctiva and alternating of the sclera. In case of blunt ocular injury with disturbance of anterior segment and the vitreous body, GGD are indicated, and the tube is directed in position away from the affected side to prevent its blockage by the disturbed vitreous. Inflammatory glaucoma, including uveitic and neovascular glaucoma, as we know, the failure rate of trabeculectomy is high. GDD is indicated in these cases to control IOP. Post-penetrating keratoplasty glaucoma, BKV may induce glaucoma in many ways due to using steroid and sometimes due to trauma to the eye. PPK glaucoma is one of the common complications after penetrating keratoplasty, many of which may require surgical intervention in case with associated ocular morbidity like existing peripheral anterior ocular anatomy. The chance of GDD surviving is higher than trabeculectomy. A successful control of IOP after GDD was noted 98% to about 90 to 100% of eyes 1 year after BKB and 82% at the end of 3 years. This is according to a study. Glaucoma associated with keratoprosthesis, as we know, the sclera and conjunctiva and cornea are disturbed in keratoprosthesis. About 2/3 of patients undergoing keratoprosthesis have glaucoma. These patients have very poor ocular surface, including trabeculectomy. The GGD has been found to reduce IOP effectively, is seen as an absolute indication for GGD in these cases. Glaucoma in aphakia and pseudophakia. In case where extracapsular cataract extraction or manual small incision cataract surgery has been done, GGD are the necessity of surgery if the IOP is uncontrolled. In the tube versus trabeculectomy, the study first that I mentioned before, in patients who had undergone previous cataract extraction, intraocular lens implantation, and failed filtering surgery, GDD had better control in IOP than the trabeculectomy group at the end of the 5 years. In aphakic glaucoma in children, trabeculectomy with mitomycin C successfully controlled the IOP only in 29 to 33%. Another study, there was significant reduction in IOP in both the trabeculectomy group 73, the 0.3%, and GDD group 86.7%. However, it has been found that the treating glaucoma in children less than 2 years, GDD had a much better control in IOP than trabeculectomy, 19% plus minus 7% and 53% plus minus 12% respectively, which are a great gap between them. Iridocorneal endothelial syndrome, eye syndrome. Management of glaucoma and eye syndrome is challenging due to proliferation of the endothelium and causing peripheral anterior septia. To avoid the GDD are the preferred surgery in managing these cases, but the lumen tip might get occluded over a period of time. There is a continued proliferation of ICE membrane. To avoid the blockage of the tip lumen, the tube should lift longer than usual, preferably in the sulcus or pars plana.
region. GGDs have been reported to successfully control IOP in about 70% at 1 year and 53% at 5 years. Glaucoma following vitreoretinal surgery. Secondary glaucoma following retinal detachment surgery, silicone oil induced GGD glaucoma. GGD mainstay surgery for many reasons if IOP is controlled. GGD can be implanted even if the conjunctiva is scarred due to vitreoretinal surgery. Unlike trabeculectomy, GGD can be put inferior-temporal or inferior-nasal quadrant. Management in pediatric glaucoma. In primary congenital glaucoma, where the disorder is only trabeculokinesis, tube implantation is considered if trabeculectomy has failed and the eye has a reasonable potential for maintaining vision. In case with multiple failed trabeculectomy leading to conjunctival scarring, is advanced glaucoma with scleral thinning where the fashion of trabecular flap may not be possible. The tube implant is the primary procedure of the choice. Additionally, there's a variety of secondary glaucoma that have a poor prognosis for success. For initial goniotomy or trabeculectomy, such as aniridia, anterior segment dyskinesis, third Weber syndrome, and aphakia, when further intervention is required. For refractory cases, the option vary according to the individual patient's factors and preference. The surgical alternative includes filtering surgery, cyclodestruction and procedure, and GDDs. Summary. Surgeons typically keep GGD as the last reserve for control of IOP, but the GGD has gained more popularity with a shift in practice pattern and over time and initial treatment because of treated complication associated with trabeculectomy. The final choice surgery depends on surgeon preference, but when managing high-risk glaucoma patients like to need future surgery or patients where the follow-up is questionable, the tube implant procedure is preferred. Thank you very much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم جميعا بجميع الأساتذة والدكاترة العيون في اليمن جميعا، ونشكر القائمين على الفعالية اليوم العلمي الرائع، شركة الجزيرة والخليج والدكتور محمد الحميري، ونشكر الدكتور إسماعيل حجر للبرزنتيشن الذي قدمه، كان رائعا وجميلا. وننتقل الآن إلى أستاذتنا الدكتورة ياسمين السيد، أستاذة استشاري طب جراحة العيون جامعة القاهرة ورئيس قسم الجلوكوما في مستشفى الرواد للعيون في الدقي. نرحب بحضرتك أستاذة ياسمين. اهلا بحضراتكم جميعا. بشكر. اهلا وسهلا. طالع صوتي؟ سامع حضرتك يا باشا. اهلا بحضراتكم، والله فرصه سعيده جدا واشكركم جميعا على الدعوه الكريمه، والدكتور محمد الحميري. وحقيقي يعني يوم فيري انترستنج ان احنا نشارك الاكسبيرينسز بتاعتنا كلنا في موضوع مهم زي الجلوكوما درينج ديفايسز. I'll share my screen. اهلا يا دكتوره، انا افكر بحضرتك دكتور محمد، انا كنت شغال مع حضرتك في الرواد، كنت انتظر حضرتك والله في العمليات لما تخلص الساعه 5. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، فرصه سعيده ان انا شفت حضرتك مرة انا ثانية. اسعد، الله يخليك، تسلم لي، شكرا. طيب انا هتكلم عن Pediatric Glaucoma Drainage Devices. حقيقة أنا استفدت جدا من المحاضرتين اللي فاتوا. في يعني حاجات overlap هنا that I'll go through very quickly. ايه الانديكيشنز اوف tubes دلوقتي in pediatric glaucoma؟ الحقيقة الانديكيشنز have been changing lately. ابتدينا نعمل more tubes and less straps because there is evidence إنه the more posteriorly located blebs اللي overlying the plate of glaucoma drainage devices is associated with a lower risk of infection than the anteriorly fragile located blebs of trabeculectomy، بالذات في الأطفال where you would expect a lifelong
a longer life expectancy with these blebs, you really want to reduce the risk of infection. ولكن على الناحية الثانية, a lot of cases that were considered refractory because of failed trabeculectomy or angle surgery, we go back and revisit the angle, and we create a circumferential angle procedure, trabeculotomy أو ab interno angle surgery with very good results. A lot of these cases كنا بنعمل لهم زمان لو failed trabeculectomy مثلا as a primary procedure كنا بنعمل a tube surgery. دلوقتي لا, بنرجع نعمل لهم angle surgery بالذات في primary congenital glaucoma with very good success rate. فعلى ناحية indications ابتدت تزيد in favor of glaucoma drainage devices compared to trabeculectomy, ولكن angle surgery برضو has been withdrawing some of the cases that were previously candidates for glaucoma drainage device. ده بالنسبة refractory glaucoma. As a primary procedure for pediatric glaucoma, it has a role for very advanced cases where you think that circumferential angle surgery will not work. لأنه circumferential angle surgery, it treats the angle, ولكن what's beyond the angle, collector channels. In advanced cases, collector channels are not working. But distal outflow pathways will not function properly. So in patients with very opaque corneas and a fair visual prognosis, who are candidates possibly for a later PKP, you can go ahead with a primary procedure. لو ما عندهمش a good visual prognosis, you can start with a cyclodestructive procedure. Some of the secondary glaucomas, زي ما دكتور محمد ورى, especially glaucomas that are not, again, good candidates for angle surgery. منهم الأكزينفيلد ريجر because of the PAS. لو عندهم extensive PAS, we can go for a primary tube. الأناريديا sometimes we can go for a primary tube. الحقيقة glaucoma following cataract surgery برضو الشفت ابتدى ناحية الانجل surgery أكتر, لأنه لقينا الانجل surgery works well في الaphakic and pseudophakic glaucoma. So the indications for tubes in these cases have been declining, except if they have برضو extensive PAS. طيب, types of implants, I'll go through them very quickly. Dr. Muhammad covered them very nicely, as well as the surgery. Well, it started with the horsehair. حقيقي أول حد فكر يعمل drainage كان إنه حط horsehair into the anterior chamber. ده كان اللي available ساعتها في 1907. And then they started evolving into the Molteno. Molteno was the first to use a plate. كان كله معتمد على tube in the anterior chamber. Molteno attached a plate as well, but he implanted it in the anterior subconjunctival space. Schocket moved it to the posterior subconjunctival space. And then in the early 90s, Barveld and Ahmed came up with the current tubes that we're using at the moment. And at the moment, the most commonly used worldwide are the Ahmed, Barveld, and to a less extent, the Molteno. Ahmed is the only valved implant and the only one that has the advantage of coming in a pediatric size. So there's the FP8 model with a plate size of 96 millimeters and the S model for polypropylenes, the S3, that you can implant in pediatric eyes. ولكن if the globe enlarges in a ophthalmic eye to the extent that it reaches the adult size, it may be more favorable to implant an adult size plate, even in a 2-year-old in a small child, because there is some, at least anecdotal evidence, that the bigger the plate size, the better, at least over the short term. ده اللي أثبتته الدراسات. There are a few evolving tubes عليها بعض studies very limited short follow-ups في الأطفال, منها الأحمد clear path. ده أول مرة طلع New World Medical a non-valved implant. في Pole Implant with favorable results worldwide, the Susanna implant, and the Adi, which is the Indian version of the Barveld. سريعا برضو, هو ايه الفرق بين الفالف والنون فالف؟ الفالف ده بيبقى فيه جواه valve mechanism that does not allow the pressure to drop below 8 through the tube. If it drops below 8, الفالف بيقفل. على الناحية الثانية, النون valved implants زي البارفيلد والادي, you have to create your own flow restriction with suture, a stent inside the lumen, either a supramid اللي هي nylon suture أو a Prolene 4O or 3O to reduce the flow. And then you can remove the suture later, 3 to 4 months, depending على your pressure outcome. And the other flow restriction that you need is the Vicryl 6O suture that you need to tighten the tube with. والفايكريل ديت بتدوب على 6 weeks, by which time the pressure dips and you have to watch out for this dip in pressure. بالذات في الأطفال, you have to keep a close eye at this point, لأنه من كتر ما بيقل الضغط أحيانا ممكن لا قدر الله يعمل suprachoroidal hemorrhage. Results are very variable. There are lots of studies in pediatric glaucoma. They range anywhere from 40 to 91%. But what we know is that there is a general attrition over time.
So studies that have started out with a success rate of 85% مثلا at 1 year drop down to 42% at 4 years. What we also know in kids, they require a lot of re-operations to manage the complications, for the suture removal. They go back to surgery very often. This is something that we need to consider in children. طيب الانسرشن برضو الفيديو سريعا. دكتور محمد ورا فيديو very nice, very talented ما شاء الله surgeon. Just a few points to add. الميتومايسيس في الأطفال is very controversial. يعني إلى حد كبير there is no evidence that it adds much. I still use it in our kids for two reasons. أولا, there is evidence that Middle Eastern eyes have more tendency to scar. And the other reason is most of the kids I do tubes for have already undergone a lot of conjunctival surgeries. للأسف by the time they're referred بيكونوا عملوا two trabeculectomies and possibly trabeculotomies to conjunctiva. Not very well, although this is not evidence-based really. I use 8-0 nylon. You can use 9-0 proline. برضو زي ما أتفق مع دكتور محمد, we do not recommend 10-0 بالذات في الأطفال where you need it really anchored. Children rub their eyes. You need to make sure that the tube is very well anchored, that the plate is not moving. Any movement will be propagated to the anterior chamber and the tube will start punching the cornea at the front, and over the long term will lead to decompensation. زي ما شايفين هنا بخش بالذات في الأطفال in a tangential way. Very often you need to lengthen the tube, either intraoperatively in the same session, or as the globe grows, you may find that there is a discrepancy between the size of the tube and this growing ophthalmic eye. So you may need to revisit the position, revise the position later on. فمحتاج tool في التوب ده. The tool that can be created by inserting the tube tangentially or angled rather than radial. And we need to make sure that the tube is going in يعني very tightly, that it's not sliding smoothly, otherwise it may leak. We take an anchoring suture, a 10-0 suture, a mattress, as you can see, just to sort of, not without compressing the tube, but just anchoring it to the sclera so it's not tilted or convex. And then we patch, whichever patch is available is reasonable. I don't prefer the tunnel technique at all in children because they have very thin scleras. I prefer to patch either with pericardium, whichever is you have, a cornea. I use the corneoscleral rims of PKP grafts very often. This is very handy and available here. And then you need to close the conjunctiva tightly, particularly in children. I'm using running locking sutures with Vicryl 7-0. You can use the 9-0 nylon and remove it a month later or 1.5 months later. And then most importantly, at the limbus, you need to close with very tight mattress, suture, a 7-0 and a 10-0 nylon. I tried whenever I try closing with one of these only instead of the two, the conjunctiva retracts in kids. So you need to have very good closure at the limbus. The only difference between the non-valve and valve implants is that زي ما قلنا, we need to create your flow restriction, and for the Barvelt or ADI, you need to insert it underneath the muscles. So you just expose the muscles and make sure that it's fitting nicely posteriorly, and make sure that there is no flow when you inject into the lumen of the tube. You want no flow. These patients will go on their anti-glaucoma medications in the early post-operative period until the vicryl dissolves, by which time an encapsulation tissue would have built around the plate, preventing or reducing the risk of hypotony. حقيقة, I don't prefer يعني the Barvelt as a primary tube in children. I prefer to go for the Ahmed because it's more predictable and safer in terms of hypotony. I reserve the Barvelt implants for a secondary tube if needed. There are a few considerations that we need to take care of in children and adults as well. So in patients who've had previous surgery, طبعا احنا we prefer the supratemporal quadrant for primary tube implantation, but if the supratemporal quadrant is scarred or شايفين conjunctiva healthy فيه, you can always have a low threshold to go into the infranasal quadrant, which is يعني في ناس بتفضلوا حتى as a primary location for pediatric tubes بالذات, لأن هم children they rub their eyes, so when they rub بتيجي على supratemporal, فيعني there is good grounds no يتزرع infranasally. If you have muscle scarring, then you have a better chance to implant an Ahmed. Barvelt will be very challenging. If you have a previous implant, we do not prefer to remove the implant that is non-functional unless it's causing problems. You're better off implanting a second implant in a different quadrant. You can expect more scarring the younger the age of the patient, and you need to fashion the implant
type and size according to the size of the globe. زي ما قلنا حتى for a 2 or 1 year old, if they reach the adult size and you have a good fornix that can accommodate a larger implant, the adult size Ahmed or Marvel, you can go ahead with an FP7 or S2. Some patients are at a high risk of hypotony, and for those, you're safer going for an Ahmed implant. For instance, patients that have had multiple cyclodestructive procedures, patients with chronic uveitis, and the aphakics if you need to implant tubes in those. Glaucoma drainage devices are more or less a straightforward operation. They don't have a steep learning curve. It's a suturing procedure, but all what you're doing intraoperatively is you're trying to avoid or reduce the risk of complications post-operatively. And the other difficulty in these is dealing with the complications. So there are complications particular or more common in children. مبدئيا conjunctival retraction is definitely more common in pediatric eyes, mostly because they rub their eyes and possibly because they withstand a lot of procedures before undergoing the conjunctival, the tube surgeries. The conjunctiva is very unhealthy in those. If it's a small exposure, you can watch it and it usually reconjunctivalizes. For bigger exposures, you need to revise. Revision in case of conjunctival retraction لا يقتصر على ان احنا ناخد suturing mattress sutures. You need to release the conjunctiva loosely posteriorly to allow for very good closure without tension. يعني اغلب الحالات ديت بيحصل فيها retraction غير ان kids rub their eyes ان هو بيبقى closure of the conjunctiva under tension. If it's lying loosely كده او relaxed على limbus, it's unlikely انها retract. طبعا for bigger exposures you need the assistance of conjunctival graft or amniotic membrane. للأسف conjunctival grafts they disintegrate لأن هم بيفصلوا عن blood vessels بتاعتهم, so they disintegrate. I prefer amniotic membranes for their main part. Tube أو plate extrusion is less common ولكن it's a drastic complication بالذات في الأطفال and usually you don't spot it early. It happens at the site where the tube dips into the sclera. زي ما شايفين هنا convexity ديت elevates the overlying conjunctiva and can risk to erode it over time. You'd be very lucky to spot it at this stage in a child, in a pediatric eye. Usually ده السيناريو للأسف where اللي بيpresent بيه لأنه it's not diagnosed timely. It's very difficult to spot the extrusion early on. And the tip here is to patch very aggressively with a thick patch. زي ما قلت, I don't prefer the tunnel technique in pediatric eyes ولا trabeculectomy flap. I need to use a tough external graft. And you always need to watch this area. And دي أهم من الposition في الانتير chamber. الاريا اللي عند الليمبس to make sure that the tube is patched nicely. Hypotony is another complication. طبعا with the tube, the valve tubes, it's less common لأن هو they have the valve mechanism. ولو إنه كان في study من كام سنة كده أخذوا كذا أحمد valve and they tested opening pressure بتاعهم ولقوا مش كلهم بيفتحوا عن 8, في بيفتحوا عند أقل من 8, ولكن New World Medical they revised the tubes and it's less likely دلوقتي. Another reason for the hypotony is leakage around the tube. ده ما بيفرقش فيه إنه implant valved ولا لأ. And for that you need to make sure that you're struggling to get your tube in. You need a 24 or 25 gauge entrance with a needle. And if it slides smoothly, then it's most probably going to leak. And you can test that with fluorescein. And if it's leaking, you can take a suture or replace your tube elsewhere. Encapsulation is quite common in children. It can end up in a failed pressure control and up to a cosmetic deformity like this boy. If it's an early case with a translucent wall, you can revise it with needling or with an MBR or a needle, although I don't remember any of these that has been successful to the point of not needing another intervention. The other thing, if it's causing cosmetic deformity, then you can go in and revise. I don't revise it for the sake of pressure, because no matter what, when you remove the capsule, look at this very tough capsule that is completely hindering filtration. It's very thick, and I'm just showing this video to show how thick it can be. And unfortunately, they tend to recur when you remove them. So I don't revise for the sake of IP control because it's going to fail. I revised this boy, for instance, because of the cosmetic deformity. And the other problem is that when you close the conjunctiva, there is risk of plate erosion through the wound in the early post-operative period. So it's not recommended, but this is just to show how tough it is.
Endothelial damage happens in children even if the tube is away from the cornea, with the eye rubbing and the turbulence of the aqueous at the site where it enters into the tube causes the conjunctiva to the cornea to suffer over time. And if you follow up the endothelial count, you find that it's reduced over the years. And so if you start getting from a long tube a corneal decompensation, you can shorten it. You can shorten transfixing it with a needle here and removing it. You can get the whole tube out of the incision. If it's very long, you can do that for a longer tube. And طبعا it's very recommended for pseudophakic or aphakic eyes to avoid the long-term damage على endothelium, to go into the sulcus with a bevel down. That will guarantee that the tube bevel is away and the turbulence is away from the cornea. So the take-home message حقيقة في التubes in general في الأطفال وفي الكبار is that prevention is better than cure. If you follow all the safe steps intraoperatively, you will reduce the risk of having complications later, especially in children with a lifelong expectancy that they're prone to complications over the decades to come. So you need a really safe procedure from the start in order to avoid the multiple interventions that you may need later. Thank you very much for the invitation and for your attention. نشكر الأستاذة الدكتورة ياسمين السيد للبرزنتيشن الجميل والرائع ومشاركتنا في اليوم العلمي الرائع. واللي عنده أي سؤال ولا أي حاجة تفضل. دكتورة ياسمين شكرا جزيلا للمحاضرة الرائعة. عندي 3 أسئلة إن شاء الله سريعة. 3 أسئلة سريعة. السؤال الأول، حضرتك بتقولي كل ما زاد دكتور إبراهيم، عرف نفسك يا سلام. الدكتور إبراهيم الحمدي من اليمن. مدير الطبي المستشفى المغربي وابن مصر، يعني 30 سنة في مصر، وبكالوريوس ماجستير ودكتوراه من جامعة القاهرة. رسالتي في الدكتوراه كانت evaluation of أحمد فالف in Pediatric Glaucoma. ناقشني الدكتور محمد السادة، وكان المشرفين دكتورة سامية صبري وأساتذتنا في القصر العيني. الله يخليك. سؤالي الأول، حضرتك بتقولي السيرفيس اريا كل ما يكون أكتر كل ما يكون نسبة السكسس زيادة. في استادي بتقول إن اتعملت إن الاف بي 8 of أحمد فالف اتعملت لأدلتس، وكان الريزلتس تقريبا سيميلر بالنسبه للاف بي 7. فاذا كان حضرتك عندك باك جراوند عن الموضوع ده، هل ممكن فعلا عشان نقلل السيرفيس؟ السؤال الثاني، في حالات اللي حضرتك تختاري ايه كسكند تشويس لو احمد فالف او اي فالف فشل وحضرتك عملت له ريفيجن وفشل برضه؟ فاحنا اصلا بنعالج الريفراكتوري جلوكوما، فبنخش فيه برضه ريفراكتوري تريتمنت لانه الفالف بتفشل. ف يور سكند تشويس، هل نشيل الفالف ونعمل تراب عادي ولا نرجع للدروبس ولا ايه؟ واخر سؤال طبعا بيواجهنا انه في التشيلدرن في محاضره حضرتك اغلبهم طبعا بنعمل الزكتومي بدري، فبيبقى في ديفيكولتي في معالجه الافيكك تشيلدرن. ف حضرتك بتقولي برضو ان النون فالف ما بتحبيهاش في التشيلدرن، وكمان ما ترابي غالبا في، فهل البيست از ذا احمد فالف؟ شكرا. شكرا دكتور ابراهيم. انا هجاوب عليهم بسرعه عشان ما ناخدش من وقت المحاضرات. احنا الافيك هبتدي باخر سؤال. الافيككس حقيقه دلوقتي بقى شيفت ناحيه انجل سيرجري، واحنا وي ببلشت عليهم trabeculotomy 360 degrees with a 90% success rate. the results are amazing في الكيسز اللي ما فيهاش PAS extensive. I would start with an angle surgery. لو ما كانش I would go ahead with a tube. يعني مش هعدي في trabeculectomy phase، لأن فعلا trabeculectomy في glaucoma following cataract surgery has very poor success. بالنسبة للfailed implants, as I said, I don't like to remove an implant and implant in the same quadrant. هو ده في study واحد عليه ولقوا إن هو the results are fair و not too bad، بس يعني it's not enough for me to convince me إن أنا أشيل التيوب وأزرع مكانه، لأنه الscarring will induce more scarring. I prefer to
choose another location. طبعا قبل ما re-implant another tube we can go back, we definitely will have to go back to treatment, medical treatment. أحيان كتير ممكن أدي the help of cyclodestructive procedure كده حاجة limited سواء micropulse أو 180 degree full continuous wave diode. It helps a lot and gets يعني a lot of kids get away from another tube this way. بالنسبة لأول سؤال، معلش أنا آسفة، أول سؤال كان استعمال ال FP8 في الادلتس. ال FP8 في هي طبعا الستاديز ار controversial. انا قلت ان هو في anecdotal evidence ولكن هو حقيقة هو controversial evidence. يعني في some evidence بس a lot of studies with contradictory results. يعني في ناس لما قارنوا 350 بال 250 بارفيد لقوا انه 350 is superior because of the bigger plate size، ولكن over the longer term اعتقد كان بعد 3 سنين او حاجه، واعتقد ده كان بارفل تقريبا، على بارفل شخصيا هو اللي نشر ده، لقوا انه they're the same. فيعني هو there is an inclination حتى يعني كده theoretically ان هو the bigger size tubes do better، ولكن الى يومنا هذا ده اثبت بس على shorter او intermediate term. فهو يعني you are right, we need more research في القصه بتاعت السايز ديت. It's very important. ولكن in my hands at least I noticed that patients who end up with a small plate, at least in pediatric eyes, they fail quite early يعني. we really need to study this especially in pediatric eyes. يعني I'm not aware إن في studies كتير في pediatric eyes ما بين ال FP7 وال FP8 and this is very much needed. شكرا جزيلا دكتورة. شكرا حضرتك. شكرا جزيلا على المحاضرة القيمة أستاذة ياسمين السيد. دكتور عدنان ثابت، استشاري طب وجراحة العيون جامعة صنعاء، استشاري مياه زرقاء المتحدون لطب العيون. سؤالي لك، قبل ما تلجأوا لاستخدام الجلاوكوما درينيج ديفايسز فور بيدياتريك ما استخدمتوش الترابيلوكتومي ويز أولوجين؟ اهلا وسهلا دكتور عدنان، اهلا بحضرتك. هو trabeculectomy in general still has a role definitely، وكل بقى سواء بقى اولوجين او المايتومايسين سي they're still considered بالذات في السكندري جلوكوماز with extensive PS. يعني حقيقه انا لما بشوف حاله اكزنفيلد ريجر او اناريديا يعني ببقى على حسب يعني المود ساعتها يومها. يعني حقيقي ما فيش حاجه تثبت there is no evidence انه tubes are superior to tabs in these cases. Ologen does work. I've had some experience بيه زمان، بس my trabeculectomies have been declining جدا في الأطفال بعد ما بقيت بعمل circumferential angle surgery فيهم نادرا لما بحتاج. and when they fail يعني غالبا ببقى inclined للتوب surgery because of the safety not the efficiency. The safety of having a posterior bleb over the plate اللي هي located posteriorly في supratemporal quadrant has been shown. The evidence based إن هو it's safer than the anteriorly located trabeculectomy blebs in children. فيعني حقيقي أنا I would like to try that، ولكن rate of trabeculectomy has been declining جدا جدا at least in my practice في الأطفال. دكتورة ياسمين السيد، شكرا جزيلا على المحاضرة القيمة والذي ستنقلنا إلى خدمة رائعة لأمراضنا في اليمن. وأنت تكلمتي على الدارك سايد كثير، والذي سيقوم الآن بإلقاء التوبكس على هذا الموضوع الأستاذ الدكتور إبراهيم الحمدي، استشاري طب وجراحة المياه الزرقاء، المدير الفني لمستشفى مغربي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر الدكتور إياد طبعا الجزائر والخليج على المحاضرة هذه وتنظيمها. نشكر الدكتور محفوظ والدكتور طبعا صاحب الفكرة والمحاضرة اليوم الدكتور محمد الحميري واللجنة المنظمة والحاضرين والمحاضرين. طبعا في مثل في مصر بيقول هذا جاي يرمي كرسي في الكلوب. هذا في عرس ويجي واحد يخرب العرس، يرجم كرسي في الكلوب يخرب، فيقوم يتضاربوا يتخرب العرس. فأنا مش جاي أخرب، أنا جاي أدي شوية إيش complications حق أي عملية يعني موجودة سواء كانت في العيون أو غيرها. فنبدأ إن شاء الله. طبعا أنا رسالتي طبعا كلمت الدكتورة ياسمين كانت عن الإيفالويشن أوف أحمد فالف
فجلست يمكن 3 سنين ونص مع أحمد فالف، يعني أتابع الحالات لمدة 3 سنوات ونص. عملنا حالات كثير مع المشرفين تبعي، وطبعا الذي درس في مصر عارف القصر العيني 6 أقسام وغير أبو الريش، فكانوا كلهم يحولوا الحالات أحمد فالف لعندي بصفتي يعني بعمل رسالة يعني. فعشت معها سنين يعني أحمد فالف هذه، وللأسف كانت النتائج مش يعني كثير، يعني 60% فيلير تقريبا. بس أولا لأنه كان في البيدياتريك وهذا وارد، وهذيك الأيام كانت لا زالت تصنع من البي ام ام اي، ما كانش قد عملوا السيليكون حسن الأمور كثير. فبسم الله نبدا. طبعا الدكتوره ياسمين اخذت نص المحاضره حقي، يعني قالت اغلب الكومبليكيشنز، احنا نمشي عليها سريعا برضو نذكرها عشان نحاول نمنحها. كمان نقطه صغيره، الليرنينج كيرف مش صعب، يعني اي واحد سكيلد بيشتغل ترابيكيلكتومي كويس واحد يشرف عليه فتره هيلاقي الامور بسيطه، يعني ما حد يخاف من احمد فالف او غيرها يعني في الفالفات. ونبدا ان شاء الله. يمين هذا يمين. introduction طبعا الاغلب قد اتكلم عليه، يعني implantation of Ahmed valve effective surgical technique to reduce intraocular pressure in patients affected with glaucoma. Implantation can be challenging for the surgeon especially in patients who already underwent previous multiple surgeries. اي واحد بيعمل ترابي حتى وقد اتعمل ترابي من قبل او اتعمل في نفس السايت كاتاراكت بيلاقي صعوبه طبعا مع الفيبروز. Although a valve mechanism embedded في الأحمد valve decrease the risk of post-operative hypotony related complications, it does not avoid the need of a careful follow-up to detect complications related to this type of surgery. الميني ريسك فاكتورز described في الجلوكوما development والبروجريشن، عارفين الانتراكل بريشر والايج والجينيتيك بريدisposition والفاسكولار بارامترز، لكن الكل لازم يعرف انه الانتراكل بريشر هو المين ستري يعني او الاونلي significantly demonstrated method to slow the progression of the disease. البريشر ريدكشن is in glaucoma patients can be achieved بالميديكال والليزر والسيرجيكال. الميديكال جنرالي الفيرست ستيب عشان نخفف الريت اوف سايد افكتس، لكن لو ما نفعش على طول لازم نوصل للتارجت بريشر حق البيشنت نعمل الليزر او ندخل على السيرجري. طبعا احمد فالف كومبليكيشنز في الايرلي والانترميديت والليت احنا هنمشي عليهم، مش لازم نقول عشان الوقت. الهايبوتوني هو اهم حاجه. طبعا الفالف ميكانيزم اصلا ديزايند عشان يعمل اللي يتغلق ما بين ال8 وال12، وهذا لذلك سموه فالف. فالايم preventing البوست اوبريتيف هايبوتوني allowing الاكيوس هيومر درينج when intraocular pressure في الرينج من 8 الى 12 ملم mercury. The studies demonstrated the mechanism is effective in reducing but not abolishing، يعني مهما عملت برضه هيحصل لك ممكن ايش هايبوتوني post operative in comparison with other non-valve implants. The reason of the hypotony is not completely clear. الاتنشن ممكن يكون نتيجه الاوفر برايم للتيوب. طبعا التيوب زي ما قال الدكتور محمد الحميري لازم نعمل له برايمنج نتاكد ما فيش اي شوايب او شيء. and not excessively manipulate الفالف هاوسنج. كمان في ناس بتزود الهاوسنج او البوكيت عشان نطرح الفالف as these actions could damage الفالف mechanism. الامبورتنس برضه في اليوتيلايزيشن اوف ال 22 او 23 جيج نيدل لما بتكبر طبعا ممكن يحصل اجريشن للانتيريور للايكوس تيومر في عمل هايبوتوني when creation of the sclerotomy in order to avoid the egress of the tumor around the silicon tube. In addition طبعا السيلري بودي مهم جدا في حالات كثيره يحصل لها او مش كثير يعني بنشوف السيلري بودي شت داون. السيلري بودي function may fail or decrease after surgery in complicated eyes in which glaucoma drainage implants are used. Besides the persistent or long term hypotony في transit hypotony في immediate post operatory frequently described after the valve implantation. الكورويدال effusion طبعا يحصل في الترابيكلكتومي، كثير مننا يعمل ترابيكلكتومي يحصل هايبوتوني يلاقي عندك كورويدال effusion، لكن الكويس انه اغلب الحالات بيحصل لها resolves spontaneously as soon as encapsulation of the plate increased outflow resistance. حتى في الترابي العاديه لو تتابع الكورويدال effusion او كورويدال attachment فتره وتدي الستيرويدز على طول ان شاء الله ريزولف. لكن لو حصل انه ما ريزولف تحوله الى صاحبك حق الشبكيه يتدخل. الانترفنشن should be taken لو حصل shallow AC hypotony maculopathy او near kissing choroidal detachment spread، يعني قد خلاص الكرويد detachment kissing لازم تحوله على يعمل evacuation. الهايفيما مش بس في حاله النيوفاسكولار جلوكوما، هايفيما may occur following the procedures performed on eyes with neovascular glaucoma seen less commonly now with the pre-operative use of anti-vascular endothelial growth factor agents. حتى في التراب العادي مش لازم في الفالف، تجي انت يكون عندك وريد تعمل لك كوتري وفاكر ان الامور تمام وتغلق، تجي ثاني يوم تلاقي هذا الصوره حتى في الترابيكلويت العادي ما تعرفش منين جاي لك.
سكلير برفوريشن يعني نادرا جدا، لكن يحصل للنون سكيلد سيرجنز، او لو العكس، لو واحد عنده يعني اوفر كونفيدنس ويدخل يعمل سكلير برفوريشن is a rare complication during anchorage of the plate to the sclera. الكير must be taken in ophthalmic eyes بالذات لأن السكليرا بتكون ضعيفة and eyes with collagen vascular diseases. thin sclera. Migration or expulsion of the plate. And migration usually result from placing the plate too anteriorly. في برضو زي ما قلنا over confidence، بعض الناس ما يعملوش الماركر، يجي المفروض 8 to 10 ملم، يجي يعمل قبل بعد وفاكر الامور يعني هكذا، يلاقي على طول الميجريشن خرج. ما بش طبعا بوينتر، كنت اشاور لكم على الاماكن الخروج. Intraocular pressure increase and excessive capsular fibrosis. Hypertensive phase after glaucoma drainage implantation is quite common and has frequently described in patients with Ahmed valve. Typically this phase peaks at 1 or 2 months post-operatively and resolves within 6 months. في كلام عن الهايبرتنسيف فيز، لكن اليوم في محاضرة كاملة من دكتورة عندنا من الهند إن شاء الله تشرح الهايبرتنسيف فيز باستفاضة وعلاجها. هذه برضو تبع الهايبرتنسيف ستيت، لكن late intraocular pressure increase is the main cause. هذه المين cause of long-term failure of Ahmed glaucoma valve surgery. لو encapsulation of the plate is evident, needling revision of the blip may be attempted. أحيانا تحاول تعمل الريفيجن هذا، محاول إنك تفك أو تقلل البريشر with the aim of reducing the outflow resistance، تخفف resistance. An encapsulated blip is recognizable as a blip that has been walled off by the tenon capsule resulting in a rigid elevation of the mobile conjunctival tissue. لو الميديكال ثيرابي والنيدلينج ريفيجن نوت سكسسفول، للاسف لازم سيرجيكال ريفيجن. نفس السؤال اللي سالته للدكتوره، ممكن في كوادرنت اخر. A tube exposure well known complication. Erosion of the conjunctiva and the covering patch graft has been described in late postoperative period من 2 ل 7% of eyes after implantation of glaucoma devices. With regard to Ahmed valve, frequency of tube exposure varies من 5 ل 14%، وهذه نسبة للأسف مش قليلة. التيوب exposure ممكن can lead to تعمل لك inflammation، hypotony و poor vision، وفي very rare cases يحصل phthisis. And most of all tube exposure represent major risk factor للdevelopment of late endophthalmitis as the exposed tube provide a way for microorganism to migrate into the eye from ocular surface and conjunctiva. Although the covering of the tube with a patch graft material has markedly reduced the rate of tube exposure, like no significant difference in patch graft survival has been found when sclera dura and pericardium were compared. In a report by the American Academy suggests that the observation of loss of طبعا هذه مريض ما يجي لك في وقت هذا، يعني انت بتحب لو شفت الكونجكتيفال كابيلاريز فوق التيوب حصل في اللوس 1 to 3 ملم من الكوريسكليرا جانكشن، تعرف ان هذه قد impending erosion، لكن طبعا صعب خصوصا في اليمن المريض يجي لك في هذه المرحله. Before exposure of the tube, repatching can be accomplished in these cases by redissection من posterior aspect of the patch and placement of a new patch. Ideally, donor preserved sclera under intact conjunctiva. لو exposure of the tube is already present, surgical repairing may be more difficult. إن لم يكن خلاص ما ينفعش. طبعا برضو ما فيش بوينتر نوريكم الايروجنز حقها، لكن ممكن تشوفها خرجت من هنا وهذيك تحت الكونجكتيفا والكابيلاريز مش موجوده فوقها. هذه افتر سيفير بلانت تروما، طبعا اي تروما خصوصا في الاطفال ممكن تلاقي التيوب خرج اساسا من الاي سي. في المالجنت جلوكوما described first by von Graves في 1869 characterized by elevated intraocular pressure with a shallow or flat anterior chamber usually occur following an ocular surgery. اي ocular surgery في الجلوكوما. other names زي الايكوس misdirection والستيلي جلوكوما واللينز بلوك انجل كلوجر. طبعا 2 to 4 of the eyes undergoing surgery of angle closure، طبعا زياده في الانجل كلوجر او بتحصل ممكن اورز، يعني في نفس اليوم يجي لك في نفس اليوم المساء وعنده مالجنت جلوكوما بعد العمليه. 2 days 2 years after iatrogenic causes such as trabeculectomy أو cataract extraction with or without IOL implantation والجلوكوما drainage implantation الليزر كابسولوتومي. تلاقوا كثير من الحالات حاجات انتم ما تتوقعوش ممكن يحصل فيها، حتى الميوتيك ثيرابي ممكن تعمل لك malignant glaucoma. Women are 3 times more likely than men to develop malignant glaucoma, possibly because they have a smaller mean axial length than men. طبعا هذه very shallow anterior chamber، هتلاقي very hard eye، الانتركو بريشر عالي جدا. طبعا الحلول يعني ممكن توصل الى فيتريكتومي لو ما ينفعش الهايلويد والياك هايلويد والدروبس يعني تحول على الشبكيه في الاخير يعمل لك فيتريكتومي، وقد ينجح وقد ما ينجحش. الكورنيال complications, the presence of silicone tube في الاي سي. طبعا داخل الاي سي is known to disturb الكورنيال endothelium and may induce corneal decompensation. الميكانيزم مش بس الاغلب يفتكر انه بس التاتش حق التيوب مع الكورنيا، لا،
ممكن انكلود لو حصل انفلاميشن اي سي انفلاميشن intermittent tube corneal touch tube touch ممكن foreign body reaction للسيليكون تيوب كلها potential mechanism of the endothelial damage in these patients. However, factor independent of tube existence in the AC may contribute to corneal decomposition. A high intraocular pressure, a long duration of elevated intraocular pressure قبل السيرجري يعني واحد انت عملت لي الان قد فتره طويله الانتراocular pressure عالي وما قدرت تنزله. Toxicity of eye drops preservatives, a duration of the surgery جلس فتره طويله and change في الكومبوزيشن of aqueous tumor كل هذه ممكن تعمل endothelial cell function defect و take apart in corneal decomposition. مش بس التاتش كل الناس معتقدين انه هو التاتش هذا يعمل لك corneal لا في حاجات كثير تفكر فيها. طبعا برضه ما بوينتر لكن ممكن تكون ديفيوز ممكن تكون في الصوره الرابعه هذاك على اليمين لوكالايزد مع التاتش حق الايش حق الكورنيا وللاسف الشديد واحد دخلت يعني تحاول تنقذ له العين عشان تعمل له يعني ريديوس في الانتراocular بريشر وتفيده يعني في حاله الجلوكوما تدخل في الديكومبوزيشن تنتهي في الصوره دي تحت هذه انك تعمل له بنتريتنج كيراتوبلاستي. طبعا الله لا يورينا ولا يريكم الانفكشن والاندوفتالمايتس associated with grafting material covering a tube rare هو rare طبعا لكن في كل العمليات rare لكن ممكن يحصل في drainage implants. Conjunctival erosion and tube exposure appear to be a major risk factor for infection development in eyes with glaucoma. It has been postulated that an exposed tube may act as a direct channel for the intraocular passage of the conjunctival flora from the ocular surface وتقريبا نفس الميكانيزم في الاندوفتالمايتس العادي. The younger age is another major risk factor. Cases, a series of pediatric patients implanted drainage devices نمشيها هذه يعني حاجة نظرية. طبعا الصورة ما حد يحب يشوفها كدكتور عيون نهائيا. Diplopia والسترابيزمس diplopia والسترابيزمس well known post-surgical complications of glaucoma drainage. طبعا عارفين التيوبس بتبقى بين التوريك تاي واحيانا اللي هي السيرفيس عالي يعملوا لها تاكينج تحت المسلز فتعمل ممكن restrictive strabismus من البليت نفسها او من البليت impinging of the muscle insertion. Manipulation of the rectus muscles during surgery may induce strabismus as well which usually resolves spontaneously in weeks or months. هذه بعض الصور يعني برضو ما بش بوينتر لكن ممكن هذه تحت هذاك في restriction to the right في هناك restriction upward. هذه ذكرتني بمسرحية المتزوجون هذاك سمير غانم كان عنده جد وحولان هذاك الصورة غالبا هذاك هو عمل أحمد فالف غالبا يعني. Conclusion, Ahmed glaucoma valve implantation is an effective and relatively safe surgical procedure which allows to manage particular phenotypes of glaucoma as secondary glaucoma, glaucoma refractory to previous filtration surgeries. Despite an apparently user-friendly technique, many surgical tips are to be acquired by the surgeon and a long learning curve is always needed. أنا مش مع long learning curve مع الناس اللي هم كويسين في الترابي. أي واحد شغال ترابي كويس وسكيلد كويس تأكدوا إن learning curve مش عالي. يعني بس تتحمل ايش نتائجه ومتابعته وكمان قيمته يعني انا تقول لها الترابي ب 200,000 يعني غالبا ما بيعملهاش او ب 150,000 او 100,000 فما بالك لو قلت لها هذا. لكن فينا اللي يقول لك تتعلق بقشه يعني فالكيرف هذا لو كل واحد بدا شوي شوي واحد يكون معه يعني شوي شوي هتلاقوا الكيرف اقل من هكذا بكثير. In comparison with other non-valve glaucoma drainage devices, Ahmed glaucoma valve has the great advantage of an easier post-operative management. وأنا مع الكلام هذا إنه الفالف أحسن من النون-valve. الفالف زي الكروبن زي الأحمد فالف أحسن من البيرلدلت والمولتينو والأحمد كلير باث. يعني هذا بتدي لك سيفتي أكثر خصوصا زي ما قالت الدكتور ياسمين في الأطفال. Nevertheless, early post-operative hypotony is still a dangerous complication that can affect this type of surgery, accompanied compared by less frequent complications as in any surgical procedure وكلمة مهمة which are mostly dealt with. Thank you. شكرا للدكتور إبراهيم الحمدي على المحاضرة الجميلة. 3 سنوات وأنت تشتغل في الأحمد فالف وبعدين تقول لي ما ينفعش. هو مخيف. رمى الكرسي في اللمبة. لا بس أكيد كل شوية الطب يتطور وتظهر أجهزة ونتائج أحسن. لا أنا ما حنزعل. الدكتور هشام الأكحلي حيعطينا تجربة الدكتور محمد الحميري في أحمد فالف فإن شاء الله تكون نتائج كويسة. الدكتور أحمد مصطفى جاهز؟ جاهز بإذن الله. كيف حالك يا دكتور أحمد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نعمة، والله في نعمة كبيرة، وأنا سعيد جدا بتواجدي معكم، ده مؤكد يعني. كل الأصدقاء نحن دائما سعيدين، دائما كل جلوكوما فعالية في اليمن البروف أحمد مصطفى هو دائما نجم هذه الفعاليات. فحقيقة نحن نشكرك شكر خاص باسم أطباء العيون اليمن وباسم جميع أطباء العيون بصفة عامة على الخدمات اللي أنت بتقدمها في القاهرة وفي المنطقة كلها. وثانيا أنا حب أشكرك شخصيا لأنه أنا تكلمت مع الدكتور إبراهيم الحمدي والأستاذ الدكتور عزيز شاهر على الخدمات اللي أنت قدمتها لهم كأشخاص وعلى العلم اللي نقلته لهم، وهم حاليا 2 نجوم من أطباء العيون في اليمن. نشكرك شكر خاص حقيقة. والله أهل اليمن. اتفضل. فأنا حقدم المحاضرة، أنت بعدين تتكلم اللي عايزه. محاضرتك حتكون عن تريبل بانل GDD implementation وأنت تتكلم الآن براحتك. ربنا يبارك في حضرتك. أنا طبعا لا تتصور سعادتي لما بتقابل مع زملائي الأعزاء إلى قلبي الأطباء من اليمن والمرضى من اليمن. بصراحة ناس يعني لطيفة جدا جدا، منتهى الأدب، منتهى الذوق العالي بصراحة. وأنا بحس إن أنا بتشرف إن هم يقطعوا المسافات وإن أنا أشوفهم، وبتبقى وسام على صدري إن يكون ثقة من أصدقائي الأعزاء في اليمن. جدا 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 يعني ببقى عايز أمسك التليفون وأسلم عليهم وأشكرهم، وأتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا التوفيق، لأن يعني الشغلانة بتاعتنا دي محتاجة توفيق كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى. كلكم نجوم، دكتور عزيز ودكتور إبراهيم كانوا مشرفين مصر وسايبين very very nice memories بصراحة. وإحنا نحبكم عن بعد، يعني أحبكم جميعا عن بعد. دكتور محمد الحميري أنا قابلته، دكتور محفوظ، كلكم يعني ليكم معزة كده من عند ربنا، والحب ده بقى حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى. مش عايز أطول قوي في الانترودكشن، ولكن هدخل على المحاضرة بتاعت النهاردة إن شاء الله الكريم. طبعا دكتور إبراهيم عرض جزء من الدارك سايد of the problems، وهو عنده حق إن إحنا we need to know the problems to be able to solve them and properly manage the patient. أولا عايز أقول لحضرتك كل سنة وأنتم طيبين. أنا عارف النهاردة عندنا أجازة وعندنا عيد قومي، كل سنة جميعا وحضراتكم طيبين. This was my valve 25 years ago. طبعا دي جزء من الكومبليكيشنز زي اللي عرضها دكتور إبراهيم. لو نلاحظ إن الفالف كان very anterior and the cornea became opaque. السيتويشن ده لما بدأت البراكتس 25 years ago خلاني شوية مش متحمس قوي للفالفز حقيقة، وكنت أحيانا كتيرة بروح ناحية السايكلو أبليتيف بروسيدورز، ولكن بالوقت حسيت إن في نيد إن إحنا محتاجين to improve our techniques، لأنه the results of the valves like any other operation is much linked to the operative procedure, and sometimes they are very tiny procedures that are helpful in having much better results and confidence. As you have said, the general principle that we have a tube inside the eye, and this tube will move the aqueous to a plate on the surface of the eye. Now, when the aqueous moves on the surface of the eye, there will be a capsule, and this capsule with time will be lined by a fibrovascular coat, and this is the filtering capsule. It's so much different from the filtering blip of trabeculectomy, and Dr. Ibrahim have said that there will be a lot of talk on this topic in the evening, inshallah. The common types of implants, as you know, the valved implants, and I see most of you are recommending this, especially the Ahmed implant, which is very famous in the region, and the non-valved, and actually not very common, like the Barvelt and the Clear Path. And recently, Molteno have introduced, they came back to the market with Molteno 3, trying to catch with the existing valves. These are some of the photos which are very dear to my heart with Professor Molteno, the late Professor Molteno, and with Ahmed Mateen, Molteno valve, and Ahmed Mateen behind the revolution of Ahmed glaucoma valve. We generally implant as a secondary procedure following failure of trabeculectomy, but nowadays
there is a growing interest in having the procedure performed on eyes with advanced disease as a primary procedure, and there are some good publications on that. And definitely, you know, with the pseudophakics, traumatic neovascular glaucomas, inflammatory glaucomas, those are very, very good candidates for implantation. Again, I was so much in favor of the diode cycloablative procedure, but nowadays I'm so much inclined towards the Ahmed glaucoma valve when the case is suitable, definitely with preservation of the diodes for the cases which really deserve. So the valves were here actually in the lower part of the armamentarium. Nowadays there is a kind of trial to push it up in the management ladder. The preoperative is very important. Just we need to observe the conjunctiva, because if the conjunctiva is scarred, I don't advise for the valves. The results are usually not good. We need to see if there are some new vessels on the iris. It's better to treat those new vessels before the implantation to avoid hyphema and bad outcome. The AC depth is very important. Definitely valves are not for eyes with shallow anterior chamber. You might add cataract surgery. Gonioscopy is important to exclude peripheral anterior synechiae in the area of tube insertion. And if the lens is cataractous, you can do combined surgery. Or if the patient is pseudophakic, you can think of sulcus fixation of the tube. So in a patient like that, on the operation table, the conjunctiva is scarred. They are not very good candidates for the valves. Don't lose too much effort in the dissection. You can go for diode and preserve your effort for better. And again, here that everything is scarred, there is no way to go for a valve, just go for a diode. The anesthesia is left to the surgeon, usually retrobulbar or peribulbar. And with Dr. Yasmin's cases, the children usually general anesthesia. Anyway, the surgeon should be comfortable. When we start our surgery, I like very much, as Dr. Ibrahim have said, I like to mark so that I'm putting a mark on the temporal, lateral rectus and superior rectus. And if I feel there is a kind of scarring due to previous operation, I am injecting saline just to hydrodissect the conjunctiva and to get as much as possible of the conjunctiva. So that this is not done not very frequently, but when I think the conjunctiva needs a bit of more help, I do that and I mechanically dissect before opening the conjunctiva. I make use of the pressure of the fluid inside the conjunctiva, and usually you end up by having more areas of the conjunctiva that they are dissectable. Then the most important point is to have good exposure. And previously I used to hook the recti, and still at the beginning of your training, you can use the recti to have the best exposure. You need good exposure, and this is very, very important for everything, for all the next steps. And you can use instead the corneal traction suture 7/0 micron. I think most of us are using this nowadays. And again, marking is important, especially when we put the conjunctiva back, so that we need to use these marks. Again, I start by marking the distance from the limbus to the place where I'm going to insert, and try to make sure it's between the superior and lateral rectus, so it is a bit centralized in the upper temporal quadrant, and that's 12 millimeters. So I target 12 millimeter, a minimum of 12 millimeter insertion of the plate. Then I divide those 12 millimeter into areas of 3 millimeter. So 3 millimeter, 3 millimeter, 3 millimeter. Then I use the crescent to initiate scleral cuts. And definitely, as Dr. Ibrahim have said, we have to be so cautious, especially if the crescent is very sharp. Yes, you can go through into the vitreous cavity. And then I start by dissecting the sclera into tunnels. This is the distal tunnel. So this is 3 millimeter, 3 millimeter, 3 millimeter. And then the anterior part is a flap. And then I use the crescent, which I think is a very, very good instrument. When you introduce the crescent, you can have a counter pressure on the sclera to get it out. And then the first tunnel is created, and then the second and third. And then the last part, I like to have it like a flap. So I need to see at the limbus where I'm going to insert the tube. So I used to a couple of years, I used to implant through a tunnel, but it's not easy. I would love to see everything at the point of insertion. So again, 3 tunnels, and the implant is posterior. Then before I put the implant, I make the pre-placed suture. And this is something which I really like very much, is to put the scleral sutures before putting the body of the implant. So again, this is 5/0 this is 5/0 Ethibond, non-absorbable.
and then I prime the valve, not too much. Then I put the valve, and then I pass the needle through the eyelets of the implant before pushing it posterior, and then I secure the plate 12 millimeter, minimum of 12 millimeter, and then I hold the tube. I thread the tube through the tunnels. So it looks like a single long tunnel, but it's actually divided into 3 tunnels because it's not easy to dissect a long tunnel that way. And then you shorten the tube, and then you use the 23 gauge needle to prepare the tunnel for the tube. And this is an adequate length of the tube inside the eye. It is usually half the distance from the limbus to the pupil. I'm so much satisfied with that. This is slightly longer, but it's up to this area is interesting. Now, this is the operation, a patient with juvenile glaucoma and recurrent disease. Again, I use the artery forceps. This is very important because it helps me to dissect and to get as posterior as I can. If the exposure is not good, you can hook the muscles, but this is done very infrequently nowadays. And then I need to expose this area, and I need to do a good diathermy of the vessels. Now, this is a perfect view down to the plate, 12 millimeter. Again, 12 millimeter, not less than 12 millimeter, then divide into 3 millimeter tunnels. The point is that we will have 3 tunnels and we will have a flap. You can think that the tunnels definitely will make the tube inside the sclera, which I like very much, not to have the sclera exposed. And then the last one, or the distal tunnel, can help in stabilization of the implant, a kind of avoiding a forward migration. Because if you put the posterior, if you make the plate with the sutures, there's a kind of absorbable or not well sutured, the implant can migrate. So the posterior one will definitely help the fixation of the implant, that posterior that I like, almost 12 millimeter. And then again, the crescent is good. Just keep it on the sclera, press on the sclera, and then you can use the other hand to complete the tunnel, and then you will dissect the second. And finally, I prepare a flap to have direct visualization of the limbal area. So in this way, this is called the triple tunnel, because I prepare the triple 3 tunnels and a flap. And then after I do that, I'll go for the pre-placed sutures, which I found it's very useful to put the sutures on the sclera before putting the implant. This is really, you know, that you improve your technique all the time. And then I found this is very nice, at least at my hands, where I just place the sutures and then you prime the valve, not too much as Ibrahim have said, and then you will push the implant, and the implant should go easily without resistance. It should have a good dissection so that when you push the implant, it moves. And then I'm fixing the implant first. Again, this is 12 to 13 millimeter. Hold the tube as short as you can. This is a longer tube you cannot handle. Then you will go for a shorter tube, and then you will thread through the tunnel, and then you will thread through the second tunnel, and then through the third tunnel. So that it looks like a single long tunnel. And this long tunnel, the sclera will heal here in between, or some episcleral tissue. And then we cut the tube bevel as we do. By the end of the operation, usually we have very short remnants because we have placed the implant very posterior, so the remaining part is very small. When we introduce the tube, definitely it has to be parallel to the iris. I will not go into the details of this. Again, this technique was just a kind of being awarded by the American Academy of Ophthalmology as being some advancement, and I got the second place prize last year. Again, it is the same where you dissect tunnels. The point here is that yes, it's quite good. It's not difficult to dissect the sclera, but beware if the knife is very sharp. Again, you still can perforate. So we dissect. We like to have the tunnels not leaving very thin layer of sclera. Should be a kind of good sclera to have the tube completely covered inside. So this is the appearance post-operative. You don't see anything actually. So the tube is almost buried in the sclera. Well, you can only see the tube inside the anterior chamber. And then when we are evaluating with ultrasound, we can see a lot of fluid around the plate.
But yes, some modifications where you can start by placing the implant, then the pre-placed suture. This is not easy if the implant is going to be that posterior. It might be a bit difficult. So you can put the scleral, whatever scleral patch graft. You can place the tube in the sulcus in patients who are pseudophakics or the cornea is borderline. You can do that definitely, and you can see the tube coming from underneath the iris. You need to see the tip of the tube. The point is, yes, you can place the valve inferior. So if I would love to go through the surgical steps, as you have seen, the most important 3 steps, which I think they have totally transformed my beliefs and my outcomes with the valves, is the posterior placement of the plate, a minimum of 12 millimeter. And then the tube is completely tunneled inside the cornea. And then the intraocular portion is away from the cornea. So that when I enter inside the eye, I'm directing towards the iris to have the tube completely away from the cornea. And definitely you need to see the tube. Don't make it, making the tube short is not something very good. So that why do I believe that posterior fixation is good? Because we place the implant between the tenons and the sclera or the episclera, because the tenon extends to the optic nerve. So the tenon's capsule doesn't have the same texture or composition throughout from the cornea anterior till the optic nerve. No, as we move posterior, the tenon's capsule becomes thin. And that's why I think when the implant is a bit more posterior, the overlying tenons is thinner. And that's why I do not observe hypertensive phase too much after the posterior implantation. Nowadays, we're just recruiting the data for this technique. And I think that's the point why the posterior fixation is good. So I don't like to see the implant like that. It's anterior. When you have this patient, this beautiful girl, the right one is too anterior. She received bilateral implants. You can see the difference cosmetically. She's complaining of that. This one is obvious and this one is not seen. She's very happy with the one that's posteriorly placed. Post-operatively, I use some aqueous suppressant. So that I need to thank you very much, and I'm so happy to meet my friend Dr. Muhammad Himayri in Egypt. It was a real pleasure. And that was a very nice present from very, very, very nice people from Yemen. And with that, I thank you very, very much. شكرا أستاذ دكتور أحمد مصطفى. محاضرة رائعة جدا ومبروك للجائزة. الله يبارك في حضرتك. الدكتور عصام الشماحي عايز يقدم سؤال. تفضل. جيب له الميكروفون. ازي حضرتك يا دكتور احمد؟ اهلا دكتور عصام. انا والله بتشرف ان نشوف حضرتك في المؤتمر، وبنكون سعيدين جدا احنا نستفيد من الخبرات التي تقدمها. طبعا لما كنت معكم في قسم 14 دكتور احمد، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انتم الدكاتره المتميزين جدا في الجلاكوما. بالنسبه للتريبل انسيجن، هذا التريبل فلاب الذي بيتكلم عليها، احنا في العليا دكتور احمد، يعني انت عارف احنا بنتعامل مع ديليكت اورجان، ولازم دائما نقيس الريسك بنفيت ريشيو. المانوفر هذا عشان نزرع احمد فالف، يعني لا قدر الله، يعني عشان نزرع احمد فالف وعشان نتفادى اكسبلوجر اوف ذا تيوب، يعني الريسك هاي مقابل البنفيت. يعني ممكن تعود بالمريض الى كرويدال افيوجن، كرويدال هيموريج، ريتنال اتاتشمنت ولوست اي، وخاصه في الاطفال. يعني الفيتريو ريتنال سيرجري السكسس ريت فيها ضعيفه جدا بسبب الاميونيتي. فالريسك هنا عالي جدا ان الواحد يعملها عشان يعمل، يعني يتفادى الاكسبوجر، والاكسبوجر هو قليل في الاطفال مش كثير للامانه. ايش الكومبليكيشن الذي انت قد واجهته في مثل هذه الحالات؟ دكتور عصام ربنا يخليك يا رب، مشرفنا دايما واهلا بحضرتك. دكتور عصام, if we think which is more common, hypotony ولا hypertensive phase after the implant, definitely hypertensive phase after implantation is greater than the hypotony. والhypotony ممكن تحصل especially if you make the entry inside the eye with a needle that's large, because we need to have the tube what's called a snug fit. Snug fit, it is just going, يعني لازم
تتعب وانت بتنسرت التيوب، ما تعملش فتحه كبيره فالايكوس يطلع حوالين التيوب فتلاقي البيشنت جاله هايبوتوني. ففرصه الهايبوتوني بصفه عامه يعني انا ما بشوفها شيء قوي، خاصه ان بعض الامبلانتس وات ايفر كان انواعهم I tend to leave some healing inside the anterior chamber at the conclusion of the surgery لأن usually those patients are presenting with very high intraocular pressure I don't like to have drop of the pressure market drop of the pressure ما يبقاش مثلا 50 وبعدين يبقى 8 أو 10 برضه this is serious for the eye. So I leave some healing and I keep the patient on ocular hypertensive زي ما هتلاقينا كلنا يمكن دكتورة ياسمين the same school بنحط البيشنت على a combination of beta blocker and dorzolamide in the post-operative period ده عشان نفكر ان احنا ازاي ان احنا احيانا hypertensive phase is more common. Now for the exposure I have been doing this technique for more than a couple of years. I didn't get a single case of exposure so far. Exposure could happen, really could happen. If you think in the first place the sclera is thin and the tunnels are thin, then you can add a scleral patch graft. You can do that, there is no problem. And some of the colleagues are using the tenon as an additional layer over the implant. But at the end of the day, if you get tube exposure, it's a manageable situation. It is not, especially if it is detected early, then you can, there is no problem. This is not against doing that. We just need to know the possible complications and how to deal with them. But again, this is not against the procedure in total. Thank you. شكرا لك. ربنا يخليك يا دكتور عصام. شكرا أستاذنا، حقيقة محاضرة رائعة، بس الوقت أصبح يداهمنا. في سؤال أخير للدكتور إبراهيم الحمدي وبعدين نعمل كونكلوجن للسيشن. تفضل يا دكتور. دكتور أحمد، شرفتنا النهارده والله، يعني الله يخليك يا إبراهيم. كبيرة مع حضرتك من 1997 ما شاء الله. أنا ربع قرن يعني. سؤال واحد بتكلم على الفيوتشر اوف ذا فالفز، خصوصا في الانوفيشن اوف مايكرو انفيزيف جلوكوما سيرجريز، وبروفيسورز كتير ودكاتره كتير بتشيفت من الفالفز للمايكرو انفيزيف جلوكوما سيرجريز، فحضرتك شايف مستقبل الفالفز فين؟ شكرا. يعني هم موجودين لفتره. هذه الفتره قد ايه يا ابراهيم الله اعلم. يعني انما definitely احنا برضو خلي بالك we cannot compare الحاجات المينيمالي انفيزيف بالفالفز. الفالفز are more robust لا وبالتالي انت still they are more robust. But what's happening دكتور ريم is refinement of the techniques. الناس they are trying to get better outcomes and longer follow-ups. انما هيختفوا الفالفز؟ No, I don't think so. يمكن في عمرنا الله اعلم هيحصل ايه بعد كده يعني. شكرا جزيلا. شكرا. ربنا يخليك يا شكرا. مبسوط قوي اني شفتك يا ابراهيم، ربنا يكرمك. دكتور مصطفى معلش سؤال ثاني انا عاوز استفيد لا انا اتشرف. بالنسبه للمشكله الكبيره التي بتواجهنا الذي هو السيريس كومبليكيشن الهايبوتونيا الذي بيحصل لنا بعد احمد فلفي، طبعا مش في كل الحالات، في بعض الحالات، وبعض الحالات اللي بتدخل في هايبوتونيا بتدخل بكرودال افيوجن، بتدخل في كرويدال هيموريج وعرضي، والعين احيانا بتلوست ما بنعرفش نحكي. اي شيء الذي انت تنصحنا نعمله عشان تو افويد البوست اوبراتيف هايبوتونيا، يعني what are the procedures to minimize such occurrence you advise us؟ يعني ربنا يخليك. لو احنا عايزين نتجنب الهايبوتوني اولا we open the entry for the tube 23 gauge needle اللي هي الابره بتاعت الحقنه 3 مللي، بحيث انه التوب يعني تجد صعوبه في ان التوب تدخل، ما تخليش فيه ليك around the tube. هو ده usually the source of hypotony. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لما بنيجي we insert the tube I leave some healing inside the eye at the conclusion of the surgery. دايما at the time of insertion محتاج I inject healing سواء from the side port او من النيدل اللي دخلت جوه العين. I keep it connected to healing and هيلون ولا نعم؟ ميثايل؟ هيلون ولا ميثايل؟ هيلون قدرته على المينتين تو مينتين ذا سبيسز اكبر
وقدرته على رفع البريشر اقل. وبالتالي وجو في الميثايل will induce a lot of inflammation و pressure. we don't want methyl. وقدرته على to maintain the spaces مش قد كده. وبالتالي I inject it. ولكن we do not overfill the eye with heroin. We just leave the eye, we put heroin, and then we wash most of it, and then but I leave some. I like to leave the eye at the conclusion of the surgery with a well-formed anterior chamber. لو انت سبت الاي with a well-formed anterior chamber, it is not common انك تلاقيها post-operative with lost anterior chamber. وبالتالي الحاجتين snug fit of the tube. الحاجه الثانيه I leave some heroin. وزي ما دكتور ابراهيم قال دلوقتي we support الفالفد implants. يعني ممكن نبقى خايفين اكتر في النون فالفد implants وهم مش موجودين البارفلت وما شابه ما هماش موجودين قوي. احنا we use the احمد فالف اللي هو فرصته ان يحصل فيه هايبوتوني قليل. ولكن again suppose ان ده حصل مع حضرتك. suppose احنا دايما عندنا side port we can inject heroin inside the eye and to fill the anterior chamber and to have a better situation for this eye. يعني the loss of the anterior chamber والhypotony is not the disastrous complication. There are some other more dangerous complications which I think related to the valves, like thinking of the cornea, for example, on the long term, like thinking of the hypertensive phase. زي السؤال اللي الدكتور ابراهيم سأله، طب لو البريشر فضل عالي احنا هنتصرف ازاي؟ يعني ده يمكن سؤال يواجهنا اكتر. لو الضغط فضل عالي او البيشنت حاطط فالف وجالنا ب elevation of the pressure هنتصرف ازاي؟ يعني these situations we meet them more than الهايبوتوني. شكرا يا بروف. الدكتور ابراهيم، دكتور اسماعيل، دكتور محمد، تطلعوا للستيج. في حد عنده اي سؤال للاساتذه الافاضل؟ طبعا الوقت يداهمنا، بس احنا لازم اذا في اي حد عايز دكتور بروف احمد عايز تسال اي واحد من الشباب هذول؟ لا والله هم قالوا كلام بس انا مش عايز نخاف قوي من الدارك سايد of the valves. نخلي بالنا برضو من النقطة المهمة عشان الفالفز أحيانا خلينا نفكر البيشنت بعد 10 سنين أو 15 سنة في عينه فالف، فمحتاجين التيوب تبقى away from the cornea فعلا، ما تبقاش directed. يعني لو شفت patient والتيوب directed towards the cornea I correct بدون ما يكون complication. I don't wait for the complication to happen because there is a kind of a fixed rate of endothelial cell loss. لو احنا عندنا chance ان احنا to place the tube behind the iris and we need to think of the future of this eye. هي رسالة الدكتور إبراهيم كانت 1000 day of dark side 3 years. لا افتح النور، افتح النور يا إبراهيم، مش الدرجة دي. ممكن. السلام عليكم، شكرا جزيلا للدكتور إبراهيم ومحمد الحميري وإسماعيل حجر. سؤالي الأول للدكتور محمد الحميري، ما هي طبيعة الكونسنت صيغته الذي يقدم للمريض؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، how many cases rejected in your practice of glaucoma drainage devices؟ طبعا على الباشا الدكتور إبراهيم، كل الكومبليكيشنز اللي ذكرها في الجلوكوما درينج ديفايس it can be happen in trabeculectomy. اللي يفرق في الكومبليكيشنز احيانا هو how to take care during surgery, what is your way to do surgery. so اكثر حاجه مثلا بتخوف الدكتور ابراهيم او الدكتور عصام حتى تكلم عنها هي الهايبوتوني. in my own practice it is يعني I can say it almost I have faced zero hypotony post glaucoma drainage device. الآن في الحالات الكبيرة اللي هي مثلا زي الباثالماس أو الحالات اللي هي الأثيكية بوست كاتاراكت سيرجري، الدراسات أو الستاديز it is to do primary أحمد glaucoma valve أو glaucoma drainage device more severe than trabeculectomy. Large eyes with large corneal diameter doing trap more complicated than doing Ahmed glaucoma valve, and I have done so many cases with large eyes, ophthalmos eyes, corneal diameter more than 15 millimeter with Ahmed glaucoma valve, and the result was very nice. TVT study or tube versus trabeculectomy study, a study done for 5 years, multi-central studies, one of the most
referral studies in glaucoma drainage device mention that safety of glaucoma drainage device comparing to trabeculectomy in some cases may be better. So complications, what Dr. Ibrahim said, it happens, that's really, but it is not that much, and we cannot avoid the surgery because of that complication. بالنسبه للبروف عدنان الكونسنت طبعا اللي بنعمله احمد فل صراحه كونسنت محترم عملناها انا والدكتور ابراهيم. فالمريض لما يقرا الكونسنت يعني يفكر 100 مره عشان هل بيعمل الجراحه او لا. لكن احنا بنذكر الكومبليكيشنز كامله الذي هي موجوده، من ضمنها انه ممكن يعود للقطرات، من ضمنها انه ممكن يحصل تيوب اكسبوجر، من ضمنها ان احنا يمكن نعمل اكستراكشن للجلوكوما درينج ديفايس. كل هذه تذكر يعني بالتفصيل، والمريض بعدين في الاخير له الايش. لكن في الاخير احنا الحالات هذه نعملها في الريفراكتوري جلوكوما، حالات نيو فاسكولار جلوكوما. There is no hope for the patient. The only hope is to do Ahmed glaucoma valve or glaucoma drainage device. If you leave this patient, he will become blind, and not only blind, he may eviscerate his eyes because of painful blind eye. فأحيانا الجلوكوما درينج ديفايس أو هذا هي تعتبر يعني الإنقاذ الأخير للمرضى الذي بالطريقة هذه. فأحيانا we have to do it حتى وإن كان في نسبة من الكومبليكيشن ممكن تحدث. Taking care during surgery may avoid a lot of complications, and this is the most important thing. السؤال الثاني اللي هو الحاجة اللي أنا أعملها ريجكشن، يعني إنه رفض يعمل الصمام. اكسبوجر فيلر. الفيلر أنا أكثر حاجة يعني قابلتها في الجلوكوما درينج ديفايس او في احمد جلوكوما فالف زي ما قال البروف احمد مصطفى، هي الهايبرتنسيف فيز، انه يرتفع الضغط مره ثانيه. هذه هي الحاجه الاكثر، لانه يحصل كابسوليشن اراوند ذا فالف. الكابسوليشن هذا اذا كان ثيك شويه او اذا كان السيرفيس اريا، خصوصا الاحمد فالف السيرفيس اريا حقه يعني مش كثير زي النان فالف، بالتالي الثيكنس هذا ما يخليش يعمل ديفيوجن فيدخل مره في هايبرتنسيف فيز. فالهايبرتنسيف فيز مور كومون ذان هايبوتوني. لا الان انا عامل انا والدكتور هشام استدي على الحالات الذي عملتها وبيعرضها بعدين. الدكتور احمد مصطفى برضو حضرتك قلت بكلمه مهمه، الكيس سيلكشن برضو، يعني مش اي عيان ريفراكتوري جلوكوما خلاص نعمل له احمد فالف او فالف. يبقى في كيس سيلكشن، زي واحد عنده سكار مثلا، حضرتك شفت سكارينج بتفضل السي بي سي مثلا. فاقصد الكيس سيلكشن ليه دور، يعني نقدر نقول حضرتك كام برسنت من ال 100، لو 100% كام برسنت من ريفراكتوري جلوكوما حضرتك تعمل له احمد فالف، وكم تقريبا ككيس سيلكشن حضرتك ترفض تعمل لها احمد فالف؟ يعني بص يا ابراهيم، دلوقتي في حاجات it's an absolute contraindication. يعني في بعض الناس تكون الكونجكتيفا completely plastered على السكليرا، no way ان انت to dissect الكونجكتيفا، سواء ان هم حصل فيها من اللونج تيرم تريتمنت preservative containing eye drops، سواء من long term irritation of the ocular surface، سواء عملوا vitreoretinal procedure وباكلز والconjunctiva scar. No way. يعني وبالتالي there is no way ان انت to go في الكلام ده، يعني without a specific percentage. خلاص هتيجي للريفراكتوري جلوكوماس. الريفراكتوري جلوكوماس في حتت فيها الامور واضحه وفي حتت فيها الامور لسه مش واضحه. فمثلا لو احنا جينا للنيوفاسكولار جلوكوما، النيوفاسكولار جلوكوما ماي ادفايس ان احنا we do not implant on an eye with an angry vessels، يعني ما تجيش الايرس مليان نيو فاسلز ونحن نحط تشوب، يعني اللونج تيرم بتاعها هيبقى مش حلو، هيجي له هايفيما، هيجي له فيلير، هيجي له هايبوتوني. يعني we try to inject، نضغط على نفسنا، ولو احنا عايزين ناخد التمبرري فيز ان احنا نتنفس فيه نعمل دايود، يعني نعمل للبيشنت دايود سايكلوفوتوكواجوليشن ونعمل له انترافيترال انجكشنز لحد ما النيو فاسلز يبقى اوبليتريتد and then we go for a back، لو احنا بنفكر في good results. بالنسبه للعيون مثلا اللي هي فيها يوفيايتس، بدا يبقى في a kind of debate، لان في improvements في الانجل سيرجري دلوقتي، بالذات ان نعمل هيميجات، يعني نفتح، لان احيانا في الجلوكوما بيبقى في تفكير كده ان احنا نكسب وقت،
انا مثلا بتوع اليوفيايتس وانس they are controlled I go for deep sclerectomy مثلا. بس بالنسبه لي وانا في ايديا بتجيب ريزلتس كويسه، فمش برغم ان هي secondary glaucoma and non refractory glaucoma but still في some other options and you can buy time ان انت تروح فيها. بالنسبه للاطفال انا طبعا مش عارف دكتوره ياسمين دي youngest age اللي ايه، انا ما بحبش ازرع فالفز في سن صغير قوي. يعني برضو I try to exhaust كل الطرق اللي موجودة circumferential angle approaches بكل الطرق before I proceed ان انا to implant especially السن اللي هم very young دول. يعني I would rather prefer ان هم يبقوا يعني شدوا حيلهم كده شويه. فمش قادر اقول لك يا ابراهيم برسنتج، بس في حاجات يعني في حاجات برضو دلوقتي بقت افضل زي ما تفضلتم قلتوا على التي في تي ستادي اللي هي اتعملت على تراب فيرسس تيوبس، وكان 80% of the patients كانوا سودوفيككس. انا لما بلاقي patient سودوفيكك وكونجكتيفا كويسه بروح على طول على جلوكوما درينج ديفايس وببقى انا مبسوط. هل في تشانس ان احنا نعمل ديب سكريتمي؟ ستيل في تشانس لو الكونجكتيفا برضو كويسه. يعني عارف مش قادر اقول في ان ابسولوت انما يمكن الابسولوت كونترا انديكيشنز لو انت عملت تراب اند تراب فيلد والديب سكيركتمي فيلد مش مبسوط قوي من الكونجكتيفا. yes you still can go for a valve. still the surgeons اي surgical decision nowadays بيدخل فيه مهم جدا السيرجنز اكسبيرينس. وانت لو حطيت ناس جنب بعض هتلاقي واحد يقول لك مثلا البيشنت سودوفيكك، واحد يقول لك انا اعمل له سايكلو فوتوكايتوليشن، واحد يقول لك انا اعمل له امبلانت، واحد يقول لك انا اعمل له انجل سيرجري، واحد يعمل لك ديب سكيركتومي، وكلهم صح مفيش حاجه غلط على فكره، لان مفيش حاجات مفيش فيها ايفيدنس بيست معظم الحاجات، وبترجع جزء منها للسيرجنز اكسبيرينس. اسف للاطاله والله. شكرا جزيلا استاذ الدكتور احمد مصطفى عبد الرحمن على المشاركه وعلى شرفتنا كثيرا انت والاستاذه الدكتوره ياسمين السيد. لكم منا كل الشكر والاحترام والتقدير من اطباء عيون اليمن بشكل عام ومن الجمعيه اليمنيه لاطباء العيون. ونشكر كل القائمين على الفعالية، شركة الجزيرة والخليج وكل من وصاحب الفكرة الأستاذ الدكتور محفوظ مشموس والدكتور محمد الحميري، ولكم منا كل الشكر. وبهذا النهاية نخلص السيشن الأول، وسيكون السيشن الثاني إن شاء الله على الساعة 11:15 بإذن الله تعالى. لكم مني كل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله. مع ألف سلامة. شكرا جزيلا. مع ألف سلامة. شكرا جزيلا. مع ألف سلامة.
ايه
Dr. Sirisha, how are you? Dr. Sirisha. I was just about going to mail you because I don't see anybody. We are here, but actually we are a little bit late. We are sorry about this. So we have one more talk before you for 15 minutes. Oh, okay. 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 So mine will be at what time? It will be 15 minutes late. Yeah. So it's 1:47 now. 1:40, 2:25. 2:25. 2:05. Yes. Okay. 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 Thank you. هي
بص حضرتك انت تخلص كده تن 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 تن. ما في. يلا يا قبائل. محمد وين هو الذي هذا احنا بنقلب انا احنا وين نقلب الثاني هذا اللي عمي. ايه الحلاوه ايه الحلاوه الجمال ده ما يشبهك بحد. مش بحب سامحني ابراهيم يوقفوا في الشارع يقولوا بوسوني ياخذكم في حب مره لقيت واحد يا رجعنا اول فيديو جروب لينس هم خيالي وقف له ما اقول لك شغله اول ما وصلت اوقف اقل شيء من عندنا. وينه؟ هذا في الوسط ما بيوقف. هاي لون الشيء وقف. كان نقدر نكلم حد من المنظمين عند الناس برضه. عملنا البدايه ووقف يعني من الصوت من التلفون. طيب دكتور عصام نشي نقدم حضرتك يعني. ايوه بقى حب حضرتك تبدا دلوقتي ولا لما انتظر 3 دقائق؟ انا شايف انه 50% مش موجود. طيب منظمين ممكن ندعو الى اخوات لو سمحتوا. المحاضرات بدات لو سمحتم يا ريت. فين يا باشا؟ طب دلوقتي حنبدا مع الاستاذ الدكتور عصام الشماحي. بنشكره على هيقدم محاضره بس دقيقه لما نكتمل ولا حاب حضرتك تبدا؟ لا خلاص نبدا. اللي يريحك. احنا ملتزمين بجدول بس مش حابين ان حضرتك تتكلم والنص مش موجود. Experience and outcome of EGF. ممكن تدخل الدولة دكتورة سليشة المفروض وقتها. طيب خلاص الدكتور محمد بيلزمنا ان احنا لازم نبدا لانه في دكاتره خارجين ملتزمين بوقت. الان مع الاستاذ الدكتور عصام الشماحي اللكتشر اوف experience and outcome of Ahmed valve device implantation. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجلاكوما يعني انا عجبني واحد يعني من الكتاب الاجانب انه كاتب انه بيسميها الوحش، ترويض الوحش، وهي فعلا الجلاكوما من اصعب الحاجات والاوت كم حقها يعني الريزلت حق العمليه ديزاستر. و السيكولي حقها بتؤدي الى irreversible blindness، ما هيش زي الكاتراكت، تشيل الكاتراكت ويرجع النظر. عشان كذا الطبيب لازم ما يعمل جهده انه يسلفج ذا اي بكل الطرق عشان يحفظ النظر للبيشنت. احنا زي ما قلنا ان العين هي ديليكت اورجن ولازم نتعامل معاه على هذا الاساس، والاكسسيف مانوفر الذي ما لهاش لازمه مش لازم نعملها علشان العين حساسه عشان ما ندخلش في كومبليكيشن زياده. الجلاكوما زي ما يعني انا
وفي اعتقادي واعتقاد كثيرين انها سيرجري. زي ما بنقول لكم من زمان الجلاكوما السيرجري. And those who are going to treat the patient medically لازم ما يتابعوا على المريض strictly. مش يدي لك جلوكوما تريتمنت ويضربها هناك وفي النهايه يجي لنا المريض يقول الكابينج 9 8 10 ما عاد فيش نظر ويقول لنا يلا امسك المريض، ما عاد فيش فائده. الذي يعالج المريض ميديكالي لازم ما يعملوا له ستريكت فولو اب التنشن والاو سي تي الاوبتيك نيرف والنيرف فايبر لير. في حال شافوا ان التريتمنت ما هيش نافعه والكابينج ديتيريوريتد لازم ما يحوله لسيرجري بدري عشان المريض يستفيد. جلوكوما احمد فالف والله انه من الحاجات التي انقذتنا في الجلوكوما. والدكتور محمد والدكتور ابراهيم الحمدي للامانه هو كانت الرساله حقه زي ما انتم عارفين في الجلوكوما، وبالتالي انا بادئ امبريشن هذيك الايام على الجلوكوما احمد فالف وخلانا نكش منه شويه. لكن لو ما احنا بدانا احنا طبعا قد بدانا قد نجي اكثر من 12 سنه واحنا بنشتغل جلوكوما احمد فالف هذا من عاد احنا في اول الثوره. النتائج حقه والله انها كويسه صح له كومبليكيشن والدكتور لازم يدعم مع الكومبليكيشن ويحاول يسلفج الريزلت والاوتكم. يعني من ضمن الكومبليكيشن في حاجه مهمه الذي اشتينا كنت استرس عليها، طبعا هم تكلموا الزملاء اللي قبلنا، انا بس الحاجه الذي كنت اشياء اضيفها بالنسبه للاكسبوجر. تمام احنا في الجلوكوما احمد فالف عكس الجلوكوما عكس السبسكليرال ترابيكلكتومي، احنا هذاك في العمليه هذاك بنحاول نخلي الفلاب ثن في الحق في الفلتريسي السكلير فلاب عشان يحصل من الترانسوديشن في الجلاكوما. الجلوكوما احمد فالف احنا عاده من احنا نخلي الفلاب ثيك، يعني ننزل له تحت نشيل اثنين ثلثين السكليرا عشان يعمل لنا جود اكسبوجر. رقم اثنين الجماعه بيتكلموا يدخلوا بالنيدل، طبعا في العيون انت تزرع له بتدخل عمليه وبيخسر المريض وبيدفع تكاليف عاليه، فحرص انك تكون السنجل از ذا لاست سيرجري. فنحرص ان احنا نفتح سكلير فلاب وندخل من عند اللمبس عند البلو وايت جنكشن وندخل نزرعها مش بلايندلي زي ما بيدخلوا الزملاء بالنيدلينج عشان نزرع التيوب في مكانها الصحيح، لانه لو ما زرعتش في مكانها الصحيح بيحصل منها مشاكل وبتضطر تدخل مره ثانيه. ما بش داعي، ليش اعمل سكلير فلاب ودخلها في مكانها الصحيح من اولها. من ضمن الكومبليكيشن الذي بيتكلم معنا الذي كنا بنتكلم احنا الدكتور احمد مصطفى الله يفتح عليه، طبعا هذا الدكتور احمد مصطفى من الموست جينيوس دكتور يعني ان جنرال. هذا هو الاول في جامعه القاهره وكان معي في استاذي في جامعه القاهره، وهذا الاول على الدفعه في البكالوريوس ومن الناس الذي هم للامانه الموست ديسنت الموست جينيوس، يعني يتميز بكل الصفات الحميده الدكتور احمد الله يفتح عليه. الذي السيريس كومبليكيشن معنا الذي الهايبوتوني الذي لاحظنا خلال فتره العمل حقنا السيريس هايبوتوني ما بتحدثش لاي مريض للامانه. الذي هم الموست سيريس للامانه الذي بيجي مثلا عنده كونجنتال جلوكوما ويجي يعمل لنا اللونج ستاندينج. اللونج ستاندينج يعني مثلا يكون عنده كونجنتال جلوكوما من 5 اشهر 6 اشهر ويدوا لنا طفل قدوه في 8 سنين. اول ما نعمل لهم الجلوكوما ديفايس احمد ديفايس بيحصل لهم يعني نسبتهم عاليه جدا انهم يدخلوا في كرويدال فيوجن وكرويدال هيموريدج. فعشان هذا الحالات اللي بتخوفنا. وانا بين الامانه لو ما يجي لي واحد لونج ستاند جلوكوما ونزرع على احمد فالف بيدخل في بوست اوبراتيف هايبوتوني. ليش؟ لان العين متعوده على ضغط 40 50 5 سنين وفجاه ننزل لها 15. نفس الفكره حق ضغط الدم الذي يكون ضغط 200 ولا 300 وفجاه ينزلوا ل 120 يحصل برين انفاركشن. وهذا نفس الكلام اول ما ينخفض الضغط في العين تختل ويحصل لها كرويدال فيوجن وكرويدال هيموريدج زي ما في الفيديو بعد شويه. ممكن تشغل لحظه يا ابني. بالنسبه للتيوب بعض المشاكل ذا التيوب الذي بتحصل لنا كورنيال تاتش وكورنيال ديكومبنسيشن. حتى لو انت قصيت التيوب صغيره 2 ملي هكذا تدخل في الانتيريور تشامبر بعض الاحيان العين يكون حجمها كبير ولو ما يوجد ضغط تصغر حجم العين ويحصل اكستروجن للتيوب داخل العين.
زي الحالة هذا. افتح ممكن الفيديو يا ابني. هذا كانت ماشي كويس وضغط كويس، لكن اثناء المتابعه اجي اشوف ان التيوب مع ان احنا قصيناها 2 ملي بس، لكن لان حجم العين صغير لازم ما ندخل ننقذ العين، ندخل ونعمل ريفيجن عادي وتشيل التيوب ونرجعها. لازم الدكتور يتدخل، ما يجلس يتفرج، لازم تحاول تحافظ على التيوب الديفايس انه يكون شغال، ونفس التيوب ونفس الديفايس، يعني حاول انك تتمسك بالفالف هذا. شايفين السنترال كورنيال ابستي كانت بسبب التيوب اني وترجعه، وبعدين الحمد لله بيتحسنوا. اذا لحقت بدري شوفوا early intervention is crucial. انت اذا خليت متاخر وما عملت ليش فولو اب ويجي لك ليت، تكون الكورنيا قد راحت ما عبش فايده. لازم الميتيكولس فولو اب هذا از انديكيتد، خاصه في الجلوكوما بالذات. مش زي المياه البيضاء فعل العمليه وخليه يروح، لا، لازم يجلس يتابع معك. هذا اول حاله. ممكن تقلب على الفيديو الثاني يا ابني. شوفوا ترجعوا ورجع لي هو بعد الحاله طبعا ما تصورناهاش. الكورنيال ديكومبنسيشن بيتحسن اذا دخلت الايرلي. هذا من ضمن المشاكل الذي بيتكلم عليه. وقف يا ابني شويه. لما بتدخل رونج انتري، ما بتدخلش يعني بين الكورنيا والايرس. لما تدخل انتيريور شويه، خاصه لما تدخل بلايند، يعمل التيوب تغرس في الانزيم، يعمل كورنيال ديكومبنسيشن وديستد. هذا جت لنا حاله بتاعها ممكن ابني، وجت لنا والتنشن ما زال عالي، وفي مكان التيوب شويه كورنيال ديكومبنسيشن لوكالايزد تو ذا تيوب. طبعا احنا لازم ندخل مع الضغط جالس عالي. انت once you diagnose you can treat. شفنا انه المشكله في التيوب. شوف هذا مش شيء، هذا عن البليب انكابسوليشن ولا ما هذا ابني. ايوه هذا جلس المريض كويس، يجي حتى 6 اشهر او 7 اشهر وبعدين يرجع لنا بالضغط عالي. بنعمل ريفيجن، احنا بندخل اعمل ريفيجن للبليب اشوف ايش المشكله. لازم ادخل اعمل ريفيجن اشوف ايش المشكله. لو ما جينا دخلنا في هذا المريض، جينا نشوف، شوفوا جينا بنعمل اجرب البليب الفالف شغال ولا مش شغال. حقنا ولا في حاجه خرج. هذا فتحناه، اجي اشوف ان في بليب انكابسوليشن، كبسول فوق البليب شديد. شفتوا؟ وهي كانت سبب ان التنشن ما وضيش. بنضطر نفتح له. عملنا دي روفينج للانكابسوليشن عشان نفتح الاجريس للفلويد، وتحسنت حالتهم. لو ما بدنا نتابع احنا بنلحق المريض. والصمام جالس هو نفس ما غيرناش. خلي الصمام صار وشلنا لها البليب انكابسوليشن زي ما تشوفوا، وهو ثك زي ما كلمتنا الدكتور من القاهره، زميلتنا الدكتور من القاهره، بيكون ثك وفعلا ما يعني يعمل اوبستراكشن للاوت فلو، وهو من المين كوزز اوف فيلير اوف جلوكوما احمد فالف الانكابسوليشن. عملنا له والامور بتمشي كويس، وبرضه لازم ما يجي يتابع في حال ريكرنس. شايفين كيف وثق؟ وبعدين نرجع. طبعا هذا احنا نعمل الروتين عندنا، لازم في اي عمليه نعمل بروتكشن للفوفيا من اللايت حق الميكروسكوب عشان ما نعورش الفوفيا. الذي بعد يبني شوفوا يرجع ويشتغل كويس. هذا الذي كنت بكلمكم عليه قبل شويه على الكورنيا. شايفين البسم في فوكال كورنيال ديكومبنسيشن كانت تيوب بسبب اني ما دخلتش صح. كان انتيرو شويه وماسك في الاندوثيليوم في الكورنيا. لازم تشخص صح عشان تعرف دمانش صح.
انتقلنا مرة ثانية، هذا هي فيميل طبعا نيو فاسكولار جلوكوما، وغيرنا الفتحة. أنا شدت شركة الجزيرة الدعاية أنا ومن حقهم الأمانة. الكريسنت لازم يقول الدكتور أحمد مصطفى لازم ما يكون معك كريسنت كويس، والكريسنت حق ماني هذا له رائع اليابانية. أنا ما أدخل أشتغل بهن لأن يعني شارب ورائعات مش زي الثانية بتعبن. الكريسنت حق ماني. أول ما بعملنا التست نشوف ايش الاوبستراكشن، شفنا اللي بيخرج الفلويد منه، وعملنا فتحه جديده تحت. كانت الاول انتيريور نرجعها لعند الليمبل، والامور تمشي. جالس بالصمام من نفسه. هذا عدو نفسه ولا كيف؟ خلاص وقف لا قد شغل شفني. هذا من الكومبليكيشن الذي قلناه برضو من الحاجات الذي كتستروف بالنسبه لنا. ولو ما يجي لونج ستاندينج جلوكوما ونجي نعمل لهم، طبعا هذا كان مريض زارع قرنيه في الخارج وعامل شبكيه وعامل عدسه والتنشن جلس معه بروف عصام سنين. I'm sorry I tell you have less than 3 minutes. ان شاء الله يخلص الوقت ان تايم. وكان عنده طبعا الجلوكوما ما حدش عارف، حتى كده بياخذ 4 ميديكيشن او 3 ميديكيشن وبرضه يستل. وكنا قررنا نحن نعمل احمد فالف. طبعا انسلاين هذا عامل فيتريكتومي وقدوه انسلاين. اول ما عملنا لها العمليه حصل له كرويدال هيموريج. استنينا عليه اسبوعين الكرويدال ما فيش. تعال يا ابني ممكن الفيديو. قررنا احنا لازم ندخل نشيل له السوبرا كرويدال هيموريج. طبعا متحسن، بس التحسن ما هوش هذا المطلوب للامانه بسبب الباد تشويس ولا الديلي. هذا بنعمل لهم كرويدال سكلير انسيجن. طبعا لازم ما يكون ريديال، لازم ما يكون متكلس عشان ما تعورش الكرويد ولا الريتنا. شفتوا كيف بنمشي به. وهذا احمد فالف في الناحيه هذا نعمل لهم كوتريه عشان لو في كرويد ولا حاجه نكويها. طبعا هذا من الحالات المعقده والصعب وفيها بليدنج وهي وحاله لا يوريكم الله. لازم دري يخاف واحد على الشبكي والكرويد. تحتنا شبكيه هنا. ايوه هذا كده اخر فيديو ان شاء الله. شايفين هذا الكرويد الهيموريج دائما يجي دارك. طبعا لانه افيكك قصدي سودوفيكك وعلى اصلين احنا عملنا ريبليسمنت بالفيترس سبستيوت بالحاجه انت بميثايل. خلاص الذي بعد يبني هذا ما هو. ايوه احيانا بيكون نتيجه الفالف. وقف لو سمحت وقف. شايفين تنشن هذا نيو فاسكولار جلوكوما وجاء عندنا بعد فتره يتابع والضغط هاي. نجي نشوف ان التيوب مسدوده بكلوت.
طبعا نفتحه ونعمل الريفيجن. هندي لك دقيقتين بالضبط رجاء أيوة. عشان في ناس منتظرين من خارج. الان خلاص شكرا دقيقتين خلص. بالضبط. دقيقتين. بنعمل ريفيجن للبليب. افتح يا ابني الفيديو. وبعضهم بيتسلكن وبعضهم ما بيتسلكنش. هذا لما تشوفوه ذا الحين عملنا جينا نعمل الريفيجن ونعمل زي ما بنعمل البرايمنج. شوفوا ولا في اي حاجه بيخرج مسدود. الان بدا يخرج بعد ما تصفى من البلد. الان خرج. شايفين؟ احنا لازم نعمل اول ايفورت ان احنا نحافظ على البليب الاول ونرجعه مكانه. اذا فشلت كذا تحصل. الفيديو الاخير لو سمحت. خلاص لا مش لا خلاص اللي بعدها. افتح هذا. ايوه انا جبت هذه صوره تمام. في حاجه من ضمن الكومبليكيشن اللي ذكروها الزملاء خاصه في النيو فاسكولار جلوكوما بيحصل جروث اوفر ذا تيوب. نيو فاسكولار تيشو يسد التيوب نفسه خاصه في النيو فاسكولار جلوكوما وحالة الذي قديم متاخره. في هذا الحالات لازم ما ندخل برضه ونخرج من مكانه ونزرعه في مكان اخر او نسلكه. في جروث اوفر. هذا الصوره اذا كنت طالع بس مش واضحه كويس يمكن واضحه في الذي تحت كويس. النيو فاسكولار جروث النيو فاسكولار تيشو الفايبرو فاسكولار جروث بيحصل له جروث اوفر ذا تيوب نفسها بيسدها. في بعض الاحيان بندخل من الانتيرو تشامبر نفتحها نسلكها لكن احسن حاجه ان احنا نقول لا مكان اخر. شكرا. بارك الله فيك دكتور عصام. شكرا. السلام عليكم. انا الدكتور عادل حسان استشاري جراحه الشبكيه في المستشفى المغربي. في البدايه احب اتشكر من شركه الجزيره والخليج على رعايه هذه الفعاليه. The next lecture is presented by the Dr. Sept Shantel, head of the Glaucoma Department, LV Prasad Institute, Hyderabad, one of the best glaucoma surgeons in India. And her lecture about the hypertensive phase post glaucoma drainage phases. Dr. Sarah, can you hear me? Yeah, I can hear you. So you should allow me to share screen, please. You can start, please. Yeah, is the screen visible? Yes. Yeah. Yes, you can start. Thank you so much. Thank you, Mohammed Al-Hamri and the MN Ophthalmological Society for giving this opportunity. Today, I will be speaking about the incidence and management of hypertensive phase in glaucoma drainage devices. So hypertensive phase was defined long ago, was defined by Dr. Moltino after the insertion of glaucoma drainage devices. He observed that there was a tissue that was actually very thick fibrous tissue that was covering the implant, and this resulted in inadequate control of intraocular pressure. And he described the behavior of the intraocular pressure in phases. It's called hypertensive phase, a hypotensive phase followed by a hypertensive phase and a stable phase. So we are here discussing about hypertensive phase. What do you mean by hypertensive phase? A hypertensive phase occurs secondary to a bleb encapsulation. You see here, there's a huge elevated cystic bleb, and this is a part of the wound healing process post glaucoma drainage device. And this is something that we always explain to our patients and tell them that so usually by about third week onwards, the pressures can start going up, and when it goes up, it doesn't mean that it is failure of implant. It means that your body is reacting to a certain way when a drainage device is placed,
And this is a part of the wound healing response. And I think this is very important to be able to let the patient understand. And usually it begins by about the first week for sometimes third week. I have seen it as early as 3 or 4 days post-operatively also. IOP gradually raises, and sometimes the intraocular pressure elevation can be even higher than the pre-operative intraocular pressure. What is very important is one needs to understand that there is an elevated 10 cystic bleb in the absence of a tube block. So tube block should definitely be ruled out. The other thing we need to rule out is a flat bleb. So which means that the bleb has to be elevated, tense and cystic. If you see, this is a picture of another patient where you can see that the bleb is flat. So you don't expect an AGV bleb to be flat that way. It is usually elevated and very cystic. If you see a flat bleb, it's possibly a bleb that is not functioning at all, not filtering at all. So we need to rule out these two. Tube block should be ruled out, flat bleb should be ruled out. Usually it is in the early postoperative period, low pressure followed by high pressure and associated with elevated cystic bleb. So why does this happen? We need to understand the physiology of the drainage implants. Whenever a drainage device is implanted, there is a fibrous capsule that forms around the plate. And remember, these fibroblasts cannot stick to any of the materials that we use for a drainage device. And this fluid that gets accumulated between the fibrous capsule on one side and the plate on the other side, it kind of gets sequestered inside. And this fluid, from that fluid pocket, passively diffuses out and it is absorbed by the periocular capillaries and lymphatics. Sometimes if this fibrous capsule is extremely thick, then it does not allow the fluid to drain out very well, because of which the pressures can be very elevated. So usually because of the wound remodeling that happens in the late postoperative period, by about 4th to 6th week, usually the bleb tends to become a little less tense and it allows more fluid to drain through, thereby decreasing the hydrostatic pressure inside the bleb area, and the pressures generally come down. So how does this behave in a valved implant versus a non-valved implant? We know that in a valved implant, it is more common to have a hypertensive phase. It is also seen much earlier. And in a non-valved implant, it is less common and is also seen much later after the ligature opens up. And when you take a histology of this bleb wall, we realize that there is a fibrovascular tissue which is very thick. The outer layer contains of more of a vascular and inflammatory component, and the inner layer being a thick fibrous component. So this thick fibrovascular proliferation, remember, that can be very, very thick in a valved device. Sometimes the thickness of this, if you say cornea is about 500 microns thick on an average, the thickness can be as close to 475 microns with an AGV versus half of that in a non-valve device. So in a valve device, it is much more common and much thicker, because of which the fluid doesn't drain out very well. So now, why does this happen? What are the factors that affect the hypertensive phase, and what is the incidence of hypertensive phase in a valved versus non-valved implant? So there are certain risk factors that are known: higher preoperative intraocular pressure, prior anti-glaucoma surgery, myopia are risk factors, some of the patient-related risk factors, and it is more to do with the certain types of material that is used. For example, silicone devices possibly have little lesser compared to a polypropylene device. And also it's more common in those devices where there is an early aqueous outflow like that of an AGV compared to a non-valved device. Possibly there are situations, studies where people have looked at use of mitomycin. Will it help to decrease the hypertensive phase? At least in literature, the evidence that we have is controversial. There are a couple of studies which said that it helps, a couple of studies. In fact, a study from the Middle East actually has shown that it is detrimental rather than being helpful. And people also believe that use of steroids again can be helpful, or it could actually be counterproductive. On an average, studies have shown that the hypertensive phase can range from 40% to as high as 83% with that of an Ahmed glaucoma valved implant, while with a non-valved implant like the Molteno, the Barwelt, and the Adi, it could be as low as 27% or 16%. In our own studies that we have seen,
The non-valid implant, the hypertensive phase was as high as close to about 20%, but not really that high that what we see in with AGV. What is also very important to understand is how does this hypertensive phase resolve? So what do you mean by resolution? Resolution means the intraocular pressure should be lesser than what it was before the start of the hypertensive phase, or at least a 20% reduction in the intraocular pressure compared to the beginning of the hypertensive phase, and at least 1 or 2 medications less than what it was in hypertensive phase. So multiple definitions are used by people. But what we need to understand is with that of an AGV, all eyes that develop an hypertensive phase do not resolve. Close to about 30% of these eyes continue to have elevated intraocular pressure, which means that these eyes are likely to fail in the future. So hypertensive phase, while in with a non-valid implant like the Baveld, what is very interesting is that the hypertensive phase, although in some studies have shown to be as high as 48 to 49%, all of them resolved with medical treatment. Of course, they do have little higher intraocular pressure compared to eyes with non-hypertensive phase, or those they require a little more number of anti-glaucoma medications. However, in those with valved implants, several of them, close to 30%, like I said, do not resolve, while in the non-valved implant, majority of them resolve. So this is a major reason. And why does this happen? This happens possibly because the fluid that drains into the subconjunctival space drains a little later, and the inflammatory aqueous that is supposed to be triggering this fibrovascular proliferation is less common in a non-valved implant in the immediate post-operative period. Is there a role of corticosteroids? Corticosteroids or NSAIDs sometimes may be helpful, and sometimes studies have shown that use of corticosteroids possibly decreases the inflammatory response and hence decreases the hypertensive phase. But this is a study that has actually compared the post-operative topical corticosteroid use with NSAID and shown that NSAID arm had less hypertensive phase compared to the arm where the topical dexamethasone was used. And also the mean intraocular pressure in the post-operative period at every post-operative visit was higher in the steroid topical steroid group compared to the ketorolac group. So how do we prevent this? Like we said, one of the reasons why hypertensive phase develops is possibly because of the inflammatory aqueous reaching the subconjunctival space in the early post-operative period. So a thought is like a medical ligation. For example, you use topical aqueous suppressants in the early post-operative period, less amount of fluid goes into the subconjunctival space, and that possibly decreases the hypertensive phase, either the height of hypertensive phase or the incidence of hypertensive phase. And studies have shown that the hypertensive phase has, with topical aqueous suppressants in the early post-operative period, it decreases the rate by more than 50%. So 23% in a group with aqueous suppressants in the early post-operative period versus 66% when it was decided to start on anti-glaucoma medications based on the intraocular pressure. Also remember that the eyes that develop a hypertensive phase also resolved much faster in those with topical aqueous suppressants compared to the contralateral group. So it possibly helps to percolate the aqueous better with thinner and more delicate capsular wall that it forms because of less inflammatory mediators and thinner Blip walls. So what can be done with when hypertensive phase, fine, it is already developed now, the pressures are not coming down, you've tried everything, if medically it is controlled, it's fine, otherwise what else? So we can do a Blip needling the way we do for a trabeculectomy. So I usually do it on the nasal side because I believe that on the temporal side, it is, although the access may be slightly easier, the conjunctiva is on the thinner area, conjunctiva is slightly thinner, so I generally don't want to expose the area that I'm doing a needling or the entry part temporally. I prefer to actually do it a little bit superior and onto the nasal, onto the superior area, so that a large Blip forms in the superior area rather than becoming a huge, chemosed conjunctiva temporarily that can cause a Dellen and things like that. And I always try to close that opening with the help of a 10-0 nylon needle.
Other thing that people also advocate, and sometimes we also do, is a bleb wall excision. You know that there is a thick fibrous wall that develops around it. So I generally excise a bleb wall, and when I do this, I excise it over the area of the valve, and that also gives me an opportunity to see if there's any kind of a fibrous tissue blocking the posterior exit of the valve area, where sometimes we can have a fibrovascular growth on the posterior aspect. So that is excised as well. The other thing that this is something that we have designed in our institute, where we have created a special blade where what I tend to do is I go and destroy the valve functionality by damaging the bimembrane valve there. So this one now behaves like a non-valved implant. So by doing a bleb wall excision along with the damaging the valve, and do a ligature of the tube for a temporary one, like with an 80 vicryl or so, and also a couple of fenestrations in the front. So by about 4th week, when the ligature opens up, this actually behaves like a non-valved implant. We have published the experimental studies on this, and in the clinically, we have quite a number of patients that we are doing, and the results are very encouraging. So other things that we can do is to do a second implant, or to do a transscleral cyclophotocoagulation or an endocyclophotocoagulation. Sometimes we underestimate the usefulness of transscleral cyclophotocoagulation. We can do it for a temporary relief, especially when the pressures are extremely high. You know that this may take a little while for the pressures to come down, and you don't want to do another implant, especially in terms of children and things like that. I don't mind doing a limited transscleral cyclophotocoagulation. And once the pressures resolve, then I think once the height of the hypertensive phase or the raise in intraocular pressure comes down to some extent, generally they tend to fall in place, and medically they are controlled. So to summarize, bleb encapsulation is a part of post-operative wound healing. All of us should realize when it happens, why it happens, how we can prevent it, and how we can treat it both conservatively as well as surgically. This, to a great extent, can be prevented by certain intraoperative modifications. And like we discussed, early aqueous suppressants can be very helpful. So generally people ask me, how early do you start? I start as early as day 1 as well. So for me, the bottom line is the intraocular pressure 6 and above? If the IOP is more than 6, even on day 1, let's say 8, 9, whatever is on day 1, then I don't mind starting them on aqueous suppressants even on day 1. And of course, I do give non-steroidal anti-inflammatory for a little longer, and I quickly tend to taper the topical steroids. Massage has shown some benefit, but I generally don't advise, because I'm very concerned that when they do the massage, sometimes you can have a tube corneal contact, and I'm averse to allowing the patient to do that. And like we discussed, when it is unresolved, we may need to go in for a surgical management of this hypertensive phases. Thank you so much for your attention. Thank you, Doctor, for your sharing your experience. Any question? Thank you, Doctor. Thanks. دكتور لحظة يا ما لكم هكذا كروت ولا أستاذي can you hear us please Doctor can you hear us? Yes. Okay, thank you for your lecture. You didn't leave us any space for questions, because you already answered all our questions about this hypertensive phase. But can you tell me, you spoke about the factors affecting the hypertensive phase. Do you have factors to predict the hypertensive phase? You are familiar with the flow test. Flow test may predict hypertensive phase, or just a case selection? I think that's a very intelligent question. And I think there was one study that did talk about the flow test, and the higher the opening pressure, let's say if opening pressure is 18 and above, and these eyes are likely to develop a hypertensive phase compared to the opening pressure of 12 and less. In fact, we have published an article in IOVS way back in 2017 or 18. So what we have shown is that the opening pressure has got nothing to do with the way the stable phase pressures are. So sometimes you may require a lot of force, a lot of pressure to open it up, and sometimes it can go as high as 3,500 millimeters of mercury. We did that in the Ahmed Glaucoma Valve lab that we have in our institute.
So the pressures can be as high as that, but once the priming is done and the bimembrane valves are opened up, the pressures, the steady phase, when it reaches a steady phase, the pressures can be very low. On the other hand, if you required lesser pressure to open it up, but the steady phase pressures could be slightly higher, which means that the opening pressure may not really predict what the flow would be like, or it may not predict the development of a hypertensive phase. I think a lot of patient-related factors are there in this particular hypertensive phase, I believe. Last question, please. Intraoperative injection of steroids. Do you go ahead and do it to try to stop this phase? I really don't do that because in my opinion, I think steroids may be counterproductive, especially because while anti-inflammatory mechanism may be helpful, but steroid responsiveness is a huge problem that we have in our patients, and majority of our glaucomas are steroid responders. So I prefer not to give any injectable steroids. Of course, subconjunctival minimal dexamethasone of 0.1 ml is something that we give intraoperatively. So that's all. I don't give any long-acting steroids or long-acting steroids either in the supracapsular or the subcapsular area. Subconjunctival is what we give. It's a very short acting. Thank you so much. Thank you so much, Doctor, for your impressive lecture for us. Thank you for sharing your experience. Thank you. الدكتور قال قدوم عمليات والله كلمت الدكتور محمد. فالدكتور طارق شعراوي Professor Dr. Tariq Sha'rawi, as usual, sharing his experience with all and helping the others as usual. So welcome, Dr. Tariq. Can you hear me? الصوت. Now, can you hear me now? Okay, thank you, Dr. Tariq, for your time. We can start your lecture, then a few questions afterwards, so you can go ahead with your surgeries. And we are so sorry for this 15 minutes late. Sorry. No problem. So you can hear me and you can see my slides. Yes, thank you. You can start. Excellent. So it gives me a great pleasure. Salaam alaikum, of course, to start with, and it gives me a great pleasure to be speaking to you here. I'm in my operating room in Geneva. We stopped the surgical program so that we can be with you. I am with two of my very clever colleagues with me in the room is Dr. Eline de Klerk and Dr. Joe Bravetti, who are working with me today in the operating theater. And I'm so happy to be able to participate in this clever webinar. This is the second webinar that I do with the Yemenis Society, who I have an enormous amount of respect for. I see also joining us is Dr. Muhammad Sayed, who is a very close and dear friend, and who have taught me a few tricks that I would like to share with you today. But let's start. I mean, tube surgery is in fact a sort of a glorified plumbing. So let's agree that it is a field in glaucoma surgery that is developing way too slow than it should be. And every time we have something new, we're asking ourselves, are we there yet or not? But I have to say that it is a bit disappointing how tube procedures have been developing, though I'm going to show you today that there are some new developments that are absolutely in the market and can perhaps improve the results. So we know that we can reduce pressure through subconjunctival filtration or enhancing the conventional pathway through Schlemm's canal, or going the suprachoroidal way, or finally destroying the ciliary body in operations that we term cyclodestruction. Now, in the subconjunctival filtration, there is an ab interno and ab externo approaches, and obviously the ab externo approach is where we have the most experience in glaucoma surgery in general. And there, occupying its rightful place, you find shunts, tubes, and valves. So let's concentrate on what we are doing on valves and tubes and what is now coming out
and becoming more and more popular. So this is a video of a neovascular glaucoma case, if I remember correctly, that was edited by Dr. de Klerk, and she presented that in the International Society of Glaucoma Surgery. And you can see that we are doing a bit of a synculisis with a vitreous spatula, trying to open the angle before putting the tube. I always balloon and do a hydrodissection before I implant. We are choosing the supratemporal quadrant, and I am using mitomycin. Here, the Ahmed valve is being inserted. We are trying for about 10 to 11 millimeter. And what is different is how we place the tube. As you can see here, we create quite a big flap, which is about 10 millimeter in length and 5 millimeter in width. And within that, we create another deeper dissection in a technique that we call the envelope and trench, something that we've described a few years ago. And I'm using a 25G. Some people use 23 and 24. I like to use a 25G, closing with two 10-0 nylon and bringing back the conjunctiva in its place. So very rapid review of what has been the standard procedure in tubes in Geneva. From there on, let's take a look at ClearPath. I'm not going to speak a lot about ClearPath because Mohammed here is one of the world's experts on ClearPath, but just to tell you that I have been putting a few, and I'm really happy about the results of what I'm getting, especially using the Model 350, which is quite, it's big in size and comparable, obviously, to the Barveld implant. It has also a smaller version, and both are non-valved. So you need a stent that you put inside, and rightfully, this stent actually comes preloaded in the package that comes with the implant. So it's a 40 Prolene that comes within the tube itself. And by the way, it comes with a needle, a 23 needle, a 23G needle. So you can see it here in the supratemporal quadrant. And as I said, it comes with the 4O Prolene and the 23G needle. Obviously, you have to identify and separate the muscles to put the winglets under the muscles. They're quite posterior, but the thing that is anterior and pretty is basically the two suture holes, because they are anterior enough to give us the ability to suture in a much easier way without being cramped in the back, as you see usually with other types of implants. And I am suturing here around 7 to 8 millimeters. Again, now perforating with the 23G as recommended by the manufacturer. And this basically makes life quite easier. Let me go back. I'm not used to this ease of putting the tube through the 25. It's always a struggle to put it, but with the 23, it's quite nice. Of course, if you create your tunnel posterior enough, then it is retained in place also by the presence of the walls of the sclera around it. This is the trick of closing the tube, is something that I learned from Muhammad. He actually taught me to do 2 knots, and he stressed that every time I do that, I should tie pulling with my fingers and not Sah ya Muhammad. Okay, see, I'm a good student. So he says, pull with your fingers, and I do the same, and I do 2 of those as he actually explained. I cover the tube. People cover in different ways. I like to cover with sclera, a small graft of sclera and cornea. These are usually easily available. And I put a sort of a triangular flap to cover the tube and all the way to the entry of the tube into the plate. So in essence, and to summarize, 2 sizes, 250 and 350. The anterior position of the suture fixation eyelets is beautiful. It comes with a 4O Prolene ripcord suture already there, and with a 23G
needed. Now we now are also using the new Pole implant. It is again an implant that is not valved. It has a smaller internal lumen than any of the valves that are available, 127 micron. And it is, though the horizontal diameter from side to side is similar to the bar weld, but it is longer. It's 1 millimeter longer than the implant, and it has a plate of about 350, similar to the ClearPath 350 and the bar weld. Now, the interesting thing about the Pole, to be very honest, is the size of the tube. For the first time, we have a tube that is really small. If you compare the bar weld to the Pole, the difference is significant. And I think the Pole, the Ahmed, and the ClearPath probably have bigger tubes than is needed. And those tubes occupy all the angle. So having smaller things should theoretically reduce potential drop of endothelial cells happening with tube implantation. And as the tube, the Pole, is very, very elastic, it does not create a high rise around the tube, which again makes it an interesting tube. And again, back to the tube being small as it is compared to the bar weld, potentially it might, though this is an opinion and not evidence-based, it could lead to less incidence of tube erosions, because bigger tubes logically could erode more. Now, I remind you of this implant. This is the pressor flow or the micro shunt. This is a small implant that is supposedly in the bracket of mix. And I am showing you that just so that you can compare the size of the pressor flow together with the Pole implant. And if you can see the pressure flow lumen, or the size of pressure flow compared to Pole, you will see that in terms of size of the tubes, more or less they are of similar sizes. The lumen, though, of the pressure flow is significantly smaller compared to the Pole implant. Finally, we have the Swiss Eye Watch, which is an implant that is technically very promising, because as you can see, it is connected to this disc, and this disc has a magnet inside, and this magnet makes this disc rotate in order to compress or decompress this tube so that you can increase or decrease the pressure. Here is the tube in place, and we can see that it is quite closed. There's very little aqueous coming out. So we will go for opening it. So we put the magnet on the disc, and we move the coil. As you can see, once we moved it, let's check again and see that the aqueous coming out is significantly more. So it's a tap. It's a water tap. Now, it's interesting, and though I have to say that I think its true benefit is in the first 4 to 6 weeks, because after that, opening or closing the tap probably is not going to change significantly the pressure on long term. Finally, reminding you that tube placement is very important. Here's a study that shows an endothelial cell loss of 1.5% per year when the tube is very much in the back, as close to the iris as possible, even hitting the iris. And you have a loss of about 7.5 if the tube is a bit higher. And if you can imagine putting an implant like that or a tube like that in a child who is 1 year old and who's going to lose 7% per year, so you can do the calculation. I mean, Yemenis are a people of great science and culture, and they built a great civilization based on mathematics. So you can do your own mathematics to see how many years will the child survive with his cornea before we have to remove the cornea and put another. So now the question is, among all what I've discussed, what and which would I use? I'll give you my own recipe. I like to follow, I'm very much an avid cook. And as an avid cook, I like to use specific ingredients and specific recipes. So here is my recipe for using tubes.
If you're going for safety, Ahmed valve remains your best bet. If you're going for efficacy between ClearPath 350 and Barvelt, I'd go for the Barvelt. If you're going for a long life, if it's a tube that will stay for decades, I would go for the Pole. Finally, the iWatch, I'm still struggling with where would it fit in my armamentarium. Still use it occasionally, but I still do. I'm not sure that I'm able to tell you of a specific position for the iWatch in my armamentarium. Now, what do we need in plumbing? We need low pressures. We need to have a predictability of an immediate flow after the operation. We need, if possible, to titrate this flow, adjusting it in clever ways, and we still haven't found the right way, in my opinion. We have to avoid hypotony at all costs. We have to make sure that complications like erosions and diplopia do not happen, and they do happen, even in the hands of the best surgeon. We have to insert something in the eye that is cornea friendly and that is comfortable for the patient. It is not beautiful to put something that will reduce the pressure and give the patient pain and discomfort all day long. And obviously, cost. We have to make sure that it is something that is affordable to the majority of our patients globally, not just in rich countries. Should we speak a common language? Yes, to be able to judge glaucoma surgical trials. Here are the guidelines that were published by Mark Sherwood, Franz Gren, and yours truly a couple of years ago. The guidelines are freely downloadable from the World Glaucoma Association website. And it's a PDF that has everything that you have to know about how to design and to report a glaucoma surgical trial, including a model protocol that you can use and modify to your liking. So almost there, I hope. Within the International Society of Glaucoma Surgery, we are creating a knowledge wish list, asking for specific research projects to be tackled, asking for real studies, not basically retrospective series, looking at cost effectiveness and evaluating patient satisfaction with every type of glaucoma surgery that is done. We're not going to have, doesn't seem that we are going to, not even, probably not in my lifetime, a paradigm shift that will change from day to night in one day, but it is incremental, small steps up the ladder to be able to change what we offer to our glaucoma procedures. Soon, we will have virtual reality surgery. We have already been experimenting with that. And you can see here with the Da Vinci robot, we are putting an amniotic membrane on the cornea and suturing it with a device. It takes ages to prepare everything to do this. The robot is super stable, even for ophthalmology devices and or ophthalmology surgeries. It works well, but for the time being, this generation of robots still needs me behind the joysticks, and it sutures effectively, but much slower than what I am currently able to do. With that, I remind you of this meeting that took place many, many years ago in Geneva, in the same operating room where I'm speaking from. This is Stuart Duke Elder, the great Stuart Duke Elder, British surgeon. And this is Jules François, the big Belgian ophthalmologist. And finally, this is Franceschetti, the the head of the department in Geneva. And this is just to remind you that we should not take ourselves too seriously. With that, I thank you very much for your attention, and I'm happy to take any questions. Thank you so much, Dr. Tariq, for sharing your experience. There is 2 questions from me, then we will see others. First of all, I thought that you will be يعني زي ما نقول متحيز للاي ووتش. ما توقعتش ان حضرتك تحطها في الاخر، وده لسببين. اولا يا عزيزي، انا متحيز لحاجه واحده بس، هي الاهلي. غير كده مش متحيز لحاجه ثانيه.
بس الاهلي طلع الثالث يا دكتور. كبوة فارس، ويعني هي مسألة وقت بس مش أكتر. توقعات حضرتك تتحيز للاي ووتش عشان اولا مصنعه في سويسرا في الريون ميديكال، حضرتك طبعا يعني عايش في سويسرا ونعتبر سويسري الجنسيه. والثاني ان للامانه للي يقرا عن الاي ووتش ويشوفها يحس انها فعلا فيري امبرسيف ثينج، يعني هتكون تعمل بريك ثرو في المستقبل، انك تعمل ادجستمنت للريزيستنس، وخصوصا ممكن تعملها في الكلينيك. كلامك مظبوط، بس الادجستمنت للريزيستنس هو في الاول فتره قليله لغايه لما الريزيستنس تبقى حوالين الامبلانت نفسه مور بوستيريور. وانس انك الريزيستنس بقت ورا ديستال التيوب مش في التيوب، خلاص خلص الموضوع. يعني انت الريزيستنس بتاع التيوب بيحصل من فين لونج تيرم؟ بيحصل من الكبسول اللي بتتكون حوالين التيوب. وانس الكبسول دي اتكونت، زودت الفلو او نقصته، صدقني الفروق مش جامده. ولذلك هي it's a step on the right direction. وانا اشتغلت مع الشركه اكشلي واتناقشت معاهم كتير، يعني وعملت some degree of input في الديفايس. لكن في الاخر انت بتدور على pragmatic results، بتدور على نتائج، مش بس على ان الحاجه يبقى شكلها حلو وفانسي. It is very fancy technique. لكن would it change significantly on long term? I doubt it. بس يعني it remains to be seen, or I can be proven wrong. دكتور، هل خدت ال FDA الاي ووتش ولا؟ على حسب ما اخر مره قعدت معاهم it was still CE marked، بس ما خدتش ال FDA، ف it is not marketed in the States. Thank you so much, Dr. Tariq. As usual, we thank you for sharing your experience with us. You know, our country is in a turmoil now, and we hope it future will be good. But thank you for your help to the Yemeni doctors. Thank you so much. دعواتي لكم ودعواتي لليمن الجميلة إنها ربنا ينعم عليها بالاستقرار وينعم على أهلها الطيبين جدا المثقفين جدا، اللي أنا الحقيقة اتربيت مع ناس منهم الحقيقة، وكان دايما في حتة عندي كده خاصة جدا لليمن. فدعواتي ليكم، وإن شاء الله ربنا يزيح الغمة في أسرع وقت. وهسيبكم بقى مع دليل ماستر دكتور محمد سيد، لاني لازم انط تاني في اوضه العمليات. اشوفكم على خير ان شاء الله. قبل ما تمشي بس يا دكتور طارق، يعني انا thank you so much. It's my pleasure, and يعني it's actually not my lucky day to speak after you, but I'm really happy to have seen you and listen to this wonderful presentation. It's always our honor to listen to your talks. You are our godfather, and we all look up to you. ربنا يخليك. تسلم. اشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. Now we have Dr. Mohammed Said, Moorfield, Dubai branch. دكتور محمد سامعني؟ سامع حضرتك. You can start, please. Do you see my slides? Yes, very clear. أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله. Thank you so much for extending the very kind presentation. It's my honor to speak before you today. And يعني اليمن لها معزة خاصة في قلب كل عربي. يعني thank you so much for I'm humbled by your kindness and by the invitation that was extended to me. Today we are going to talk about the Ahmed ClearPath device, and how we can render glaucoma drainage implant surgery less invasive. Financial disclosures. I received the lecture fees and honoraria from New World Medical, the manufacturer of the Ahmed ClearPath, although not for this presentation, but in the past year on several lectures. So if we look at the non-valved glaucoma drainage devices, the most commonly used of which is the Barville implant, and the Barville implant is made of silicone, and it comes in two sizes, 250 and 350 square millimeters. The Ahmed ClearPath is also similar in terms of the material that it's manufactured from and in terms of the surface area of the plates.
the Multino, which was used before the barbels were introduced, and now like there is a resurgence or remarketing of Multino, was made of polypropylene and the surface area of 134 and 268 millimeters square. On the side here, we can see all these tubes. We can see the Ahmed valve as well. And we can see on the bottom, the model 350 and the model 250 of the Ahmed ClearPath. So which one should I choose? If we have that many tubes, which one should we choose? So let's take a look at the design of the Ahmed ClearPath. And again, it comes in two surface area sizes, the 350 square millimeter and the 250 square millimeter. We see that the 350 square millimeter has a winged design, just like the 350 barbell. We're going to see the difference between the 350 and the barbell 350 in a minute. But what we notice about the ClearPath 250 is that it's actually a single quadrant implant, meaning that we don't have wings that go under the muscles. One of the, at least that's what we would like to think, one of the limiting factors for pressure lowering is that part of the tube or part of the implant does go under the rectus muscle, limiting the size of the bleb that can form. So if we look at the barbell 250, which we're going to see in a minute, we're going to see that it has a winged design. So some of it is still under the rectus muscle. And that's not the case for the ClearPath 250, which is a single quadrant implant. It is not a winged design, and there are no wings that would go under the rectus muscles. So this is side by side, the ClearPath and the barbell implants. On top, there is the 350 size, and on the bottom is the 250 size, and we can see the difference in the design. Now, with the Ahmed ClearPath, design, and we can see that on the right-hand side. We can see this the space between the rectus muscle insertion and the wing of the device. So we see that the ClearPath 350 wings sit posterior to the muscle insertion point. Now let's take a look at the one on the left-hand side, which is the barbell 350. And we see how there is actually a touch between the barbell 350 wings and the insertion points of the rectus muscles. So in the Ahmed ClearPath, the wings are away from the muscle attachment points. Why is this important? Because one of the most common complications that happen after glaucoma drainage implant surgery is diplopia. So theoretically, at least, and there isn't any published research on that, but we anticipate that, diplopia would be less with the ClearPath 350 compared with the barbell 350, which you see the diplopia very commonly with. So now let's place the barbell implant on top of the Ahmed ClearPath implant and see how they are different. So if we look at on the left-hand side, we see that the 250, ClearPath with the 250 barbelled on top. So anteroposteriorly, the Ahmed ClearPath, here shown in gray, is actually, has a longer anteroposterior diameter. And the barbelled 250 has a longer horizontal diameter, which because of the wings, they go under the muscle. So we can see that the entirety of the ClearPath 250 fits in between the rectus muscles, while the 250 barbell does go underneath the rectus muscles and possibly limit the efficacy of the tube. And all of these are theoretical assumptions.
If we look at the 350 designs on the right-hand side, we see that the barbell on top in purple has a wider horizontal diameter and a shorter like anteroposterior diameter. What does this signify? It signifies that more of the surface area is also under the rectus muscle compared with the 350 Ahmed clear path. One other thing that I'm not sure you can appreciate here, but maybe on this slide, you can see that here the barbell has this red ridge. This ridge is very famous for the barbell. As a matter of fact, when the tube opens, if you do a Vicryl 7.0 ligature, you know, we know when the tube opens or not by whether like we can see the ridge subconjunctivally or if the conjunctiva is elevated over that. Now, there is a lack of ridge in the two models of the clear path design. And I think this is very important in how the blebs over the, or the capsules over the plate, you know, are shaped. Because we see with the clear path more diffuse blebs than with any other glaucoma drainage implant. This is very important for, like, you know, reduction of, you know, fibrotic, you know, scar formation and the encapsulation of the tube or the device on the long run. Now, another very nice feature of the clear path compared with the barbell is how malleable and flexible the material that it's made from is. And you can actually, like, you know, fold it in the finger. And this is how, like, you know, the idea of the taco technique, you know, came about, which we are going to see right now. So this is my basic technique for the small incision clear path 250, which I'm gonna talk you through for the entire you know, video. So I place a traction suture superior temporally initially, and I put that on a needle holder. And then 4 millimeters behind the limbus, I open a 4 millimeter peritomy, and I make sure to extend that to the underlying tenon and dissect well under tenon in all directions. So this is a limbus-based flap. And here we make a pocket and extend that pocket on the sides. And then I inject an anesthetic with a, or the block. I don't need to always, here, like we see the, I folded the clear path 250 in the fingers, and then I put it on a, you know, a couple of pairs of forceps and inserted it through the very small incision. And here's the ripcord suture, which we're going to talk about in a minute. And I'm tucking it under the conjunctiva. And I'm about, like, you know, 8 or 9 millimeters behind the limbus. I take 8-0 nylon sutures to fix the eyelets, which are beautifully anteriorly placed, like Dr. Tariq Sha'rawi had elaborated. They're anteriorly placed, and therefore they are much easier to place compared with, or like, you know, to fix the sclera compared with the either Barvelt or Ahmed or any other form of tube, because this is a huge advantage in the design. Then, you know, I would cut the tube to the appropriate length, 23 gauge needle, go back like about 3 millimeters behind the limbus and do an intrascleral tunnel. And then change the direction, lift up the heel of the needle and go exactly parallel to the iris and just insert the tube. And, you know, the tube, like, you know, the 3 millimeter tunnel does give a very snug fit to the tube inside the sclera. This is, you know, tutoplast sclera, which comes pre-cut to this beautiful shape. And I just put it in. I don't need to, like, you know, put in glue or suture it or anything. It just stays in. There is nowhere for it to go.
And then with only 2 or 3 interrupted 7/0 varicose sutures, I close the incision. And this is a procedure that virtually takes about 15 minutes to perform, compared with 45 minutes to an hour if you're going to put in a barbell and isolate the muscles and do all that. So this is what I call a, the glaucoma drainage implant analogy to minimally invasive glaucoma surgery. This is really minimally invasive. It's very small incision. It's only a small, peritomy. And we insert the tube, and in no time, we're inside the eye and closing and coming out. Now, for the 350, I found, even though it has some theoretical advantages over the Ahmed, over the barbell 350, but to be honest, I didn't feel that the surgery was much smoother. Here is one of my colleagues at Bascom Palmer Eye Institute, Dr. Luis Vasquez. I stopped doing the 350s, so I borrowed his video with his permission. So he was trying to do it through a smaller than normal peritomy, and it was a little bit awkward. You're going to see that in a minute. But it's still it's a smaller peritomy than you would do with the barbell 350, for example. So he was isolating, him and his fellow were isolating the rectus muscles, and they were tucking one of the wings underneath the plate and putting in the untucked wing underneath the lateral rectus. And once that was in, they unfolded, they hooked the superior rectus muscle, and then unhooked or unfolded the other wing, or the superior wing of the plate. A little bit awkward, in my opinion. You can, if you want to do it through a small incision or benefit from that malleability or flexibility of the plate material. As a matter of fact, what I would do in that case is just implant it over the rectus muscle rather than under the rectus muscle. And yeah, we have done that with the Barvelt and with the ClearPath 350 with good results, although the risk of hypotony is higher. Now, when we are tying the Ahmed ClearPath tube, so we need to understand the difference between valved and non-valved tubes. So when you have a valve tube like the Ahmed valve, you do have a mechanism by which you actually prevent hypotony. Every time the pressure drops below a certain number, theoretically 8 to 10, the valve closes and it doesn't allow the fluid to pass through. Now, when you have a non-valve tube, if you put in the tube and just leave it in, the pressure is going to be 0 and the eye is going to collapse like a raisin. So you need to find a mechanism by which you can occlude the tube and give the body a chance to fight the foreign object that was placed on it and place some scar tissue around it to limit how much aqueous egress there is. And, so what we can do is do a ripcord suture or a vicryl ligature or a combination of both. And although in my fellowship, I learned to only do the vicryl ligature, but I found it much more convenient for me and gives me great advantages to actually do both the ripcord and the ligature at the same time. So tying the ligature around the, and like Dr. Tariq said, it comes with a 4-0 Proline pre-placed suture, a ripcord suture. Now, what we usually do is when we tie the Barvelt tube, we just throw a 3-1-1 knot. But, what I found that a 3-1-1 knot is not enough to occlude the tube and make it completely watertight in the case of the ClearPath. So we came up with this technique in which we create a loop like you see on the right-hand side one time before actually throwing in the first 3 throws.
So we're going to see this in the video. So I put in the vicryl suture around the tube, and like I looped it around the tube before I even started suturing. So now the loop is in, and I'm going to start suturing 3-1-1. I do way more than 3-1-1. I do 3-1-1-1-1-1, but that's my OCD. Like 3-1-1 is enough. And you need to lay the the knot flat, and you need to tie it with the fingers. If you tighten it with the straight and angle tires, or with the tire in one hand and the needle holder with one hand, it's not going to be occluded. For this particular tube, you need to actually do it with the fingers. So that's a 3-1. Again, like, tighten it with the finger. And after that, of course, you need to test it with a 30 gauge needle on a 30 gauge cannula on BSS, and make sure that it's completely watertight. Here, we're testing the tube. Here we see the air bubble, or like the air column going up and down, and there is no leakage, out of, the tube right here. So what are the special situations that the ClearPath can be helpful in? One of them is actually having a sclerobuckle, an encircling band, because the profile height of the ClearPath is the least of any glaucoma drainage implant there is. So it allows for a very smooth insertion on top of the encircling band, and you can even suture the plate to the encircling band itself, like we're going to see here. So creating a pocket and putting in, this is a fornix base flap. And here, suturing the plate easily to with the 8-0 nylon to the buckle itself. And this is very convenient. In any other device, the profile would be extremely high. But because the profile of the ClearPath is very low, it allows for a very reasonable profile if you put it on top of the sclerobuckle. Now, when you have cataract surgery and that you want to combine with a ClearPath, that's also a very nice thing. I have several videos on my YouTube channel, 30 to 35 minutes, a total time for the combined phaco and ClearPath insertion. Now, what are the changes that we need to do? We need to make a smaller capsulorhexis so that the lens stays in and it doesn't really move. I prefer, when I do combined surgery, to put in a 3-piece lens because it's more stable. But again, you can put a single piece IOL as well. And you have to close the main incision. You take out all the viscoelastic, of course. Close the main incision. I prefer to close the main incision with a figure of 8. Then proceed with surgery. You can also inject some myostat or myoclone in the AC. Again, this is the same taco technique, small incision, Ahmed ClearPath, goes in very easily. You put in the patch graft and 2 to 3 interrupted 7-0 vicryl sutures, and boom, you're done. And it's a beautiful surgery. Patients seeing very, very well. Many of my patients are seeing 20/20 the very next day after this huge surgery, cataract surgery plus a ClearPath, because again, it's minimally invasive. It's unlike any other glaucoma tube implant that you do. It's very, very minimally disruptive to tissues. So what do we do in the post-operative care? Prednisolone is very important. I give it for a total of 8 weeks, sometimes 12 weeks. Antibiotic drops for 1 week. I don't use atropine routinely.
I continue the glaucoma medications that the patient was on until week 5. The vast majority of tube, 90% of tubes, like, the vicryl suture would dissolve on its own, the vicryl ligature, sometime between week 5 and week 6. And I don't want, if the pressure goes low when the tube opens, I don't want you to lower it further with the aqueous suppressants. So I tell my patients, continue for the first 5 weeks with your glaucoma drops at exactly the 5-week mark. Please stop all your glaucoma medications in anticipation of the tube, partially opening. Do we use a rip? Do you have to use a rip cord? No, not necessarily. It adds another layer of safety. A 4-0 would give little resistance, but some to aqueous outflow. 3-0 proline would give the best, outflow resistance while allowing some aqueous egress. If you want to completely occlude the tube and not really use a ligature at all, just put in a rip cord and achieve a 100% water tightness, then you need to put a 2-0 proline. When do you take it out? I take it out if the pressure is 10 or below 10. Of course, I'm gonna leave it in indefinitely until I need to take it out if the pressure goes up. But if the pressure is in the mid to low teens or even in the high teens, then I take it out at about 12 to 14 weeks after the surgery. This is how you take it out. I take it out of the slit lamp. So here the patient had no tenons virtually, so I was able with only the jeweler's forceps or the non-tooth forceps to kind of pull it like that without really cutting. So this is all at the slit lamp. And that's about it. That's how I took it out of the slit lamp. Sometimes patients would have a thicker tenon, like this patient. So in that case, also at the slit lamp, be very generous with topical anesthesia, and then with Westcott scissors, cut the conjunctiva and tenon at the position of the ripcord suture. Patients typically tolerate this very well. This very patient is actually a 97-year-old or 98-year-old patient. And he was tolerating this without really any movement or any discomfort because I put in a lot of topical anesthesia. And this is how I took it out. You don't need to suture or anything. So I looked at results of 100 consecutive cases that had 1-year follow-up. 31 of them had combined cataract and clear path. 250, the mean preoperative IOP was 22, and the mean postoperative at 1 year was 13.7. Mean pre-op number of medications was 3.2. The mean postoperative number of medications at 1 year was 1.9. I didn't have any exposure with this technique. Early postoperative hypotony, which means hypotony at day 1, which means that you didn't ligate very well. I only had 1 out of those 100. The late postoperative hypotony, which means that you have failure of encapsulation or delayed healing, which at about 6 or 7 weeks when the tube does open at the end, and then you get the hypotony or the hypotony complications. I had 13 and the 100. 7 of them had choroidal effusion. 1 was suprachoroidal hemorrhage that actually resolved spontaneously. We didn't need to operate on it. Need in for a second surgical intervention. 10 had 10 out of the 100 had a second surgical intervention. 1 of them was tube redirection because the tube was too close to the cornea. 1 of them was a tube plug. This is an ab interno 2-0 proline tube and hypotony that is not responding to repeated injections of viscoelastic in the anterior chamber.
and 3 of them needed a second glaucoma drainage implant, and 5 of them we performed transscleral cyclophotocoagulation to reduce the pressure for. This is the case where I needed to use the 2,0 proline, had choroidal effusions that were not responsive, kept injecting Provisc and Helon and the AC several times. Every time the patient comes in next day, again with the choroidals, and pressures were very low, like 2 or 3. We're concerned about the suprachoroidal hemorrhage. And then we did the procedure where we tucked a 2,0 proline inside the tube ab interno. And this is like, when the B scan, when the choroidals had resolved. When the tube is obstructed with fibrin, sometimes after the tube opens, like, some of the, inflammatory material that is subconjunctival would actually go into the anterior chamber and cause an anterior chamber reaction, sometimes even cause tube occlusion. And in that case, we inject alteplase or intracameral TPA, also in the on the slit lamp. Here we see, with a 30 gauge needle, inject some intracameral TPA. It should be prepared by a compounding pharmacy, and results are amazingly within minutes. Within minutes, the tube would open. Thank you so much. دكتور محمد سيد، شكرا على المحاضرة الجميلة. وبنسأل في حد معك سؤال؟ تفضل دكتور نبيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور محمد سيد على المحاضرة القيمة. معك دكتور نبيل طارش، فيترو ريتنال كونسلتانت. دكتور نبيل. الموضوع هو العلاقة ما بين أطباء الجلاوكوما وأطباء الشبكية، علاقة قوية خاصة مع مرضى النيوفاسكولار جلاوكوما والسكري. بعطيك حالة situation patient with neovascular glaucoma and vitreous hemorrhage and diabetic دكتور نبيل قرب الميكروفون شوية. and diabetic retinopathy, vitreous hemorrhage, neovascular glaucoma. الاستراتيجي في العلاج، وأيضا هل in the same session بيعمل عملية أحمد valve device وفيتروكتومي، ولا 2 sessions؟ هل يعملها دكتور واحد؟ وفين نحط الإمبلانت، anterior أم posterior في الفيترياس، ونوع التمبانيد؟ اتفضل. شكرا. البريشر كان كام في الحالة دي؟ ايش تفضل؟ neovascular 40 and totally closed. Yeah, so 40 with a closed angle. So what I would do is I would do a intravitreal anti-VEGF, and like next day, the very next day, I would do an armed valve. Again, the armed valve has very little indications with me. Like, the only 2 indications that I would use an armed valve in is when we have very high pressures that need to come down very quickly, when the pressure is like 40 or 50, and that's typically in cases of neovascular glaucoma. And the other situation is when we have uveitic glaucoma, and then uveitic glaucoma, we're more concerned about hypotony. And the risk of hypotony is significantly reduced with using the armed valve versus the other tube implants. So yes, for neovascular glaucoma, and I know that there are many people with different opinions about this, but this is what I do. I do it on a weekly basis, several cases, and with great success. So I do Avastin, or like, there's no Avastin here, so Lucentis. And like, a day later, I would do an armed valve. And once the eye is quieter, pressure is better. If the patient is phakic, I would go ahead and remove the cataract and do PRP. If the patient is pseudophakic, I would do the PRP right away. The injection and the tube, I do them myself.
I would refer the patient to the retina specialist for the PRP. I do the cataract surgery myself as well. Now, if the patient is pseudophakic, I may opt to put the tube in the sulcus. And for me, tube in the sulcus is a no-brainer in a patient with synechia, because when you have a peripheral anterior synechia and you place the tube in the anterior chamber, the tube is eventually going to be very close to the cornea on the long run. And the corneal edema is going to get worse, and I wouldn't want to do that. So the only occasion in which I would do an anterior chamber tube would be in a phakic patient. And then we have a phakic patient, then and we have a lens in. We're not going to take the lens out because the eye is very inflamed. The cornea is hazy and edematous. Then I would put the tube in the anterior chamber, but otherwise I would put it in the posterior chamber. Why wouldn't I put the tube in the vitreous cavity? First of all, the patient needs very good vitrectomy, including peripheral shaving. If we don't have peripheral shaving, you do not put the tube in the vitreous cavity. And it's very difficult in that situation, of neovascular glaucoma with the eye is very the pressure is high, you have some vitreous hemorrhage at the time and all that, to do a proper vitrectomy without lowering the pressure first. After you lower the pressure, you would have clearer corneas, and you can go ahead and do the vitrectomy and all that. So no, I would prefer to do the glaucoma surgery first, then refer the patient to the retina specialist to do the retina procedure. Thank you very much. Thank you. دكتور اهلا وسهلا دكتور محمد، شرفتنا. الله يخليك يا دكتور محمد، الله يخليك. My question about Ahmed clear path. My question about Ahmed clear path. Why it is placed more anteriorly comparing to other valve or nerve device or non-valve device? Is there any benefit from that? No. The benefit is the ease of insertion. So and instead of having to have great exposure and a lot of pulling down and struggling to place the the sutures about 11 millimeters, I put the eyelets of the Ahmed ClearPath 8 millimeters or 8.5 millimeters, and I would end up with the plate starting at 11 millimeters still, because it's 2.5 millimeter eyelets. So it just gives you that advantage. The other tubes, the eyelets are within the plate itself, but in the Ahmed ClearPath, the eyelets are not within the plate; they are anterior to the plate. شكرا. ويلكم دكتور محمد. معك دكتور عصام الشماحي veterinary surgeon. I would like to ask you some situations we are facing in vitreoretinal glaucoma after vitreoretinal surgery and after removing of the silicone, and the eye is filled with saline and tension is high. Ahmed valve in such situation will cause, in many cases we tried, cause too much hypotony because the eye is filled with saline. What do you prefer? Do you have some experience such situation? Yeah, of course. Hypotony after Ahmed valve is self-limiting. So I've never seen an Ahmed valve hypotony, become a much bigger issue. What I would do, and that's what I do with every Ahmed valve, but particularly in an eye that is vitrectomized, is just fill the eye with viscoelastic, the anterior chamber with viscoelastic. When I overfill it, until I see the viscoelastic coming out of the paracentesis. And typically you would not have a hypotony situation, and if it did, you can very easily reform the anterior chamber the very next day. And in a matter of a week, I haven't seen an Ahmed valve that continues to have hypotony after 1 week. If the eye is filled with saline?
the whole Yeah, eye. still, like we do that all the time. If you fill the eye with viscoelastic, yeah, so we do, like, you know, half of my patients are vitrectomized patients. You Yeah, have some but cases, such case? Did you face some cases in such case? All the time. All the time. Yeah. Okay, thank you, Dr. Muhammad. Last question, please. It seems that you prefer the Ahmed clear path in your work, but you said there is 10 cases you need to do a second surgical intervention. So what was your second surgical intervention? What do you prefer apart from Ahmed clear path? If Ahmed No, clear path. I mentioned those. So the 10 cases that needed the second surgical intervention, one of them was for hypotony. I needed to occlude the tube, and I did the you know, the tucking of the 2O proline, and the you know, and let me go back to the slide. What I meant is another procedure. Yeah, yeah, 10 of them had, one of them had tube redirection. The tube was too close to the cornea. One of them had the tube plug, and I put 3 of them needed a second tube. So I put in an infranasal clear path, and 5 of them I put in I did a TSCPC, a transscleral cyclophotocoagulation. Yeah. Thank you so much, Dr. Muhammad. But this is actually even better than the rate of reoperations for the trabeculectomy and the Bartlett 350. If you look at the results of the TVT study and the PTVT study, risk of complications was around 40%. طيب دكتور محمد، بتشكر حضرتك على المحاضرة وتحية مصر وأهل مصر. السلام عليكم. الله يخليك يا رب، وعليكم السلام ورحمة الله. متشكر جدا لحضرتك، وفرصة سعيدة جدا، وربنا يوفقك ويحفظ اليمن السعيد الجميل إن شاء الله بأهله. حبيبي السلام عليكم. مع السلامة. طيب the next lecture is presented by Dr. Muhammad Himyari. It's about the GDD in the difficult situation. محمد يعني الآن طيب glaucoma drainage device in difficult situation. هذه حالة neovascular glaucoma with plate exposure. So this is a case of neovascular glaucoma with straightforward surgery. A limbal-based conjunctival flap is done with nice cautery and then placing of the Ahmed valve in the superior temporal quadrant. Cutting the tube and then inserted 5 millimeter through needle creating scleral tunnel. And then inserting the tube. Closing and stabilization of the tube to avoid tube exposure also. Figure 8 suture done over the tube. It will stabilize the tube more, so it can be it will not bending بتكون flat على السكليرا، وبالتالي هذا يمنع اللي هو السكراتشنج حق الايلد ويمنع الايش التيوب اكسبوشر. بيساعد انه اساسا انا بدخلها 5 ملم posterior to the impulse. Then closing to the conjunctiva here, I mean closing the conjunctiva, it was not that meticulous because I have closed the tenon in the temporal side, not the conjunctiva.
So I feel a border of the conjunctiva right there, and I close if you can notice, I close the tenon on the temporal side, and the conjunctiva still not closed, so I didn't notice it. I just noted when I revised the video. So this is the patient post-op, very nice, tube in place, IOB and low teens. But this patient came 3 months ago with plate exposure. Plate exposure is a nightmare, is a really nightmare for a glaucoma surgeon. So cases like this may continue to become endophthalmitis case and failure of the surgery. So actually, it is the first time happened to me. I have consult so many major glaucoma consultants like Prof. Tariq Sharawi, Prof. Ahmed Mustafa, and Prof. Ziad Khouri. All of them, they advise just to remove the plate and leave the tube inside. So I decide just to remove the plate and ligate it and leave it inside. So this is the operation. I remove the plate and ligate the tube because it will convert to non-valve device. So this is the ligation of the tube. And then we remove the plate. Removing the plate, there's a lot of adhesions and the side of the plate become a little bit thin. So we have to take care not to perforate the glue. So removing the plate in gently way. This is the fibrous coming from the fenestration inside the valve. So after removing, we just attach the tube also to the sclera. And then we should close the conjunctiva meticulously. And observe the IOP of the patient. So after closing the conjunctiva, this was the situation post-op. So the conjunctiva is closed, no tube exposure, and the IOP was also in control, AC formed, everything was okay. But 2 weeks, patient came with tube exposure. So I decided to do a scleral graft. So this is tube exposure. You can see the tube exposure is here. So now I decide to put a scleral graft to cover this exposure. So this is a scleral graft. Should be placed over the tube. And then also because the conjunctiva a little bit retracted, we just release the conjunctiva to make it easy to cover all the part of the sclera and all the parts of the tube. This is at the end of operation, everything is okay. And this is the patient next day with nice conjunctival closure. And IOP was stable till now, and patient need to be observed.
So another case, intensive neovascular glaucoma, tube was placed in sulcus. So this is a case, you can see that the neovascularization is already on the iris. And it is single eye patient with IOP around 46 and optic nerve cupping up to 0.9. If you see this is thinning of the sclera, and the choroid, you can see the choroid through the sclera. That means the intraocular pressure is very high. So the same technique is also done for the patient with needle generating scleral tunnel. And then I decide before the operation to put the tube in the sulcus. You can see the tube now in the sulcus. Tube in the sulcus, avoid hyphema, avoid also injury to the blood vessels, which is in the iris. And also because of the closed angle and synechia, you have, the space in the sulcus, and it is better. So this is the patient immediately on the table of operation. You can see a little bit hyphema and also neovascularization. And this is the patient post-op. You can see also where is the tube in the sulcus, and there is also intensive new vascularization. But this is the patient's, 2 months post-op, in which there is the IOP is decreased, and almost a lot of neovascularization is not found anywhere. And this is the same patient with retroillumination. You can see the tube in the sulcus. This is a case of aniridia with high intraocular pressure. So we decided to do a primary Ahmad glaucoma valve. Same technique also with limbal-based conjunctival flap. Good dissection of the conjunctiva to place the Ahmad glaucoma valve using Stephen scissor to priming of the tube. And then putting the tube or inserting the tube in the superior temporal quadrant. Another 5 ml needle creating scleral tunnel. Also, it's come immediately posterior to the remnant of the iris, and then placing the tube posterior to the remnant of the iris. This patient came, with pain and high intraocular pressure. So tube is placed nicely posterior to the iris. And closing the conjunctiva. So this is the patient post-op with nicely intraocular pressure decreased, and the tube is placed nicely in the sulcus posterior to the remnant of the iris. So large eye congenital glaucoma. So we can see here in the video that the bluish of the choroidal or of the uveal tract, that means the intraocular pressure is very high. Bluish or of the sclera, thinning of the sclera بيدل على انه الضغط العين مرتفع جدا. بالتالي نعمل له same way. These eyes, large eyes, are scaring for us because a chance of suprachoroidal hemorrhage is high. لكن احنا اول ما ندخل بالتنل هنا بنحقن وفيري ثين سكليرا. I cannot go more, the sclera is very thin. بس اول ما ندخل بالهذا بنحقن ميثايل. انا بحقن شيلون. هذا الميثايل بيحافظ على الانتيريور تشامبر، وبالتالي يمنع اللي هو sudden decrease in intraocular pressure، وبالتالي يعتبر بروفلاكتيك للسوبراكوريدال هيموريج والهيبوتونين اللي بيحصل بوست اوب. هذا اول ما نزل الضغط كيف التنينج راح وبدات السكليلا ترجع على
طبيعتها وتبيض يعني. So needle creating scleral tunnel is the best way I have used يعني. This is the patient, large corneal diameter, IOB in low tens, everything is okay. So another Ahmed glaucoma valve and traumatic glaucoma with ACIOL. Unfortunately, I have no time to edit the video of this case, but we can see that this is ACIOL with traumatic glaucoma, and then we decide to do Ahmed glaucoma valve. Putting the tube in ACIOL is challenging, so it might be more close to the cornea and endothelium. So a chance of corneal decompensation or tube corneal shunt is high. But in cases like this, you see there are two sutures. These sutures with the knot a little bit down. This knot will push the tube backward. So it will keep space between the tube and the endothelium and prevent tube corneal shunt. This patient, his IOB was in mid-30s and post-op up to now. This is last, okay. And up to now, I mean, IOB is around 15 with, I mean, happy patients, and I am happy. Thank you very much. شكرا دكتور محمد الحميري. الآن الدكتور هشام الأكحلي استشاري القرنية مستشفى المغربي هيقدم اليمني اكسبيرينس من أحمد جلوكوما بن. تفضل يا دكتور هشام. أشيل البرزنتيشن ايش؟ على طول. هذاك طافح يا دكتور. Any experience on Ahmed valve glaucoma and refractory glaucoma. Okay. This is our doctors in Yemen who done Ahmed valve. Dr. Assam al-Shamahi, he talk about his experience, and Dr. Ibrahim al-Hamdi talk about his dark side. And now I will talking about Dr. Muhammad al-Himyari, who do many cases in Maghrabi Hospital. What is the refractory glaucoma? It's a term used for any kind which has not response to any to the medication or surgical treatment. So they need subsequent surgical reintervention. This is the most glaucoma drainage device, Ahmed glaucoma valve. This is Abdul Mateen Ahmed, who invented this device. He is a biomedical engineer. All this character of Ahmed valve designed to prevent excessive drainage and immediate reduce of intraocular pressure in all types of refractory glaucoma. There are two types, FB8 used for children and FB7 used for in adults. You can use Ahmed valve intervention as a primary surgical procedure in neovascular glaucoma and post-PKB and aphakia and pseudophakic glaucoma, pediatric glaucoma, and vitreoretinal surgery and uveitis, or in failed secondary procedure trabeculotomy. What is the goal of this study? To describe short time of Ahmed valve. I mean, etiology of refractive glaucoma, the surgical success and failure rate, and the complication and factors that influence this surgical success. The study design is retrospective, cross-sectional hospital-based, taken during the March 2021 and May 2022 in Maghrabi Hospital. The criteria, the pre-op
Pre-operative visual acuity must be at least less light perception and follow-up less 3 months, and the patient diagnosed with primary or secondary refractive glaucoma. The demographic data, I will take this. Okay, the complication, hypertony is considered below than 5 milligram mercury, and early complication considers the first 3 post-operative months. The surgical success is mean the intraocular pressure is above 6 or greater and 21 or less without use of additional and anti-glaucoma medication, without loss of light perception or happening devastating complication like suprachoroidal hemorrhage. The surgical rate, one of these, loss of light sensation or withdrawal of the valve or the need for further surgical intervention. The statics use this. The results, the mean age is about 35 years old. The most main age group is the middle age, 18 and 60 years old. The gender is commonly equally. The male is more. The systemic disease is more diabetic. Okay, this is the various previous eye surgery. The most common is trabeculectomy, presented by 35%, followed by cataract and retinal surgery, 24%. The mean follow-up duration is 5 months and 4 years. The mean percent drop in the intraocular pressure from the pre-operative record to the post-operative last intraocular pressure record was 57%. This is very high decrease in the intraocular pressure. This is graph showing the mean number of glaucoma medication. This is pre-operative anti-glaucoma medication number is about 3.87%, and this drop post-operative after 1 year to 2.26. And this is graph, another graph also showing the mean intraocular pressure during the follow-up duration. As you see, this is the 38.3 is the pre-operative intraocular pressure. This dropped to the 11.4 in the first day. Then after 1 week, they elevated to the 13.2. And from the first 1 month to the 6 months, there is a stability of intraocular pressure from 17 to intraocular pressure, but this is elevation is a case of hypertensive phase. This is a case of hypertensive phase. After that, after 6 months or the last visit, there is a very stability of intraocular pressure about 15 degree. Okay, this is the diagnosis of refractory glaucoma according to the providers. If the primary procedures, the most common is neovascular glaucoma. The secondary intervention for Ahmed valve is pediatric childhood glaucoma. Okay. Okay. The most place for Ahmed valve is anterior chamber. 2 cases only put it in the sulcus, both aniridia and both childhood cataract glaucoma. The presence of complication is about 7 cases and presented by 30%. This complications tube exposure and the Blip, and they took Dr. Mohammed Al-Himari talking about this. Early complication is about 53%. And this most important is a hypertensive phase, 35%, as I talked. And the second is hyphemia, and this hyphemia usually with no vascularization. The surgical success rate after 1 year is 92%, and 4 cases has failure rate because of these factors: presence of complications and significant p-value, also the location of Ahmed valve, especially in the sulcus. A group, the A group less than 9 years old presented 3 cases of surgical failure.
home message: Ahmed valve implant was safe, effective in refractory glaucoma. The hypertensive phase peaked in the first to 6 months, and this need anti-glaucoma medication. Thank you. شكرا جزيلا دكتور هشام. طبعا باقي اخر سيشن هي البانل ديسكشن، لكن واضح ان احنا في اليوم كامل خلصنا كل الديسكشن، فهنختصره الى ايش بعدهم ولا قبل؟ خلاص يبقى عن اجل البانل ديسكشن لما شركه الجزيره تفضل تعرض الفيديو حقها. الدكتور اياد بطيبط تفضل. دكتور اياد، الخمسه التليفونات الايفون 14 برو ماكس جاهزين؟ طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بشكر اساتذه الرائعين على اليوم العلمي الرائع. بصراحه انا كنت كان لي شرف ان حضرت المؤتمر الجمعيه الاوروبيه في ميلانو. انا حسيت ان المؤتمر لسه ما خلص بوجود اليوم العلمي الرائع، نفس الترتيب ونفس التنسيق بس مع اختلاف الاماكن. انا عارف الان كثرنا عليكم في المحاضرات، بس عشان نخليكم هيك تنبسطوا شوي هنعمل سحب على 5 جوائز، بعدين حيكون برزنتيشن صغير جدا عن منتجات الجزيره والخليج، بعدين سحب على 5 جوائز ثانيه. السحب هو عن الاي اناتومي موديل. سحب بعد الفيديو صح؟ ليش تو؟ بعد الفيديو عشان يركزوا في الفيديو. ما ديت والله اني ديتها صح. ايوه طيب ايوه لا طيب يس. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما انتم عارفين الجزيره والخليج بدات معاكم من سنه 2003 الى تاريخ اليوم. ان شاء الله بعد سنه ان شاء الله نكمل اول 20 سنه من النجاح معاكم ان شاء الله رب العالمين. النجاح هذا ما تم الا بفضل تعاونكم وتشجيعكم للجزيره والخليج، فاحنا كمان بنطمح ان انتم تستمروا معنا عشان نعملهم اول 50 سنه ان شاء الله مع بعض، والعمر كله لكم ان شاء الله. طيب الشركات زي ما انتم عارفين اللي احنا بنشتغل معاهم اللي هي نيو وورلد ميديكال تكنولوجي، اللي هي منها احنا عندنا الاحمد جلوكوما فالف الاف بي 7 والاف بي 8. للي ما شاف الفالف هو هذا هو الاف بي 8 وهذا الاف بي 7. الاف بي 7 زي ما حكوا الاطباء للكبار، والاف بي 8 للاطفال. وفي عندنا شركه راينر زي ما انتم عارفينها. هنط عليكم اورولاب. اورولاب الكل بيعرفها. تقريبا اول شركه احنا اشتغلنا معاها في اليمن اللي هي بتعمل عدسات البي ام ام اي، وبعدين جاء الجيل الثاني اللي هو الهيدروفيليك اللي هي الايروفلكس، وحاليا في اليمن اول شركه ندخل الهيدروفوبيك. وفي خبر سعيد ان احنا حنبيع الهيدروفوبيك بسعر الكوست. احنا طبعا الهيدروفوبيك نزلنا سعرها ب $30. الشركه تعاونت معنا، سعر العدسه الجديد لفتره مؤقته حيكون $20. هي طبعا بري لودد اي او ال، فاللي حيطلب الاول هو اللي حياخذ الطلبيات الاولين لانه في عدد معين، فاللي بده يستعجل ويرسل اوردراته. احنا كمان عملنا لونشنج للاي دروبز اورولاب. حاليا احنا الشركه الوحيده تقريبا، قبل ما ارجع في معلومه مهمه، الشركه الوحيده في اليمن اللي مسجله في وزاره الصحه، سواء في صنعاء في الهيئه العليا للادويه او في عدن. ايش معنى كلمه مسجله؟ يعني ان في مفتشين طلعوا من الوزاره زاروا المصنع وشافوا هل هو مطابق للمواصفات العالميه ولا لا. فكشركه هنديه الشركه الوحيده مسجله في اليمن. هذه بس من باب المعلوميه. وفي معنا الرينج للاي دروبز رينج كامل.
حاليا موجود في عدن وحضرموت وشبوة، وقريب جدا حيكون موجود في صنعاء والحديدة وبقية المحافظات. راينر البريطانية زي ما انتم عارفين هي أول شركة في العالم عملت العدسات، وانتم عارفين القصة. حاليا موجود معنا البري لود IOL اللي هي الأسبريك، والحمد لله في معنا مراكز نقول المراكز الكبيرة في اليمن. حاليا الراين 1 يعتبر هو الاختيار الأول لمريضهم. وفي معنا طبعا اللي هي العدسة البريميوم اللي هي الترايفوكال موجودة برضو معنا حاليا، وإن شاء الله إحنا بنرتب مع الأساتذة الكبار أساس نعملها يوم علمي منفصل إن شاء الله يكون موجود بإشراف البروفيسور محفوظ بامشموس. في عندنا شركة ميراي للناس اللي بيشتغلوا بستيرير سيجمنت اللي هو السيليكون اويل 1000 و5000، وللتوجههم بيشتغلوا سيليكون اويل 2000. حاليا حيكون موجود معنا السيليكون اويل 2000 دكتور عبد الرحمن الحمادي، سيليكون اويل 2000 حيكون قريبا موجود. ومعنا البيرفلورو كربون. شركة ماني أكيد كلكم تعرفوها اللي هي متخصصة في البليت. اللي اشتغل بماني ما اعتقدش انه يغير ويروح على اي مشرط اخر، لانه المشرط تبع ماني بيعطيه يعني عمليه بينبسط الطبيب عليها، المريض ما بيلاحظ، بس اللي بيلاحظ هو الجراح وليس المريض. FCI للناس اللي بيشتغلوا ايكولوبلاستي موجود معنا كل حاجه في الFCI اللي هو سواء البينلس بلاجز او السيليكون بول او الDCR. برايكون اللي هي الانسترومنت. اوشن لوم برضه لجماعه البوستيريور سيجمنت فيري سون حتكون برضه موجوده في اليمن. هي كانت موجوده في اليمن وانقطعت والان حنرجع مره ثانيه. الاي دريب موجود. الان موضوعنا اليوم وحسب ما الاطباء الرائعين تكلموا عن محاضره عن الجلوكوما درينج. احنا هو موجود معنا حقيقه اغلب الديفايسز اللي حكوها في المحاضره. في معنا احمد جلوكوما فالف اللي هو الFP7 والFP8، وفي معنا الكلير باث، وفي معنا كمان تبع شركه اورولاب الADDA تقريبا. هلا بالنسبه كان شفت سلايد للناس اللي زرعوا احمد او اللي اشتغلوا احمد جلاكوما فالف، كان الاستاذ الدكتور عصام الشماحي او الدكتور محمد الحميري او استاذنا الدكتور ابراهيم الحمدي. بدي اضيف انا كمان اسمين مهمين، في عندنا الدكتور عبد الله فلهوم من حضرموت، وفي عندنا الدكتور احمد علي من عدن. فتقريبا كل اليمن ان شاء الله. هذا هو الفالف. الفالف هو طبعا للي ما بيعرف هو اول بدات قصه نجاح الفالف هو زي ما حكوها الدكتور احمد في اوائل التسعينات 1990، بعدين طوروا للي هو السيليكون ميت في الاوائل الالفينات، وبعدين 2019 طلع الاحمد او اللي بسموه الاحمد كلير باث. هذا هم وفي خبر كثير حلو اتفقنا احنا والدكتور الحميري والدكتور عصام والدكتور ابراهيم انه حيكون في حاجه اسمها ويت لاب سكيلز. ان شاء الله حيكون في اليمن في ويت لاب للي بيحبوا يتدربوا في على البروسيجر تبعت عمل عمليه لاحمد جلوكوما فالف. ثانك يو سو ماتش. شكرا دكتور اياد. في نقطه يا دكتور اياد، يعني انت بصفتك شركه تحب توزع على احمد فالف، موضوع الويت لاب مهم. فكره يعني طلعت في بالي الان، يعني تختار 5 اطباء من الذي هم اصلا لانه ما عاد تجيبش واحد عاد مبتدئ، طبعا لازم تجيب واحد اشتغل ترابي كثير، واحد انتيرو سيجمنت يعني، وتختار 5 اطباء. ممكن احنا في مصر كانوا يجيبوا لنا في البدايات عين الخنزير، ما فيش خنزير هنا، تجيب عيون. وفي 5 من الذي حابين انهم يشتغلوا، مش يجي يضيع وقت ويشتغل شوي لا، في واحد حابب انه فعلا يشتغل احمد فالف، تجيبه يا اما تستاجر ميكروسكوب، هذا سهل، او يوم جمعه في عياده واحد من ال5 الاطباء اذا عنده عياده يعني الميكروسكوب وعملياته في عيادته، ويوم جمعه ما بيشتغلوش فيه ويبدوا يشتغلوا. طبعا الاحمد فالف تستغنى عن واحده، يعني موجود نان ستيرايد، تستغنى عن واحد موجود نان ستيرايد بالضبط، وبعدين يغيروا العين ويجي بيت فين الدكتور محمد الحميري تجيبه هو يشرف عليهم حتى ولو 4 جمع،
تمام. بس على شرط انهم الناس يشتغلوا احمد فالف ويبدوا يطلبوا منك اولا شيء ننشر. يعني احنا كلنا يهمنا الاجيال الجديده، احنا في ناس خلاص باقي كم سنه ويمشوا، وفي ناس عادهم جايين يشتوا يعني ايش الانوفيشن في اليمن يعني تعرف قليل. فهذا فكر فيها وشوف ظروفك، شوف من الخمسه الذي ممكن يجوا معك في البدايه، وشوف اول الخمسه مشيوا ولا لا. اذا بدوا يشتغلوا هذا خمسه ثانيه، اذا بدوا يمشوا وهكذا. فيعني هذا رايي يعني. ينفذ يا دكتور ان شاء الله باذن الله في القريب ان شاء الله. بس باقي عيون الخنازير هي المشكله. غير عيون الخنازير، شوفوا انتم كاطباء هل بينفع عيون البقر ولا ما بينفعش؟ هو صعب جدا لكن عيون الخنازير هل بينفع العيون اللي هي الصناعيه؟ في عيون صناعيه مرات تجي. لا احنا يكون نعم مش تحت الفيكو زي تحت طبعا الفيكو. احنا يهمنا الكونجكتيفا. طبعا هذه عمليه احمد فال في عمليه كونجكتيفا، فنشي حاجه طبعا البقر صعب، لكن المهم التكنيك. يعني المهم التكنيك، كيف يدخل، كيف ياخذ الستيتش، كيف يثبت الاحمد فالف، كيف يطرح الجراف، كيف يفتح الكورنيا. الامور سهله، واحد شغال ترابي يشتغل احمد فالف. فنجرب في اول خمسه ان بدوا يشتغلوا فعلا مشيوا، هات خمسه ثانيين انت تستفيد والدكاتره يستفيدوا باذن وفي ناس محتاجين. والخمسه هذول يبدوا بحالات سمبل، ما نقولش خلاص تعلموا راحوا اشتغلوا. يعني فهمنا كيف؟ الدكتور الحميري فين راح؟ جاوع. حد باقي كلب جنبين. فهذا اقتراح وانا نعم. هذا رايي طبعا. لا رايك برضه مطابق لراي الدكتور محمد الحميري، لانه هو لما طرحنا له فكره الويت لاب انبسط كثير. بس زي ما انت حكيت هو بده يكون سelection للاطباء اللي هم هنبدا معهم. شوف من الذي متحمس يبلغك وبعدين ليش تعمل زي الاي سي ال؟ لا طريقه الاي سي ال حلوه جدا. يعني مثلا انا معي 3 حالات مثلا ايش اعمل لهم احمد فالف. اوكي انت خلي محمد الحميري يحضر معايا اول مره زي الاي سي ال بالضبط. شايفين هذا الموضوع بيمشي. لو واحد ايده حلوه، لو واحد ايده حلوه ده جراح محتاج بس تكون جنبي يا محمد. وين بس الدكتور محمد كده الحميري؟ كده بس خلص الموضوع. هو جراح محمد محتاج ويتلاب. فالاي سي ال كده انا حضر معي دكتور محفوظ من اول مره، هو زي كده يعني. والله فكره جميله. ويتلاب بتاع اي واحد جراح. لا تقارنش احمد فالف الاي سي ال هذا يعني مع خطيف هذا تدريب فوق راسي لناس. هاي الدكتور محمد الحميري موجود. دكتور محمد الحميري فلت انا وصرت اتغدى. دحين الفكره نناقشها بعدين، بس نخلص ونناقشها على الويت لاب. تفضل يا دكتور اياد التلفونات. طيب الحقيقه هي مش تلفونات، هي هذه الهديه البسيطه، بس هي مهمه جدا عشان تشرحوا فيها لامراضكم عن جزء معين من مثلا عمليات زراعه العدسات او غيره. هي 10 جوائز واصحاب الحظ احنا هنختار 10 ارقام وكل واحد يمسك ورقته في يده. الرقم اللي مش موجود حنسحب رقم غيره. اوكي تعال يا حسام. ما هو عندكم بها؟ لا ايش يا جماعه؟ يا جماعه مش لهالدرجه. خلاص هي اول محظوظ. هذا الطفله اللي تختار. اول محظوظ. وين الارقام؟ كل واحد وين الارقام؟ 10. هذا بكر الصبح هذا. والله انا شايم بريحه مؤامره. ايش معقول يا جماعه؟ والله انا شايم. والله التهديد جاب نتيجه. التهديد جاب نتيجه. هيا كبها في الارض خلاص. ملعوبه يا عرب ملعوبه. والله يا دكتور والله انت ملعوبه يا عرب. ساحبر الحظ الثاني. فين البنت؟ ايفون يا دكتور محفوظ مبروك. هذا بعيد. 154. بنتي الدكتورة سميرة. ملعوبه الحلوين على بعض يطلعوا. وين حتى انت في العياده كل واحده. المحظوظ الثالث. فين محل كم نفعال؟
يا اخي شطرح لك انا في القاع. والله لا 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 توكل على الله خلاص. المحظوظ برضه بعيد شويه بس رقمه حلو. 130 130 130 مش دكتور. لا 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 الموضوع في ان الان لازم 50 ورقه باسم الدكتور محفوظ و40 الدكتور عبد المغري و10 لها الباقي. معنا الهدايا. ايوه البنت تعالي يا بنتي اعملي حركات كتيبه يستحوا يعطوك. المحظوظ الرابع برضه بعيد بس رقم ما كذا صعب شويه. 112 هذا انا. لا طلع من الشيء واحد كذا يرتبك واطلع. كنا 11 هذا وين حقك الرقم؟ 55 والله معي حساب الاول. المحظوظ الخامس برضه بعيد بس مش كثير. 107 107 كيف رقمين يا محفوظ؟ ما فيش رقم. 107 حنلغيه. لحظه قال الغيه. 107 يلغى. 107 يلغى. 107 يلغى. ما فيش وقت يا جماعه ما في وقت. 119 119 يلغى. 119 ايوه يلغى. 119 يا شباب يلغى. حرك هات لنا 12 55 32 اختار يا دكتور عندكم. ايوه دكتور منير. 32 مش موجود. طلع 32 سارة. نزل ايوه ولا تزعلوا من تحتها. بسم الله. اقرا انت. قضيت مش علي الحركه. يلا خلاص فوتت محفوظ هذا. 127 شكيب قم. شو عرفك؟ مكتوب اسمه. 127 ملعوبه اسمه مكتوب. تعال يا شكيب. دكتور ابراهيم اسحب واحده. دكتور ابراهيم اسحب واحده. لازم فيميل بين الفيميل ما بش الا انا ما اطلع الا فيميل. يلا بسم الله. الدكتورة أسماء عبد الملك الوادعي 34 يعني يا بريطاني يا حبيبي. يلا طلع يلا عمل بنات يلا. الدكتور عادل. دكتور عادل اقرا يا دكتور عادل. لازم هذا حيطلع نفسه ما دام هو مختارها. 118 اسم مكتوب اسم. دكتور حنان الحميري. حنان الحميري. حنان الحميري. حنان هاتها عندي بس. عندك؟ ايوه عندي. لا هذا قول لك بس عليك طالبه عندي. هذا التمويل عشان محمد الحميري وخالد الحميري فقالوا يلا. كم باقي؟ باقي واحده. طيب دكتور فؤاد الخياط تعال خذ لك واحده. هذا محمد العنسي بيطلع اكيد. اكيد. قم من غير كلام. ايش رايك؟ لا 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 ايش مؤامره والله مؤامره. لا يا دكتور اياد الموضوع هكذا مكشوف. قد قلنا لك يعني شويه خبي نازل هذا. يا اخي قلنا لكم لا تحاربوا الماسون. يا محمد مع التحيه والشكر. دكتور احمد شبوطي اخر واحده. هذه انا. لا صم. 73 دكتورة أمل. أمل المقدسي. دكتورة أمل تفضل.
شكرا الجزيرة والخليج، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لكم. نشكر الدكتور منير يسلم، أستاذ دكتور منير يسلم على حضورك كمودريتور، الدكتور عادل حسان، الدكتور محمد الحميري يتفضل، الدكتور إسماعيل حجر يتفضلوا. الدسكشن اختصرناه من 40 دقيقة إلى 20 دقيقة، فليتفضل الأستاذ الدكتور عبد المغني البراق، أستاذ دكتور نبيل طارش، أستاذ دكتور عصام الشماحي، أستاذ دكتور منير يسلم، والأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحمادي. وعليكم السلام. ايش خلينا اللي جنبك يقوم يفتح. المديرية سهلة ومديرية المعامرة. اجلس عشان بنات تتكلموا. خلاص الميكروفون مع الأستاذ الدكتور عبد المغني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين. شكرا جزيلا للمنظمين هذا المؤتمر، وشكرا على الشركة الراعية لهذا المؤتمر. ونبدأ البانل ديسكشن من الزملاء الذي يحب يطرح بعض الأسئلة في الريفراكتيف جلوكوما فليتفضلوا. أو في الريفراكتيف عادي، في الجلوكوما عموما. نعم. والله اسألوا أي حاجة. طيب هو بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نجي نتكلم على الريفراكتوري جلوكوما، وجبنا للامانه الناس اللي هم اكثر ناس بيشوفوا حالات جلوكوما وحالات ريفراكتوري جلوكوما، اللي هم اللي الفيتروريتينال سيرجنز والبروف عبد المغني والدكتور منير بيتعاملوا مع حالات جلوكوما كثير. فنشتي their experience about refractory جلوكوما. لما تحصلوا حالات ريفراكتوري جلوكوما نبدا من اليمين، الدكتور عبد الرحمن الحمادي. الحالات دي كيف بتتعامل مع الريفراكتوري جلوكوما في الفيتروريتينال سيرجري؟ هل انت يعني تفضل انه ينعمل لها ترابيكولوكتومي الستاندرد جلوكوما سيرجري، او تفضل انه يعملوا لها جلوكوما درينج ديفايس؟ شكرا جزيلا لكم جميعا. حقيقة هي من اللفظ ريفراكتوري جلوكوما حالات احنا حاولنا معاها من قبل، وحقيقة في مجال الفي ار سيرجري خاصة او الفي ار كلينيك عندنا دائما مشكلة كبرى في موضوع الجلوكوما كيسز. قابلنا حالات النيو فاسكولار جلوكوما ريفراكتوري، حالات البوست سيليكون اويل انجكشن او ريموفال، حالات اليوفيايتس اللي بنتعامل معها كلها تقريبا ريفراكتوري جلوكوما. فبنبدا في الاول احنا نحاول بالميديكيشنز، لكن في الغالب بعد ما نفشل بنحول لمين؟ لزملائنا اللي هم الجلوكوما كونسلتنتس. وحقيقه هذه من الحاجات اللي احنا نقدر نعمل لها ريفيرال. احنا في دائما الاصل انه الريفيرال ناحيتنا، لكن في حاجه واحده هي ليش في الجلوكوما في الغالب احنا بنلجأ ونتمسك بطبيب الجلوكوما عشان يخلصنا من كل هذه المشاكل. انا بالنسبه لي in my little experience بحول في الغالب مباشره للفالفز، لانه حاولت ومعظم حالاتنا على حسب ما درسنا ما ينفع ان احنا نعمل لها ايش تراب or something، في الغالب بيكون failed. فبحولها للزملاء اللي بيقوموا بعمل الديفايسز. وعندي حالات في الفترة الأخيرة حقيقة برومايزنج، وعلى الأقل إحنا ما شلنا العين. في شيء مهم جدا كثير من الناس بيروه فقط هو الفيجوال اكويتي. هذه مش كل شيء. في الآخر إحنا بندخل في الفيتريتينال سيرجري أحيانا على هاند موشن، على كاونتينج فينجر 1 متر 2 مترز بتمشي ليش؟ بتمشي المريض. فكذلك في الجلوكوما فالفز بيريحونا جدا الزملاء بأنه هو يخفف أقل شيء بنتكلم عليه إنه يخفف ألم المريض. وعندي حالات كثيرة جدا مع الزملاء المتعاونين جميعا حقيقة المريض بيبقى مبسوط وما شلنا له العين. فهذه الاكسبيرينس اللي يعني بدأنا فيها حقيقة من فترة قريبة، يعني بدأ الموضوع ينتشر حقيقة من خلال سنتين الأخيرتين. السلام عليكم.
طبعا انا من 2017 شغال فيترو سيرجن في مستشفى مغربي. واجهت العديد من 2007 فواجهت العديد من حالات اللي هي ريفراكتري جلاوكوما، بوست نيوفاسكولار جلاوكوما، بوست ديابيتيك اند سنترال فين اوكلوجن، وايضا بعد عمليات الشبكيه سواء مع السيليكون او مع ازاله السيليكون. وفي الفتره السابقه تعاملت معها، فكان يتوقف على حاجه اسمها موجود نظر او غير موجود نظر. اذا الشخص نوبيل فهو يتحول الى كرايوثيرابي بحيث انه يقلل من الضغط ويحافظ على العين. اذا المريض عنده نظر والحاله اكيوت، هبدا فحص الانجل نوع الجلاوكوما الموجوده. نيوسكولار جلاوكوما اذا كان اوبن انجل جلاوكوما فهو تريت باي تريتمنت. ايضا نساعده بعمل حقن فاستين في العين كل شهر حقنه مع التكرار، اضافه الى في مرحله من المراحل كنا نعمل حقنه فاستين زائدا نعمل سي بي سي. كان دايود ليزر موجود في مستشفيات مغربي وكانت الحالات طيبه. بعدها توفر في مستشفيات مغربي جهاز اسمه اندو اوبتيك اي 2، وهو يعمل حاجه اسمها internal cyclophotocoagulation. عملت كم حاله فيه، وهذا جميل جدا الجهاز انك تستخدمه بعمل عمليات من اندو، تشوف السيريال بودي وتعمل له كوagulation. كان بالفعل بالنسبه لي جميل كعمل وكشكل، لكن البنفيت كان منها قليل. عندما نوصل إلى مرحلة اسمها closed angle neovascular glaucoma، هنا نرفع يداتنا جميعا أن المريض هذا will be lost television، ونفس الوقت ممكن lost eye بسبب ارتفاع الضغط. في هذه المرحلة نواجه صعوبة كبيرة، كنا نحولهم إلى الخارج لأنه يحتاجوا إلى عملية زي أحمد فالف درينيج. الترابي في هذه موجود إنها بينيفيت، ولكن كان البينيفيت الأكثر من أحمد فالف. في الفترة الأخيرة بعد ما توفر في اليمن عملية أحمد فالف، صار التحويل لرؤية الأنجل. أهم شيء عندنا نقيم النيوفاسكولاريزيشن من بدايته، هل هو NVI فقط موجود في البيبولي مارجن، ولا هو نيوفاسكولار جلاوكوما بداية open angle أو closed. من خلاله يبدأ العلاج. إذا كان في بداية NVI نحن نلجأ إلى عمل حاجه اسمها بول سكاتر BRB، زائدا الكرايوثيرابي اللي الريتينا كرايو، زائدا الافاستين بحيث انه ياخذ حقنه كل شهر، ومتابعه كلوز لانه المريض هذا ميبي لوست. لا هو اوبن انجل تكون متابعه بيننا وبين زملائنا اخصائيين جلاوكوما، والحمد لله متوفرين في المستشفى المغربي. اذا هو كلوز فنحن نرفع يداتنا ونقول لهم لو سمحتم ساعدونا في الحالة هذه، لأنه العين هذه لوست واحتمال العين الثانية بعد فترة ميبي لوست. هذا بالنسبة لتجربتي، وربنا يعين الجميع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للجلوكوما عموما الريفراكتري، والله إنها نايت ميل خاصة اللي يتعامل مع المريض ويشوف أولا بيجي لك بآلام شديدة، ويوصل لمرحلة إنه يقول لك شيل العين ما عادش يشوف، ما عادش عيننا، وتكون أنت عامل عملية وفي النهاية الاختيارات اللي معك محدودة. لكن الأمانة في حاجات كثير واحد لازم يعملها عشان ما يوصلش للمرحلة هذا. البريفنشن أهم من التريتمنت. يعني مثلا احنا عندنا في الشبكية أول اللي ما تكلموش عليه زملائنا، الزيت هو عامل أساسي لرفع الضغط العين. ولو ما يطلع الانتيرو تشمبر بيتكسر ويغلق زاويه العين ويدخلهم في جلاكوما. فعلى ذلك لازم دكتور الجراح سواء كاتاراكت ولا شبكي لازم يحافظ على البستيرو كبسول باي ثمن، ما يفكش البستيرو كبسول هذا الا للضروره القصوى، لان البستيرو كبسول هذا بتعمل بارير للفازو بروليفريتيف سبستانس اللي تطلع من الشبكيه تطلع لنا عند الايرس تسبب لنا الفازو بروليفريتيف سبستانس، هذا النيو فاسكولار جلوكوما. لازم طبيب الفاكو، طبيب الشبكيه، بالذات طبيب الشبكيه، واحنا معانا في الشبكيه حاجه اسمها كومبارتمنتلايزيشن، يعني لازم نحافظ على البوستيريور سيجمنت ما يختلطش بالانتيريور سيجمنت، يعني لازم نحافظ على البوستيريور كبسول باي ثمن.
في حال جاء عندنا المريض للامانه في خاصه بعد شبكيه وعندها الضغط عالي، غالبا ما بيكون بوجود السيليكون وبيغلق زاويه العين. فاحنا بنسعى بدري نسحب الزيت، لازم نسحب الزيت ونعمل الخزان الامامي وبعدين نشوف. بيتحسنوا كثير خاصه لما نغسل الخزان الاماميه ونسحب الزيت بيتحسنوا. بس في بعضهم بيستمر في يعني بعض الحالات زي الدايابيتك ما نفضلش نسحب الزيت بدري، لانه بنسحب الزيت بدري يدخل في سكند اتاك هيموريج ونضطر ندخل مره ثانيه نزيد نعمل له حقن الزيت. هذا الحالات بيستفيدوا للامانه اللي معاهم زيت بيستفيدوا من الترابيكلوكتومي، ما بنعملش جمب لاحمد فالف من البدايه. لازم ما نبدا اول ما بنعامل نبدا بالكونفنشنال تريتمنت وبنمشي معاهم اللي معاهم زيت بنعمل لهم ترابيكلوكتومي تمام بيمشي. الذي هي الديزاستر اللي بتشوفوني دائما الحاجه هذا الاكسترنالز استفيد من خبراتهم. الذي هي المشكله لو ما نسحب الزيت. شفتوا اخر حاله عرضتها هذاك الذي فيها الهيموريج اغلبهم يكون التنشن عالي ويقعدوا على صلاين ونجي نسحب لها لو عملنا له فلتريشن خاصه لو بتصير كبسول مفتوحه العين ترجع زي يعني خلاص تخفس مع العين اللي داخلها صلاين وانت فتحت الفسترة. زي ما قال واحد مصري الله يفتح عليهم دكاتره المصريين، يا لهوي فتحت العين للشارع تروح العين. هذا الحاله الوحيده الذي احنا بنتجرأ ونعمل لها احمد فالف وبيتحسنوا. بس في بعضهم الذي بيجلسوا يلفوا كثير على فكره مش هانا بيلفوا كثير ولا حد بيستطيع يعصم ويجوا لنا بعد فتره كبيره والضغط عالي ندخل نعمل له احمد فالف على طول كرودال فيوجن ولا كرودال هيموريج الذي هو لونج ستاندنج جلوكوما. هذا خطيرين للغايه يدخلوا في كرودال فيوجن. الكرودال فيوجن ممكن يدعافه بس الذي هو بعض زي الهيموراجيك هذا والله ما له حل لانه المريض فوق راسك. لازم ما تعمل حسابك ان المريض انك تعمل البيست تشويس والنظر غالي. ما فيش مجال انه واحد يتعلم ولا يزيد يعمل تجارب ولا اكسسيف مانوفرز. الاكسسيف مانوفرز هذا في العين مش مستحبه. يدخل يتارجت ويخرج ايش يجلس يعمل لي ساينيكولايسس ومش عارف ايش ودخل المريض في فيات يدخل في سينيكا اعلى. شكرا دكتور عصام. نشتي الدكتور عبد المغني البراق الدكتور منير يسلم بصفتهم ما يشتغلوا شريطنا زي الثلاثه الافاضل الذي قبلهم. تواجهنا المشاكل في الافيكك اي في الشيلدرن. الدكتور عبد المغني طبعا شغال العمليات هذه من زمان والدكتور منير ما شاء الله. اي حين تيأسوا يعني اي حين تقولوا ما عاد نقدرش نكمل وايش بتعملوا له اذا عندك جلوكوما سكندري تو افيكيا. وباقي سؤال بعد الدكتور اسماعيل نخلص بعدها. طيب بالنسبه اور اكسبيرينس في الجلوكوما نحن بنعمل الكونفنشنال ترابيكليكتوميا العادي فيها. لكن في الحالات الذي هم الريكرانس والنيو فاسكولار جلوكوما وبالغالب يكون الكابتوز كروشيو 0.9 في الغالب بنحوله لزملائنا بدون اي مناقشه لانه المريض في حاله بتاخذ صداع لانه الكومبليكيشنز مش مستوعبها انه بتاخذ له كاتاراكت بياخذ له النظر 6/6 ولا 6/9 بعد العمليه. لكن انا عندي اكسبيرينس بالنسبه للريفراكتوري جلوكوما ان انا بعمل الستام وود جلوكوما سيرجري فوق التراب السابق واعمل لهم الفريكوينت انجكشنز اوف انا 5 فلوريراسيل على اساس نقلل الفاسكولاريزيشنز حول البليب. في الغالب يعني اكثر الحالات بتكون معي ممتازه جدا تمشي معي بالنسبه للريكاناليزيشن او ستاب ووند جلوكوما سيرجري فوق التراب السابق. الى جانب بنعمل لهم الفولو اب دائما every 2 weeks بنعمل لهم الفايف فلوريراسيل سب كونجنكتيفا على اساس نقلل الفاسكولاريزيشن. في الغالب بتمشي معنا بعض الحالات كثيره يعني تمشي معنا. اما بالنسبه للنيو فاسكولار جلوكوما البلايند بينفول اي في الغالب بعمل لها مباشره ستاب مود جلوكوما سيرجري تاخذ لي مني دقيقه واحده. 70% بيخف الالم منها 70% بيخف الالم من نتيجه هي نوع من الجلوكوما سيرجري بس اللهم ليس انفيسيف تكنيك يعني ادوب في المشرط تدخل تعمل البريفرال ايريدكتومي وطلعت في يسمى ستاب ووند جلوكوما سيرجري وناقشتها اكثر من مره مع الدكتور ابراهيم. هذه في الغالب القى لها في البلايند بينفول اي بدل ما اعمل له سايكلوكرايوبكسي بعمل له ستاب ووند جلوكوما سيرجري. في الغالب بتمشي في الحالات يعني فيها لانه بيخف في النهايه الضغط بيخف الالم فيها. اما بالنسبه لل طبعا بنستخدم فيها الفايف فلوريراسيل every 2 weeks كل ما كان في فاسكولاريزيشن بنعطي لهم سب كونجنكتيفال فايف فلوريراسيل. لا ما مفتوحه تقول بعدين
every 2 weeks لا دائما يكون عندنا vascularization في البليب، بنعطي لها subconjunctival فلوريوراسيل تخفف لنا البسوم، تخفف لنا في الغالب. لا ما نجيب حوالي 180 درجة من البليب، وفي الغالب بيكون فيها الكومبليكيشنز بانه يدخل للعين قليله فيها جدا يعني. اما بالنسبه للافيكيك جلوكوما ولا السيدوفيكيك جلوكوما، هي في الغالب اذا عملنا لهم الترابيكلوكتومي هي قد اخذنا العدسه واخذنا اذا كان زي ما قلنا البسير الكبسول هي اذا انتاك، ففي الغالب الكنترول للجلوكوما في السيدوفيكيا والاسفيكيا much better إذا كان هي من with the presence of crystalline lens، لأن الكريستالين لينس one of the precipitating factor بالنسبة للجلوكوما أصلاً. إذا أحد الجلوكوما يجي يقول لك والله تعمل clear lens extractions. ليش بتعمل clear lens extractions؟ لأنه في عندنا precipitating factor بالنسبة للجلوكوما إذا كان هي بسبب في النارو أنجل فيها. فعندنا فيها حالات كثيرة بنتابعها في الطريقة. هي العين مغلقة يا دكتور بالنسبة للستابوند جلوكوما سيرجري، بتدخل من الانسولين نيدل أو بتدخل في الكيراتوم أوي، وبنعمل بالنهاية 1 سوتشرز في محل ما دخلنا فيها للسيرجري، وتعمل لي كرانيزيشن للبريفيوس ترابيكليكتومي. في حالات كثيرة برضو عملت لها أرجون ليزر ترابيكولوبلاسي بعد الترابيكولوكتومي، وحوجدنا إنه برضو بتقل الضغط نوعا ما يعني فيها. فالجلوكوما هي بحر واسع على أساس إن إحنا كيف نخفض الضغط بالنسبة للمريض. هذا بالنسبة لي ما شاء الله تعمتك. خلاص يا باشا تفضل. قرفانين صح؟ لا والله بجد منظر واضح يعني. لا تكذبوا على عم السؤال مين؟ الناس نايمه كلها. تسأل نفسك انت بتهزر معايا؟ بص مش هتكلم ولا حاجه علميه بجد، لانه كل حاجه انقالت زي الواحد الصلاه 5 فروض، الصلاه 5 فروض، الصلاه ناس طفشانه. انا عاوز انصح بس نصايح اخويه. واحد، النصايح للجيل الثاني. اول نصيحه بليز، الاكيوت جلوكوما اكيوت كلوز انجل جلوكوما ما بتعالجش تريتمنت. طلاب البورد ما بتعالجش تريتمنت، العلاج ده كله تريتمنت عشان الكورنيال ايديما تروح نعمل له بي اي. اتفقنا؟ بليز ده اول واحده، لانه والله بيجي لي عيانين له شهر على السيدنكس وهو عنده ايرس بومبي يعني هتعمل له بي اي. فدي للجيل الثاني ارجوكم، اكيوت كلوست انكل جلوكوما علاجها كل التريتمنت ده بس عشان توضح القرنيه ونعمل له بي اي. دي واحده. الثانيه، مشكلتنا ان احنا بنعامل مرضى الجلوكوما زي المرضى القدام بصراحه عشان نكون صادقين. يعني معاملتنا للعيان بتاع الجلوكوما مش زي معاملتنا للعيان بتاع الكاتاراكت. بتاع الكاتاراكت احنا بنفرح فيه، بتاع الجلوكوما بنتخلص منه، بنخاف منه، بالذات لو كان سنجل، لو كان فول كابينج، لو كان 0.8 نكون مشكلتنا بنتعامل مع المريض عاوز اتخلص منه، خد القطره دي، مش داعي العمليه. اوكي ممكن نعمل عمليه، ممكن يخسر نظره، لكن لازم نفهم حاجه. اذا انا مش قادر اعمل العمليه، مش قادر ازرع له الفالف، حوله، بس ما تقعدش تلف بيه 2 3 اللي بالظبط. حرام والله بجد. احنا بنحاول نتخلص لكن يا عم ابعته لحد يعمل له فالف ولا يعمل له وات ايفر، ولا واحد من الاخر جلوكوما. من الاخر احترم نفسي يعني. انا كان بشتغل في اليوم فاكو، كان بشتغل جلوكوما، لو محمد اكتر مني في الجلوكوما هحترمه هحول له من الاخر، بالذات العيان ده اللي هو معاه عين واحده وفول كابينج. ما اقعدش الف بيه 2 3 بالظبط. ده اللي بيحصل. بقول لكم مشكلتنا بنتعامل مع مرضى الجلوكوما زي مريض جذام عاوز اتخلص منه. الثالثه وهي مهمه، اسعار عملياتنا في مريض الجلوكوما رخيصه، لذلك احنا نفسيا بنكره الحاله بجد. يعني مثلا الحاله سنجل اي، عين واحده، المفروض العمليه دي رغم ان نتائجها قليله في النجاح في النظر، المفترض سعرها هاي برايس. هاي برايس لان انت بتقول للدكتور سوق العربيه فوق جبل على لسان،
على قد الخطر اللي هيتعرض له والنفسيه وعين سنجل، لازم البرايس يكون عالي عشان الناس اللي بتشتغل كويس تتحمس تعمل العمليات دي. اصبح مريض الجلوكوما عمليته سعرها رخيص، نتائجه مش حلوه، اللي بنعمله نصرفه رايح جاي جاي رايح عند محمد العنسي، محمد العنسي يرجعه لي، انا رجعه عند المغني، يلا يلف. صراحه اكثر مرضى يدخل عندك بيقول لك الاتي، كلهم نصحوني ما اعملش العمليه، صح ولا لا؟ كلهم بيقول لك ما اعملش. امبارح جاني عيان عامل ريتنا من زمان، عنده نيوكلير كاثرات براون تنس، كله قبل 14 سنه كلهم بينصحوه ما يعملش عمليه كاتاراكت. ليه؟ لان الضغط عالي شويه وكاتاراكت خلاص جلوكوما وريتنا قديمه ويلا يلف. ليه بيلف عندنا بتوع الكاتاراكت؟ لان احنا خايفين من الريتنا بصراحه. طب ما حول الدكتور عصام، عاوزين نلتزم، كل واحد يحترم الثاني في تخصصه، يعني ده احسن مني في الطبخه دي لا عنده. السلام عليكم. شكرا جزيلا لا دكتور لا لا, منير. لا ما حدش يشتم بليز. باقي سؤال واحد اخير لانه لا لا عم الناس ما فيش معنا، اسئله. لا 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 لا, لا والله العظيم ما في. دكتور جماعة اسماعيل بس سؤال واحد تجاوبوا عليه لانه الفندق هيخرجني. الناس قرفانه يا دكتور. ابراهيم حرام عليك تعذيب. تفضلوا يا جماعه. الدكتور اسماعيل يتنازل عن السؤال. نشكر حبيبي. الدكتور عبد الرحمن، دكتور نبيل، دكتور عصام، دكتور عبد المغني، والاستاذ الدكتور منير يسلم. حبيبي. شكرا للحضور جميعا. باقي لحظه، دقيقه باقي 5 دقائق تكريم المحاضرين، 5 دقائق ونخرج كلنا. يلا يا دكتور محمد التكريم، يلا عشان نخرج. يلا ادعي المكان. شبهنا والدكاتره. تجربة استثنائية خضناها معا، أن يتشارك أطباء وأساتذة طب العيون خبراتهم ومعارفهم يمنيا وعالميا، اختصارا لمسافات العلم والسفر، للاستغلال الأمثل لأهم التقنيات في معالجة قضية المياه الزرقاء الشائكة. نتمنى أنها كانت تجربة مفيدة وممتعة ومثرية لمعرفة الجميع. ننتقل الآن إلى تكريم من كللوا هذه الفعالية بالنجاح. أولاً الأستاذ دكتور محمد العنسي. اللجنة يطلع بس البروف محفوظ بامشموس، البروف توفيق الخطيب، والبروف صالح العقيلي مع الدكتور إياد يكرموا بس الزملاء. أستاذ دكتور محمد العنسي رئيس جمعية العيون. الدكتور عبد الرحمن الحمادي عضو الهيئة الإدارية للجمعية اليمنية لأطباء العيون. أستاذ دكتور محفوظ بامشموس. خش بكلام ثاني. لا والله. أستاذ دكتور محفوظ بامشموس. هذه بنتي، هذه سابتنا عليك. الدكتور محمد الحميري. نور منير. نور منير موسيقى. والآن مع شركة الجزيرة والخليج الدكتورة سحر الذبحاني مديرة قطاع العيون. فين هنا تروح؟ ايوه
الدكتور إبراهيم الحمدي. الدكتور إسماعيل حجر. الدكتور منير يسلم. افتح معي بنشلك. هذا وقف بالعين. الدكتور عصام الشماحي. البروف عدنان ثابت. الدكتور نبيل طارش. يا دكتور عصام، انت في كل فعاليه ما تشيلش الدروع حقك، قد عندي اثنين لك وهذا الثالث. الدكتور هشام الأكحلي. الدكتور محمد عبد الهادي. ولا ما جاش. الدكتور عادل حسان. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا لحضوركم. أنا أخذت حقي وطلعت سلام. وفي الأخير شكر خاص للبروف محفوظ ومشموس اللي دائما بيدعمنا في الفعاليات هذه ويكون الدينامو المحرك في كل الفعاليات. ألف شكر للبروف محفوظ. وشكرا لشركة الجزيرة والخليج ممثلة بالدكتور إياد بطيبط على رعايته لهذا اليوم العلمي الجميل. إن شاء الله يكون في أيام علمية قادمة أفضل. ألف شكر. في الأخير إحنا ندعوكم تشاركونا وجبة الغداء. أهلا وسهلا بالجميع.